And ladies and gentlemen, hello and welcome back to the D1 Cup Bangladesh Season 1 by Discovery One. And আজকে we are back with the Valorant tournament. কিছু lower bracket match আজকে আপনার সামনে আমরা দেখাতে এসেছি. It's me Keith, alongside me is my co-caster আরবিন ভাইয়া কি অবস্থা? Yes, I'm good. কি অবস্থা আপনার? And আমরা কিন্তু আবারও চলে আসলাম এক্সাইটিং টুর্নামেন্ট নিয়ে and খুবই চমৎকার একটি টুর্নামেন্টের আজকে লোয়ার ব্র্যাকেটের খেলাগুলো আমরা দেখবো এবং আমাদের আজকে যে দুইটা টিম রয়েছে দুইটা টিম সম্পর্কে অবশ্যই কৃত ভাইয়া আমার থেকে ভালো এক্সপ্লেন করতে পারবেন। সো কৃত ভাইয়া up to you. Well, thank you for that. And প্রথম যে ম্যাচটা রয়েছে for the lower brackets, we have 64-bit Horsemen taking on Insurgent HeadHunters. And first of all, আমরা 64-bit Horsemen কে দেখেছি গতকালকে. They were performing pretty well first map-এ, ওরা খুব dominant একটা শো দেখিয়েছে। পরে they were having some trouble. But I feel like lower brackets আসার পর they should realize that okay, now it's a do or die situation. Lower brackets থেকে যদি eliminate হয়ে যান, then you're out for the tournament, and now is not the stage where you want to be eliminated. এতটা দূর আসার পরে you want to try and give it your all to make it to as far as you can, right? So আমি আশা করতেছি they're gonna give it their full 100%. But ওদের যে opponents আছে Insurgent Headhunters, and I can pretty much easily say this just September পরে I think they are gonna be probably one of the second favorite teams out here. Obviously, Exili Esports, there are some other teams that have shown a great showing, but Ugla Shop যদি না ধরি, then you have to consider just Atomic Center পরে. I feel like Insurgent Headhunters is a quite strong team, and the thing I like about them is they have a good blend of both young talent and old experience. কিছু প্লেয়ার আছে ওদের Elias, Aesop এরা, they have been playing with the Headhunters roster for a while. Valorant খেলতেছে শুরু থেকে, and they've been having a lot of success. And they've added some new guns to the team as well. Muffin, Sanity, XD. They have been playing games, but Valorant scene, they are relatively sort of new. And with this new talent and the old experience, they are forming to be a really, really incredible roster. So I'm very excited to see how this turns out to be. And again, lower brackets match. Jay Harbe, he's gonna be eliminated. So both teams are definitely gonna be trying to win this. হ্যাঁ, আমার কাছে মনে হয় 64-বিট হর্সম্যানের কাছে একটা অপরচুনিটি, যেহেতু তারা কালকে দিনটা অনেক ভালো খেলেছিল প্রথম ম্যাচটা স্পেশালি। তারপরে একটু খানিকটা তাদের কিরকম ভাবে দেখতে পাইনি আমরা, হয়তোবা হতে পারে এক্সিলির দাপটটাই অত বেশি ছিল যার কারণে তারা হয়তোবা তাদেরকে ওইভাবে করে শো করতে পারেনি। বাট আজকে একটা অবশ্যই সুযোগ আছে তাদের সামনে এবং এই সুযোগটা যদি কাজে লাগাতে পারে অবশ্যই এটা একটা অপরচুনিটি, কারণ তারা কিন্তু তাহলে চলে যাচ্ছেন আমাদের সেমিফাইনাল রাউন্ডে। সো ম্যাপ ব্যানের আমরা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি হ্যাভেন ম্যাপটা কিন্তু ব্যান করে দিয়েছেন বাই 64-বিট হর্সম্যান, কিন্তু এখান থেকে ব্যান করে দিলেন হ্যাভেনকে। সো দেখা যাক নেক্সট কোন ম্যাপটা ব্যান করা হবে এবং খুবই চমৎকার লাগছে দেখতে যে হ্যাভেনের মতো একটা অনেক বড় একটা ম্যাপ তারা কিন্তু চুজ করেনি। আই গেস তাদের প্ল্যানিং একটু আলাদা আছে আজকের দিনের জন্য। আজকে মেবি তারা একটু চাইবেন হেড টু হেড ফাইটটা যাতে বেশি হয়, যাতে একটু ছোট ম্যাপে তারা তাদের যে গান ফাইটটা আছে, যেটা আমরা দেখেছিলাম প্রথম গেমটাতে, তারা কিন্তু চমৎকার গান ফাইট করেছিল। প্রত্যেকটা তারা হচ্ছে রিটেক খেলেছেন, রিটেকটা খুব ভালো কাজেও লাগিয়েছিল। আজকে হয়তো এরকম কিছু আমরা দেখতে পারি তাদের কাছ থেকে। But Haven on defense, I think retake is very important. I think Haven এর মতো 3-sided map-এ side defend করা is very tough. Obviously, rotation করলে attackerরা they can definitely catch the defenders off guard. So side করা খুবই easy. But তখন retake এ খেলা important. But হ্যাঁ, এদিক থেকে দেখতে পাচ্ছি Insurgent Headhunters banning Breeze. Again, interesting choice. I feel like Breeze, like except for a few select teams, কেউ খেলতেই যাচ্ছে না। No one's even giving the opportunity. Like অনেক টিম আছে যে like আমরা ব্যান করতেছি না because we know probably our opponents are gonna ban it as well. So ওই রিস্কটা দেখা যাচ্ছে অনেক সময় ব্যাকফায়ার করে, স্পেশালি গতকালকে বিলিভ এক্সিলির সাথে যে ম্যাচটা ছিল ব্রিজে পড়েছিল। So yeah, I think that stuff like that কেউ রিস্ক নিতে চাচ্ছে না if they do want to avoid Breeze. But in my opinion, Breeze is quite fun. মাঝে মধ্যে ইন্টারেস্টিং ভাবে খেলা যায়, লার্ক করা যায়, রোটেট করা যায়। But I guess Insurgent Headhunters aren't confident enough for that. I guess agent selection is very important in a map like Breeze, and or Alright, I don't know what happening. Maybe it's a technical issue. যাই হোক, মানে পরবর্তীতে আমরা মানে ফ্র্যাকচার ম্যাপটাও দেখতে পেলে মানে খুব বেশি কিন্তু
মানে খারাপ লাগবে না আমার কাছে। ফ্র্যাকচার ম্যাপটা আমি অনেক মিস করি অ্যাকচুয়ালি। এই ম্যাপটা নিয়ে খেলা উচিত ছিল। বাট আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে পিক করে ফেলেছেন 64 বিট হর্সম্যান আইসবক্স। আইসবক্সে কিন্তু তারা একটি রাউন্ড কিন্তু চমৎকারভাবে জিতেছিলেন এক্সিলির সাথে। সো অবশ্যই সেইটাই তাদের মাথায় রাখা উচিত ছিল। অ্যান্ড সেটাই তারা রেখেছেন এবং সেটার থেকে কিন্তু তারা পিক করে ফেলেছেন 64 বিট হর্সম্যান আইসবক্স এবং সেখানে কিন্তু অ্যাটাকিং করবেন হচ্ছে ইনসার্জেন্ট হেড হান্টার। সো দেখা যাক হেড হান্টার কিন্তু এখান থেকে অ্যাটাক করে কতটা পয়েন্ট নিতে পারবেন, কারণ আমি যতদূর দেখেছি যে 64 বিট কিন্তু খুবই চমৎকার ডিফেন্ড করেন। তারা কিন্তু তাদের ডিফেন্ডিং যদি বলি, তারা রিটেকে খেলতে পছন্দ করেন। তারা রিটেকে অনেকগুলো রাউন্ড বের করেছিলেন এক্সেলের সাথে। ইভেন তারা ওই ম্যাপটা জিতেও যান। সো সেদিক থেকে দেখতে গেলে আইসবক্সটা প্রথমে পিক করেছেন ইজ আ ভেরি গুড চয়েস আমি বলবো। কারণ প্রথম ম্যাপ যদি তারা জিতে যান কোনোভাবে, তাহলে কিন্তু একটা বড় অ্যাডভান্টেজ থাকবে তাদের কাছে। এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হেড হান্টার কিন্তু চুজ করে ফেলেছে এইসেন্ট। এই ম্যাপটা কিন্তু খুবই ইনসেইন একটা ম্যাপ। এই ম্যাপটা সবার ফেভারিট ম্যাপ এবং এই ম্যাপটাতে মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা দেখেছি প্লেয়াররা খেলতে পছন্দ করেন। ইটস লাইক আ হোম গ্রাউন্ড অ্যাকচুয়ালি। সো এই সেন্টের কিন্তু একটা আলাদা একটা ব্যাপার আছে। এই সেন্টের একটা আলাদা একটা ধরন আছে। এই ম্যাপটাতে আপনি অ্যাটাক দুই সাইডেই কিন্তু অ্যাডভান্টেজ আপনার জন্য থাকছে। সো এই ম্যাপটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাপ আই মাস্ট সেড। অ্যান্ড এই ম্যাপটাতে কিন্তু অ্যাটাক করবেন 64 বিট হর্সম্যান প্রথমে। খুবই ভালো ডিসিশন বলতে হবে। কারণ এই ম্যাপটাতে অ্যাটাক করলে তারা ডিফেন্ডিং এ যেয়ে অনেক ভালো। আমি অনেকগুলা টুর্নামেন্টে দেখেছি যে এই ম্যাপে প্রথমে অ্যাটাক করে ডিফেন্ডিং এ যে অনলি জাস্ট ফর ওডিন নিয়ে দেখা গিয়েছে যে 3 ম্যান স্টাক 4 ম্যান স্টাক ওডিন নিয়ে পুরো ম্যাপকে ডিফেন্ড করে ফেলেছেন এবং পুরোপুরি ভাবে মানে উইন করে ফেলেছিলেন। সো এখান থেকে অবশ্যই পসিবল পরবর্তীতে ডিফেন্ড করে এই ম্যাপ থেকে রাউন্ড বের করে আনা। এখান থেকে ফ্র্যাকচার দেখার ইচ্ছা ছিল আমার, বাট ফ্র্যাকচার কিন্তু ব্যান্ড হয়ে গেল। সো ফ্র্যাকচার ব্যান্ড হওয়ার সাথে সাথে এটা বলতে হবে যে ফ্র্যাকচারে কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচ দেখতে পেলাম না টুর্নামেন্টের। বাট যাই হোক, আমরা আশা করব যে ফ্র্যাকচারে অবশ্যই আমরা কোনো না কোনো একটা ম্যাপ হয়তো বা একটা কোনো না কোনো গেম দেখতে পাবো। অ্যান্ড এরই সাথে হচ্ছে আপনারা যারা যারা দেখছেন, ইউ গাইজ ওয়াচিং ডি1 কাপ বাংলাদেশ সিজন 1 এবং এই টুর্নামেন্টটা কিন্তু অর্গানাইজ করেছেন ডিসকভারি 1 এবং এই ডিসকভারি 1 কিন্তু শুধুমাত্র ভ্যালোরেন্ট না, আরো দুটো কিন্তু গেমের কিন্তু টুর্নামেন্ট চলছে, যেটা হচ্ছে ডোটা 2 এবং মোবাইল লেজেন্ডস ব্যাং ব্যাং। সো আপনারা যারা যারা সাপোর্টার আছেন সবাই কিন্তু এই পেজটাকে ফলো করতে হবে এবং লাইক শেয়ার করে কিন্তু আপনাদের আমাদের সাথে একটা গিভঅ্যাওয়ে চলছে। সুন্দর একটি হেডফোন আপনারা কিন্তু জিতে নিতে পারবেন এই গিভঅ্যাওয়েটার মাধ্যমে। সো দেখা যাক, আমরা স্প্লিটও দেখলাম ব্যান হয়ে গেল। সো এখান থেকে লাস্ট ম্যাপ অবশ্যই মানে যেটা অবশিষ্ট রয়েছে সেটি অ্যাকচুয়ালি আমরা খেলাটা দেখতে পাবো। এন্ড এখানে কিন্তু অ্যাটাক চুজ করে ফেলেছেন 64 হর্সম্যান কিন্তু এখানে অ্যাটাক নিয়েছেন। অ্যান্ড বাইন্ডে খেলাটা হবে। বাইন্ড কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা ডেডলি ম্যাপ। অ্যান্ড বাইন্ড থেকে কিন্তু আমরা অনেক 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 এক্সাইটমেন্ট মানে ক্লাচ ফ্র্যাগ এগুলো বের করতে দেখেছি, এর আগেও দেখেছি। এবং আমরা বাইন্ডে যেহেতু লাস্ট ম্যাপ, সেহেতু অবশ্যই আশা রাখবো যে বাইন্ড পর্যন্ত খেলাটা চলুক এবং যত খেলা বাড়ে দর্শকদের মতো আমারও এক্সাইটমেন্ট অত বেশি বেড়ে যায়। কারণ খেলা বাড়লে এক্সাইটমেন্টটা মানে একটা দেখার মতো হয় যখন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। ওয়ান সাইডেড ম্যাচগুলো খুব বেশি একটা ওইভাবে করে ফিল দেয় না আমাদেরকে। সো আপনারা যারা যারা আছেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত আছেন, আপনারা কোন টিমের সাপোর্ট করছেন, কোন টিম আপনাদের পছন্দ এবং কোন টিমটা আপনারা চান যে এই টুর্নামেন্ট জিতুক, আমাদের সবগুলোই কিন্তু আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারবেন। ঠিক আমাদের লাইভটা যেখানে চলছে সেখানে আপনারা বেশি বেশি করে কমেন্ট করতে থাকুন, শেয়ার করতে থাকুন এবং আপনারা কিন্তু লাকি হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের কিভাবে এটা উইন হয়ে যেতে পারেন। সো কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের খেলা শুরু হয়ে যাবে। মেবি আমার কোকাস্টার ইন্টারনেট প্রবলেম অর সামথিং এলস আই গেস। সো তিনি এই মুহূর্তে আমার সাথে জয়েন নেই, বাট উনি আস্তে আস্তে আমি ক্যারি করতে থাকি, দেখি কতদূর পারি। অ্যান্ড ইয়া, সবাইকে দেখা যাক। অলরাইট। সো দেখতেই পাচ্ছেন ৩ টা ম্যাপ চুজ করা হয়ে গেছে। আইস বক্স এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আইস বক্সে কিন্তু অ্যাটাক করবেন ইনসার্জেন্ট হেড হান্টার্স এবং এর পরবর্তী ম্যাপটা কিন্তু হবে এইসেন্ট এবং এইসেন্টে কিন্তু অ্যাটাক করবেন 64 বিট হর্সম্যান। এবং ঠিক যদি এই দুটো ম্যাপেই যদি ডিসাইড করতে না পারি আমাদের উইনার, তাহলে কিন্তু আমরা থার্ড ম্যাপে চলে যাব, যেটা হচ্ছে বাইন্ড। এবং বাইন্ডে কিন্তু 64 বিট হর্সম্যান কিন্তু আবারও অ্যাটাক করবেন। সো তারা কিন্তু দুটা ম্যাপে অ্যাটাক করার সুযোগ পেয়েছেন এবং একটি ম্যাপে কিন্তু তারা ডিফেন্ড করবেন। আমি যতদূর বলেছিলাম যে আমি কালকে তাদের খেলা দেখে যতদূর দেখলাম তারা ডিফেন্ডিং এ অনেকখানি স্ট্রং, বাট কালকে হয়তোবা তাদের লাকটা একটু তাদের সাথে ছিল না এবং যার কারণে আমরা দেখতে পেয়েছি যে তারা কিন্তু একটি ম্যাপ জেতার পরও দুটো ম্যাপে কিন্তু পরপর খুব খারাপভাবে হেরে যায় এক্সিলির সাথে। সো আজকে অবশ্যই তাদের জন্য বেস্ট অফ লাক তো থাকবেই। আমি চাইবো তারা অনেক দূর এগিয়ে যাক, কারণ তাদের টিমে ভালো ভালো পটেনশিয়াল প্লেয়ার আছে এবং সেই দিক থেকে বলতে গেলে
হেড হান্টারও কিন্তু পিছিয়ে থাকবে না। তারা যেহেতু এতদূর চলে এসেছেন অবশ্যই তাদের মাথায় প্ল্যান আছে এবং তাদের কাছেও কিন্তু ভালো, ভালো প্লেয়ার আছে। সো তাদের ডেকেডস এর প্লেয়ার গুলো আজকে কি করতে পারবেন এবং ডিফেন্ডিং না অ্যাটাকিং কোন সাইডে তারা ভালো করবেন এটি হচ্ছে আজকে দেখবার বিষয়। কিন্তু আমি একটা জিনিস অবশ্যই বলতে চাই, মানে আপনারা যে টিমেরই সাপোর্ট করেন আপনারা প্লিজ মানে ঝগড়াঝাটি এইসব চিল্লাচিল্লি করেন না, আপনারা সাপোর্ট করেন। একটা একটা ব্যাপার আছে, আপনার সাপোর্টের জায়গায় সাপোর্টার আছেন, বাট লাইক কালকে কমেন্টে যেটা হয়েছে ওই রকম টাইপের সাপোর্ট অ্যাকচুয়ালি মানে খুবই বাজে দেখায়। সো আপনারা যারা সাপোর্ট করেন টিমকে, প্রেজ করেন, টিমকে নিয়ে খুশি করেন, সেলিব্রেট করেন, এগুলো অবশ্যই যায়। কিন্তু ঝগড়াঝাটি গালাগালি ইজ ভেরি ব্যাড। সো এটা অডিয়েন্সদের জন্য, এবং অডিয়েন্স অবশ্যই বেস্ট অডিয়েন্সরা আছে বলে আমরা এখানে বসে আছি, অডিয়েন্সরা আছে বলেই তাদের টিমরা কিন্তু খেলছে এবং বেস্ট পারফরমেন্স দিচ্ছে। সো অডিয়েন্স অবশ্যই খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার এবং অবশ্যই সাপোর্ট অনেক বড় একটা রোল। সো এই রোলটা অবশ্যই সবাই একটু ভালো মতো পালন করবো, আমরা কি ঝগড়াঝাটি করবো না। সো আমরা কিন্তু ম্যাচে চলে যাব কিছুক্ষণের মধ্যে, আমাদের আর কিছুক্ষণ সময় বাকি, এরপরে কিন্তু আমাদের ম্যাচ স্টার্ট হয়ে যাবে। অ্যান্ড ৩টা ম্যাপ খুবই চমৎকার, ৩টা ম্যাপ পিক করা হয়েছে। ৩টা ম্যাপে খুবই চমৎকার আমরা ক্লাচ, খুব চমৎকার হয়তোবা আমরা কিছু ফাইট দেখতে পাবো। সো সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করার জন্য বসে আছি। আমরা খুবই এক্সাইটেড। আই হোপ আপনারাও এক্সাইটেড। সো দেখা যাক কি হয়। Yes, আমি অনেক excited and ওয়েলকাম ব্যাক yeah, এগেইন। sorry about that. Hopefully এর problem আর হবে না, আর হলেও I apologize in advance. But yes, as we were saying, the matches are getting intense, and especially এখন যেহেতু lower bracket stages আসছে, it's gonna be a lot more intense for all the teams. কারণ as I said, the stakes are high, do or die right now. So এত দূর আসার পরে you're so close to that prize money, you really want to give it away. এই ছোট ছোট মিস্টেক্স এর জন্যই দেখা যাচ্ছে যে অনেক টিম কতগুলো রাউন্ড হারাচ্ছে, দ্যাট উইল ইন দি এন্ড হয়তোবা তাদেরকে হারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। And that's the kind of stuff that you need to try and avoid as much as possible. Obviously, it's entirely not unavoidable. ভুল হবেই, but you have to try and minimize that as much as possible. আর এটা করার জন্য you need to have the solid planning. ম্যাচের আগে you need to make sure প্লেয়াররা রোলস জানে, কে কি করবে, কার কোন কাজ, এন্ড কোন সাইটে ঢোকার সময় স্ট্র্যাটেজি কি, কে কোন ইউটিলিটি কোথায় দিবে, কার কতটুকু কাজ। they have to make sure it's all pre-planned out. And obviously সবকিছু প্ল্যান মতো হবে না, সো ইউ গট মেক শিওর যে ইম্প্রোভাইজেশনটাও ঠিক আছে, যে আচ্ছা ঠিক আছে এই জিনিসটা আমাদের প্ল্যান মতো হচ্ছে না, সো এটাকে আমরা এখন ঠিকভাবে কিভাবে করতে পারি। এন্ড ইটস অলরেডি সাউন্ডিং টাফ, অলরেডি আমার মাথা ঘুরতেছে যে একটা প্লেয়ার, একটা টিম কিভাবে এত কিছু একটা ম্যাচের মধ্যে, একটা ইন্টেন্স গান ফাইটের মধ্যে কিভাবে চিন্তা করতে পারে। বাট দিস ইজ হোয়াট নিডস টু বি ডান, বিকজ টপ টিম যারা আছে, যারা অলরেডি আপার ব্র্যাকেটে, যারা অলরেডি সেমিফাইনালস স্পট গ্যারান্টি করে ফেলছে, দে আর ডুইং দিস, দে আর কন্টিনিউইং টু ডু দিস, দ্যাটস ওয়াই দে আর ইন দ্য টপ। তো যে টিমরা এত দূর আসছে এখন লোয়ার ব্র্যাকেটসে, দে নিড টু লার্ন টু অ্যাডাপ্ট দিস অ্যাজ ওয়েল। এন্ড আই এম শিওর কিছু টিম আছে অলরেডি, ইনসার্জেন্ট, হেডহান্টার, 60 হর্সম্যান, আমি ওদের মধ্যে পোটেনশিয়াল দেখছি, দে হ্যাভ ডান দিস বিফোর, and now is the time they need to do it again, because right now কোনো room for error নাই। I have seen these teams perform well, I've seen these teams win tournaments. So again এই টুর্নামেন্টটাও ডেফিনেটলি হোপফুলি এরকমই কোন একটা টিম জিতবে, খুব ইন্টেন্স একটা ফাইট দিয়ে। কারণ right now every second যাই করো, good or bad, all will go into consideration. So you gotta make sure যে ভুলগুলা যাতে কম হয়, and ওই তো basically you have to make sure everything goes right হ্যাঁ, যতটা এবং এরই সম্ভব সাথে আর আরো কি। একটা ব্যাপার কিন্তু কৃত ভাইয়া এখানে কিন্তু আমাদের বলতেই হবে, টপ 16 টিমও কিন্তু প্রাইজ পুল পাচ্ছে। সো যারা অলরেডি এলিমিনেট হয়ে গিয়েছেন বা আজকেও যারা এলিমিনেট হবেন, হুম, নিরাশার কিন্তু কোনো কারণ নেই। এটা কিন্তু খুবই রেয়ার কেস দেখা যায় যে টপ 16 পর্যন্ত একটা প্রাইজ পুলের একটা ব্যাপার থাকে। সো এটা অনেকটা বেশি মোটিভেটও করে বাকিদের যে ঠিক আছে ফাইন, আমি একটা ছোট্ট প্রাইজ নিয়ে এবারের মতো গেলাম, মানে আমি একটা অল্প কম পজিশন ধরতে পেরেছি বাট তারপরেও আমি একটা প্রাইজ পেয়েছি। সো এটা তাকে নেক্সট টুর্নামেন্টের জন্য মোটিভেট করে যে ইয়া লাইক পরবর্তীতে বেটার কিছু করতে হবে। সো আমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি এজেন্ট সিলেকশনে কিন্তু খুবই কুইক সিলেকশন আমরা দেখতে পেলাম। অনেক বড় একটা সময় দেওয়া হয় এজেন্ট সিলেকশনে, বাট fine. আমার মনে হয় প্লেয়াররা অলরেডি মানে চুজ করেই রেখেছে তাদের মাথায় যে আমরা কি নিব, আইস বক্সে কি খেলা উচিত That's a সেখান good থেকে। sign. এক্স্যাক্টলি এবং আমরা সেখান থেকে দেখতে পেলাম খুবই চমৎকার কুইক একটা এজেন্ট সিলেকশন। And দেখা যাচ্ছে ইনসার্জেন্ট হেডহান্টার্স অলরেডি সবাই লক করে ফেলছে, and they're going for a double duelist composition. Aesop এবং Muffin both going for the Jet and the Reina, and I believe both, I mean দুইজনই খুব ভালো duelist খেলে, so I'm really interested to see what they do. Sasuke is going to be going for the Viper, obviously. Sanity on the Sage and Savage on that Sova. Again, Sanity is one of my favorite players. He's also a very good friend of mine, so I will be, cheering for him a little bit. But unbiased ভাবে বলবো definitely. From the other end, obviously, 64-bit Horsemen going for a similar agent selection. Pathos is going for the Sage. Entar is on the Sova, Mahin on the Reina.
Rafsar on the chamber and the Viper being played. I'm sorry, আবার নামটা দেখতে পাচ্ছি না because of the overlay. I should know the names of the players, but we will let you know later. But হ্যাঁ, the agent composition is good from their end as well. যদিও I feel like what a lot of players are avoiding nowadays in Icebox, Sitsuck is the name of the player who's playing with, yeah. So যে জিনিসটা অনেক টিম, I think সব টিমই প্রায় অ্যাভয়েড করতেছে, যেটা I feel like they should be doing more is to play the killjoy a lot more in the icebox. Karon, again, the icebox has to be a retake map. It's very hard to defend a site, and B or A যেটাই হোক সাইটটাকে রিটেক নেওয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট, স্পেশালি মিড আর কিচেন। এটা চেম্বার দিয়ে ইনফরমেশন নেওয়া যায়, অ্যালার্ম বট দিয়ে ইনফরমেশনটা রাখা যায়, বাট দের ইজ অনলি ওয়ান অ্যালার্ম বট এন্ড দ্য রেঞ্জ ইজ ভেরি মাচ লিমিটেড। সো the killjoy যদি থাকে, you have the turret, you have the killjoy alarm bot as well, which is a lot more effective. Turret দিয়ে মিডটাকে কভার দেওয়া যায় অথবা সাইটে ইউজ করা যায়, and the swarm nades, you can basically hide the swarm nades in certain spots যেখানে প্ল্যান ডিনাই করা যায়, or যদি লাইন আপ জানো তাহলে তো কথাই না, you can do so much more damage. But again, who am I to judge? No one is going for it, so if they're not confident with the killjoy, that's fine. But my personal opinion, I would definitely love to see a lot of teams try out the killjoy in this map. It আগেও হয়েছে. A lot of teams used to do this before, but currently I'm not really seeing much of that. ইয়া, তো এর সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি গেম কিন্তু অন অলরেডি অ্যাটাক করার জন্য বি সাইডের দিকে কিন্তু আগাচ্ছেন হেডহান্টার্স। তো দেখা যাক তারা এখান থেকে আর্লি কোনো ফ্র্যাগ বের করতে পারবেন কিনা, নাকি প্ল্যান করে বেরিয়ে এসে কন্ট্রোল নিয়ে নেবেন। দেখতে পাচ্ছি পুরোপুরিভাবে কন্ট্রোলের একটা সুযোগ কিন্তু তাদের কাছে অবশ্যই রয়েছে, অবশ্যই, কারণ প্লেয়াররা কিন্তু অনেকখানি ডিপ ছিল। তো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকারভাবে মাহিন কিন্তু তার প্রথম কিলটাকে তুলে নিলেন। ফার্স্ট ফ্র্যাগ ডান বাই মাহিন। এখান থেকে দেখা যাক মাহিন আরো কয়েকটা ফ্র্যাগ তুলতে পারবেন কিনা। চমৎকারভাবে কিন্তু মাহিনকে কিন্তু ওয়ান ট্যাপ ডাউন। হোয়াট এ শট বাই রেইনা ভার্সেস রেইনা। খুব চমৎকার লাগলো ফাইটটি দেখতে, এবং চমৎকার ওয়ান ট্যাপ কিন্তু তিনি বসাচ্ছেন, এবং এরই সাথে মাত্র দুটো মানুষকে কিন্তু তারা হারিয়েছেন। তারপরেও কিন্তু সুন্দর একটি উইন প্রথমত তুলে নিলেন, এবং চমৎকার প্ল্যান, চমৎকার এক্সিকিউশন এন্ড সুন্দর একটি রাউন্ড আমরা দেখতে পেলাম বাই হেডহান্টার্স। Indeed, Insurgent HeadHunters, and I'm really looking forward to them play. আমি আরো দেখতে চাই ওদের ম্যাচেস, আরো দেখতে চাই them performing in the tournament, and with this round win they're going to go for the buy rounds. They're going to be able to afford much better weapons. Spectres দেখতে পাচ্ছি সবার হাতে। Sasuke is even going for a Vandal, nothing wrong with that, but Aesop, he's going to stick to a sheriff, possibly maybe Muffin কে একটা off দেওয়ার জন্য he's going to be saving. Meanwhile, the Security Horseman going for a hard econo. Rafsar, aggressive positioning on top of the box, allows him to get a headshot with the headhunter. Muffin already eliminated. 4v5 early on. Headhunters' aggressive push will be taken down. Wall will be going up from the stage of side plan, so nothing they can do about that. Wall ভাঙার মতো weapons ও নেই from the side of the Horsemen. As we are going to see the shot that's coming in, utility to slow things on, and Sanity finally trades Pathos. We are going to see a 4v4 situation. Low HP on Sanity though. Okay, নিজেকে heal up করতে হবে কোনো ঝামেলা ছাড়া। No one's going to be on the flank, but nice to see the headhunters are wary of the flank. The wall echono up from the end of the stage, and this is causing a lot of trouble for the players of 64 Horsemen, as we wallet corner take utility and gunfire they exploit for the headhunters to get the second round. Especially automatic SLG weapons, they are able to spam anybody picking that. So easy round for them, of course, other bias killer, but now here comes the real test, because 64-bit Horsemen ওদের নিজেদের রাইফেলস আসতেছে, and headhunters are still on the bonus weapons. আর এখান থেকে কিন্তু আমি চমৎকার জিনিস লক্ষ্য করলাম, তারা কিন্তু খুবই চমৎকার হেড কানেক্ট করতে পারছে, প্রত্যেকটা শট কিন্তু খুবই ভালো মতো হেডে লাগছে। এটা যদি কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই হর্সম্যানদের জন্য কিন্তু একটু প্রবলেম হয়ে যেতে পারে, কারণ খুবই অ্যাকুরেসি দেখতে পাচ্ছি তাদের শটের মধ্যে, খুব বেশি মিস শট আমি দেখতে পাচ্ছি না। সো এই জিনিসটা খুবই ভালো, আপনার অ্যাকুরেসি যখন অ্যাকুরেট থাকবে তখন অবশ্যই গান ফাইটে আপনাকে হারানো অনেকখানি কষ্ট। সেখান থেকে আরো একটি রাউন্ড হয়তো বা আমরা দেখতে পাবো, যে এখন একটা রিয়েল টেস্ট তাদের বোনাস রাউন্ডে কি তারা সেভাবে এনশট করতে পারবেন কিনা, এটি হচ্ছে এখন দেখবার বিষয়। মাফিন দুজনের সামনে পড়ে গিয়েছিলেন, মাফিনকে কিন্তু এখান থেকে নকডাউন করে দিলেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি দুজন প্লেয়ার শুধুমাত্র বাকি আছেন, মেবি এবার খুব বেশি একটা কাজে লাগছে না, তারপরও একজনকে ডাউন করতে পেরেছেন কোনো মতো। রেইনা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে সামনের দিকে একা রয়েছেন, দেখতে পাচ্ছি সেই থেকে একটা চমৎকার কিন্তু ট্রাই করেছিলেন, বাট এখান থেকে একজনকে ডাউন করে তিনি নিজেও কিন্তু ডাউন হয়ে গেলেন। রেইনা অ্যালং সাইডে ছিলেন, বাট কিছু করার নেই, সেখান থেকে বাই রাউন্ড ছিল বলতে হবে হর্সম্যানের, এবং বাই রাউন্ডটাকে খুবই চমৎকার ভাবে কিন্তু কাজে লাগে একটি রাউন্ড বের করে ফেললেন। 2-1 আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে। সো দেখা যাক দুই পক্ষের কাছে এখন বাই থাকবেন, সো এই রাউন্ডটাকে কত ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারবেন এবার হচ্ছে দেখার বিষয়।
Indeed, এখন gun round এসে পড়ছে for both sides. Antares যদিও এখনো stuck in a Spectre. They did lose a lot of players. I don't think Spike Plant হয়েছিল for Headhunters, but regardless, I think দুইজন অথবা at least তিনজনকে মেরেছিল. So that will do a lot of damage to the economy. Headhunters still দেখা যাচ্ছে armor নেই for sanity, but regardless, they still are in a much better scenario economy-wise. Like I say, but they're pushing the A side again, just like last time. And the rotations are immediate from the side of Horsemen. They realize, okay, this could be a full-on push, and it is. There's a tap punch to get Headhunter are swarming the side. Push up the opening frag, but Sasuke is gonna trade Savage with a shock dart frag onto Antares. Nothing like a bit of Nova dip. Raptor one-way position for the Muffin can take it well, and he's gonna be able to get the frag. Nice shot over there. It's gonna make it a 3v3. Spike planted. Whoa. But getting caught. Last player standing. Savage is gonna trade it. One enemy remaining. 4K. He will have to get a 4K because Raptor it's a 1v1, but he doesn't win. Raptor's gonna come in and get the frag, flicks to the head, and that's gonna allow him to get the spike defuse. 2-2 is gonna be the score line. And now Headhunters is weak. Score করতে হবে তাদেরকে, so that is not good at all. ইয়া লিটল বিট আনলাকি এখান থেকে বলতে হবে সোবাকে। সোবা একটু চাইলে টাইম নিয়ে খেলতে পারতেন, তার কাছে সময় ছিল, কারণ কিন্তু পুরোপুরি প্রেশার কিন্তু হর্সম্যানের উপরে ছিল। একজন প্লেয়ারকে ডাউন করতে হবে, তারপরে আবার স্পাইকটাকে ধরতে হবে। সো একটু সময় নিয়ে খেলার একটা সুযোগ ছিল, বাট তারপরও আর্লি একটা পিক দিয়েছিলেন, হালকা হয়তো বা কনফিডেন্স ছিল যে তাকে ডাউন করতে পারবেন, কিন্তু অবশ্যই সেখানে বলতেই হবে যে ডিফেন্ডিং সাইড এগিয়ে গেল। এবং এই জিনিসটা একটু মানে সবসময় একটা প্যানিকিং মোমেন্ট কাজ করে, যে একজন ভার্সেস 1v1 থাকলে সাইডে যে কি করবো, আমি এখন ওকে মারবো নাকি আমি স্পাইক ধরবো নাকি আমি একটু সময় নেবো। তো সাইডেই একটা পুরো প্যানিকিং একটা ব্যাপার ছিল। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি অনেকখানি আর্লি এগিয়ে এসেছেন, হয়তো বা একটা আর্লি ফ্র্যাগ আমরা এখান থেকে দেখলেও দেখতে পারি, বাট না, এখান থেকে চমৎকার একটা ওয়াল ইউজ করেছিলেন। বাট হ্যাঁ, আর্লি ফ্র্যাগ আমরা এখান থেকে দেখতে পেয়েছি। হর্সম্যানে কিন্তু 2জন প্লেয়ার কিন্তু এখান থেকে ডাউন হয়ে গিয়েছেন, 3জন প্লেয়ার এখন অ্যাভেলেবেল আছেন। এখান থেকে 5জন প্লেয়ার কিন্তু নিয়ে হেডহান্টার কিন্তু পুরোপুরি ভাবে বি থেকে যাওয়ার একটা ট্রাই করবেন হয়তোবা, অথবা এটা একটা ফেক পুশও হতে পারে, যার কারণে তারা মেবি রোটেশন দিয়ে এর দিকে চলে যাবেন। হয়তোবা এটা একটা বোল্ড মুভ হতে পারে, কারণ অবশ্যই এখন যেহেতু দুজন না, অ্যাকচুয়ালি 2জন বেঁচে আছে, তাদের 3জন প্লেয়ার গন। সো 3 প্লেয়ার কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম অনেক আর্লি কিন্তু চলে গেল এখান থেকে। শুধুমাত্র রেইনা এবং ভাইপার, যেখানে মাহিন কিন্তু খুব চমৎকার রেইনা প্লে করে। দেখা যাক মাহিন এখান থেকে কি করবেন। অবশ্যই মাহিন এখান থেকে কিন্তু দুটো ফ্র্যাগ তুলে নিলেন। 3v2 সিচুয়েশন রাইট নাও। মেবি বির দিকে প্রেসার করছেন, বির দিকে একটা প্ল্যান করার পরিকল্পনা হয়তো বা তারা করে ফেলেছেন। ইয়াপ সেইজ কিন্তু প্ল্যান করার জন্য রেডি। 3জন প্লেয়ারকে দেখতে পাচ্ছি 3টা পজিশন ধরে গেছেন। এখান থেকে 2জন প্লেয়ার কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু ডিফেন্ডিং সাইড, অবশ্যই 3জনকে নকডাউন করতে হবে, এরপর স্পাইকটাকে ধরতে হবে। দেখার বিষয় তারা এখান থেকে কি করবেন। অলরেডি সেইজকে দেখতে পাচ্ছি অনেকখানি তিনি কিন্তু ও মাই গুডনেস, এখান থেকে কিন্তু অন এবং এর সাথে মাহিনও গন। 3v2 সিচুয়েশন ছিল, ইজি একটা সিচুয়েশন বলা চলে, বাট হ্যাঁ কোনো কিছু হয়ে যেতে পারতো। ইটস আ গেম, বাট এন্ড অফ দ্য ডে 3-2 দ্য রেজাল্ট। এন্ড হেড হান্টার্স কিন্তু চমৎকার কিন্তু টক্কর দিচ্ছে, এর সাথে হর্সম্যানের জন্য কিন্তু বিপদ বেড়েই চলেছে। It's getting a little bit intense over here. Jodio Horse, the side of Insurgent Headhunters, they are gonna be able to go for a buy round while 64 Horsemen ora ecote যাচ্ছে. So that will give them the chance to extend the lead, but still these rounds are getting close. I felt like Headhunters should have a little bit more of a round difference by now, but the Situation Horsemen are giving them a run for their money, and that's good. This match is getting much more intense and much more closer than I thought it would be. So I'm definitely interested to see what's going to happen later on. But again, another A push from the side of Headhunters, and they should know that weapon they're going to be rushing in as Muffin and Asus. This duelist, nice job to the entry. Rapsa with the only good weapon over there, the Headhunter utility from the chamber, trying to make something happen. If you damage the better, he will be tagged up quite a bit as well. But there is a flanker. Maybe let's see if we can do some damage. No, Antar is taken down by Asus. 5v2 situation. Low HP on the chamber. Last player stuck out their standing. screen. I believe of his dicks, maybe they should see him. Regardless, and he's going to oh, he doesn't see the head. Patul will take him down. এর জন্য extra frag হারায় ফেলে the side of Headhunters, but still they will be guaranteeing another round in their favor. Extra player high, I don't think that's going to damage the economy too much. So 4-2 is going to be the
মানে অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে যখন একটা ইকো রাউন্ড থাকে এটা বলতে পারেন যে পরবর্তী একটা টিমের জন্য একটা অ্যাডভান্টেজ থাকে যে সেখান থেকে আরো একটা ইজি রাউন্ড বের করে আনা, কিন্তু আমার মনে হয় এখান থেকে আরো কিছু ফ্যাক্ট যদি তারা বের করতে পারতেন তাহলে তাদের জন্য একটু হেল্প হতো, কারণ এগেনেস্ট টিমের যেই লাইক একটা ইকোনমি স্ট্রং তারা বানিয়েছিল, বেস্ট একটু হলো নামতো, কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হেড হান্টার কিন্তু খুবই মানে একটা খুবই ফ্ললেস টাইপের একটা রাউন্ড বের করার ট্রাই করতেছে, তাদের কাছে ইকোনমি কিন্তু অনেক চমৎকার রয়েছেন, সেদিক থেকে ডিফেন্ডিং সাইড হর্সম্যান আমরা জানি যে তারা ডিফেন্ডিং এ অনেক ভালো, কিন্তু সেখানেই কিন্তু তারা 4টি রাউন্ড অলরেডি হেরে ফেলেছেন, সো এটা কিন্তু তাদের জন্য একটু মাইনাস পয়েন্টে দাঁড়াবেন। পাথুসকে দেখতে পেলাম এখান থেকে আর্লি একটা ফ্র্যাগ বের করে আনলেন, মাহিন কিন্তু এখান থেকে কিন্তু ডাউন করে ফেলেছেন, 3v2 সিচুয়েশন রাইট নাও, এখান থেকে ওয়াও আল্টি কিন্তু ইউজ হয়ে গেল, রেইনা কিন্তু আরেকবার চান্স পাবেন এই ব্যাটল গ্রাউন্ডে ফিরে আসার। মাহিনকে দেখতে পাচ্ছি অনেকখানি ভিতরে চলে এসেছিলেন, আল্টের ভাইপার আল্ট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস, এখান থেকে কিন্তু পুরোপুরি ভাবে কিন্তু আপনাকে পুরো লাইন টু লাইন প্রত্যেকটা জায়গা দেখে কিন্তু রাশ করতে হবে, যেটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এফেক্টিভ হচ্ছে এবং অ্যাটাকিং সাইড রাইট নাও খুবই চমৎকার ভাবে কিন্তু চেষ্টা করছেন এই রাউন্ডটিও তাদের করে নেওয়ার। অলরেডি দেখতে পাচ্ছি সোভা তার আল্ট ইউজ করেছেন বাট খুব বেশি কাজ করতে পারেননি, এখান থেকে মেবি লাস্ট প্লেয়ার যিনি আছেন শেষ করে দিলেন এবং এই সাথে অ্যাটাকার উইন অ্যাগেইন। ওয়াও Wow, wonderful round. Oh my goodness. So 5-2 I think একটা ভালো একটা ডিফারেন্স তৈরি হয়ে গিয়েছেন। এখান থেকে যদি হর্সম্যান যদি এখনো কামব্যাক না করেন তাহলে পরবর্তী যে তাদের জন্য আরো একটু বিপদ হয়ে যেতে পারে। Indeed. I mean, right now আমার যেটা মনে হয় যে they are putting up a fight the side of 64-bit horsemen, but যখন the fight reaches its climax দেখা যাচ্ছে রিটেকে একটা ইন্টেন্স যখন প্লেয়াররা ঢুকে যায় সাইটের মধ্যে ফাইট গেম ইন্টেন্স সিচুয়েশন হয়ে যায়, they just lose gun fights, they on spot thinkingটা ওদের হচ্ছে না, they aren't able to support the utility, তো বেশি প্রেসারের মধ্যে they are sort of losing themselves আর they aren't able to focus properly on the fight, the gun fight গুলো জিততে পারতেছিল, they are getting close but দেখা যাচ্ছে যে it's not working out, and again they are opting for the scenario which is যেখানে site entry টা আসলো down B. able to One try enemy it remaining. for now, and Jared has the ultimate, he's gonna get a bunch of frags, Patty are gonna get a couple of their own, and Raps are to finish things off. It's gonna be a flawless round for the side of the Horsemen, and as I said, momentum will be coming in their favor now, hopefully 5-3 scoreline after losing 3 in a row. তারা একটা রাউন্ড নিজেদের জন্য করে নিতে পারবে, বাট again they had ultimates to work with, they were able to recognize the rush, and this is what they need to do. They stop in certain situations maybe retake that isn't working out for them, which is not necessarily a bad thing, but it's fine to play retake on Icebox, কিন্তু ওরা like retake they're faltering, so maybe একটু এখনো টাইম থাকতে experiment a little bit more, just can we play side denial, আমরা রিটেক না খেলে আমরা অ্যাকচুয়ালি সাইডটাকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করব নাকি, এগুলো ট্রাই করে দেখতে হবে, বাট let's see, still Insurgent leader assets, so it's gonna be hard to expect what's happening, but next round already start hয়ে গেছে, we are gonna see a mid lurker from the side of HeadHunters, it is gonna be the Viper, and there's a flanker as well, it's gonna get a lot of pressure while the A-side entry is happening is nothing, the big fragment turret, Spike down A. Onto Sanity, as Asus in the mid lurk, Last gets player one standing. on Sasuke Spike as well. planted. Savage with the follow-up, and it's going to be a 1 versus 4 situation. That's under a lot of pressure. Even after winning that round, going, we are going to see one in favor of Rasser, and the second one. Can he get a third? No. Savage will cancel him out, and it's going to be a 6-3 scoreline. 3 rounds, and HeadHunters looking quite comfortable. এখান থেকে অবশ্যই মানে পুরোপুরি ভাবে ব্রোক দেখতে পাচ্ছি আমরা হর্সম্যানকে, কারণ তারা কিন্তু কোনোভাবেই কিন্তু লাইক ম্যাচটাকে ধরতে পারছে না, তারা কিন্তু একটা রাউন্ড নেওয়ার পরে আমি মনে করছিলাম তাদের কাছ থেকে আরো একটা বোল্ড একটা রাউন্ড আমরা দেখতে পাবো, কিন্তু পুরোপুরি ভাবে এই রাউন্ডটাও কিন্তু তারা অত বেশি তাদের যে এঙ্গেজমেন্ট দেখলাম সেটা কিন্তু দেখতে পেলাম না আমরা। হতে পারে যে লাইক মেবি লাইক এখান থেকে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি হেড হান্টার কিন্তু খুবই চমৎকার ভাবে সাইড গুলোকে হচ্ছে চেক আউট করছেন, সেখান থেকে কিন্তু কিল গুলো বের করে আনছে, সো তারা যত বেশি হচ্ছে গান ফাইটে হারবেন অত বেশি হর্সম্যানদের জন্য কিন্তু প্রেসার হয়ে দাঁড়াবেন, এখান থেকে সাইড নেওয়ার একটা প্রেসার থাকছে, অপর দিকে হেড টু হেড ফাইটের দিক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি হর্সম্যানকে একটু অফ ফর্ম দেখা যাচ্ছে আজকেও, সো এইটা কিন্তু তাদের জন্য অবশ্যই একটা মাইনাস পয়েন্ট। সো প্রথম ম্যাপটা অবশ্যই জেতাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এখান থেকে আরও কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন মাহিন, কিন্তু অনেকখানি কিন্তু তাকে কিন্তু হেলথ কিন্তু কনজিউম করতে হবে, এখান থেকে 30 HP নিয়েছেন, বাট কিন্তু
হিল পেয়ে যাবেন এখান থেকে, এটা একটা ভালো একটা ব্যাপার। দেখা যাক এখান থেকে এন্ট্রি করবেন কিনা এর সাইডের দিকে, মেবি এন্ট্রি করার কোনো ইচ্ছা নেই, তারা একটা ফেক পুশ দিয়ে লার্কিং করার ট্রাই করছেন। ভাইপার সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছি বি সাইড মেবি যেতে পারেন, বাট তারপরেও দেখতে পাচ্ছি পুরোপুরি ভাবে কিন্তু রোটেশন চলে এসেছে হর্সম্যানের কাছ থেকে। 5 জন প্লেয়ারই কিন্তু এ তে খেলছেন, বি কিন্তু পুরোপুরি ফাঁকা। সো এখান থেকে কিন্তু ভালো একটা মুভ হতে পারে যদি তারা বি তে চলে যায়, সেখান থেকে প্ল্যান করে তারা কিন্তু সাইডটাকে পুরোপুরি ভাবে ধরে রাখতে পারবেন। অলরেডি সেইজকে দেখতে পাচ্ছি একটুখানি লোড করে আসছেন তিনি, যেটা উচিত, কারণ আপনার সব প্লেয়ার যখন পুরো একটা সাইড ছেড়ে দেবে, ভেরি ডেঞ্জারাস। এন্ড এখান থেকে কিন্তু চমৎকার ভাবে কিন্তু একটা কিল তুলে নিয়েছেন, ইটস আ ভেরি গুড থিং। এখান থেকে 3 ম্যান দেখতে পাচ্ছি আমরা লাইভ, এন্ড 30 seconds left. 5 জন ম্যান কিন্তু এখনো কিন্তু মানে আছেন, স্ট্যান্ড বাই আছেন এখান থেকে ডিফেন্ডিং সাইডের, এবং তারা কিন্তু এই সাইড থেকে ডিফেন্ড করার পুরোপুরি ভাবে চেষ্টা করছেন। সো দেখার বিষয় হচ্ছে এখান থেকে তারা এই সাইড থেকে ডিফেন্ড করবেন নাকি বি দিকে চলে যাবেন। অলরেডি সেইজকে দেখতে পাচ্ছি বি দিকে আছেন, বি সাইড তিনি বসে আছেন, সময় কিন্তু কম। হালকা একটু গান 10 স্টিক seconds দেখতে পেয়েছিলেন, বাট কাজে কিন্তু লাগবে না এখান থেকে। অলরেডি সেইজ কিন্তু পজিশনে আছেন, মেবি কিছু কিল এখান থেকে তুলতে পারবেন। নো, ও মাই গডনেস, 3v3 সিচুয়েশন রাইট নাও। প্ল্যানটা কিন্তু করতে হবে, 1 মিনিট সময় বাকি, বাট নো। One enemy remaining. ভালো ডিফেন্ড করেছেন বলতে হবে, চমৎকার ডিফেন্ড। অ্যাকচুয়ালি এরকম ডিফেন্ডিং যখন আপনার টিমের থেকে আসবে তখন অবশ্যই কষ্ট হয়ে যাবে আপনার যে কোনো সাইড নেওয়াটা, এবং সেটাই কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম। 5 জন একদম এই সাইডে এসে ডিফেন্ড করেছেন। এরপরে যখন দরকার ছিল সেইজকে আমরা দেখেছি তিনি কিন্তু বিতে চলে গেছেন, সেখান থেকে ক্রুশাল একটা কিলও বের করেছেন, এবং সে কারণে কিন্তু একটা কনফিউশনও ক্রিয়েট হয়েছে অ্যাটাকিং সাইডের মধ্যে যে বিতে তার মানে প্লেয়ার আছে, এতেও আছে, তো একটা কোন সাইডে ঢুকবো এটা নিয়ে কিন্তু তাদের টাইম আউটটা হয়ে গেল। এন্ড আরো একটি চমৎকার রাউন্ড কিন্তু এখান থেকে আমরা দেখতে পেলাম 6-4। Exactly. ভালো pressure from the Asus horsemen to confuse Insurgent HeadHunters, and এটাতে তারা আরেকটি রাউন্ড তাদের নিজেদের করে নিতে পারবে, and that will result in a 6-4. যদিও HeadHunters or যদি they are gonna be at least able to tie things up, and 6 is the best they can do as mine opening fire onto Sasuke. যদিও একটা close door-to-door shot from the chamber, it be away, but oh wait. They don't. How did he? I'm বুঝলাম না। কোথা থেকে মনে felt like পিছন থেকে they didn't clear out container. I'm a little bit confused. Sorry, but it's gonna be a 2v4 situation. I don't realize how they lost those gunfights. As after going on a quick peek, Santies, all that's remaining, but সুন্দর double pick, triple pick এর পরে also flat. That was a really tough situation to be in. They did get the spike planted, so that's gonna be some money. But at this situation, I don't think HeadHunters. They need to have Last a good round before the going switch. into the second half. 6-5, the side of 6-4 horsemen or a Chile এখন থেকে 6-6 করতে পারবে, which is not a bad half. It's a great half to actually end this first part of the first mapping. So I think that is what they're trying to do. দেখা যাচ্ছে HeadHunters এর economy একটু flimsy হয়ে আছে। Sasuke is on a Spectre, Muffin, I believe, or Ultimate খেলবে, and a Shorty to go alongside it. So let's see what happens as we're going to begin this last round of the first half, and aggression from Mahim. And I don't think nobody expected that Mahim will be taken down low, but not before getting one stack. But the entry towards the A side is not slowing down. They're still going ahead. Meanwhile, B side is something like a fight with Jabe, I think, and that is going to go in favor of HeadHunters, and Aesop will take down Pathos. 4v3 situation, as we're going to see at Terrace rolling up the screen. There is a player right there, Sasuke, and he's going to be taken down. 3v3 situation. Muffin's going to spot another player in that mid area. He's going to TP away, and now they're rotating towards B. As we do see, Aesop already clearing so much ground inside of B. If they can cross this wall, then they're going to easily be able to get to the entry with this man advantage. They have no ultimate system for Horsemen to deny this fight plan. And with 50 seconds to spare, retake scenario should begin. Recon will spot information, but not enough. Last We're player gonna see the retake standing. beginning. Aesop takes down Antares all onto 6 plus. Eka parbe? I don't think so. There. এটা অবশ্যই তার জন্য অনেক বড় একটা টাস্ক হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কারণ অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু বলতে গেলে অনেকটা হাফ বাই ছিল হেড হান্টারের জন্য। তারপরেও অনেক চমৎকার ভাবে কিন্তু তারা ম্যানেজ করে নিয়েছেন, এবং সুন্দর একটা রাউন্ড হয়তো বা তারা এটা জিতেই নিয়েছেন। আমি বলবো ইয়াস, এটা জেতা অবশ্যই পসিবল, কারণ 3 জন প্লেয়ার আছেন, একজনের এগেইনস্টে বাট বলা যায় না, একটা কিল তুলে নিয়েছেন। ইটস আ ভেরি গুড পজিশন, 6 অনেক চমৎকার পজিশন। আরো একজনকে দরকার শুধুমাত্র, নিড ওয়ান মোর কিল এন্ড নিড টু ডিফিউজ। অনেকগুলো প্রেসার একসাথে কাজ করছে। Oh my goodness, it done this job or not? Maybe not. Yes.
Oh my goodness, it's a very good thing actually. এরকম টাইপের একটা গেম প্লে যখন দেখা যায় টিমের কাছ থেকে Switching sides. খুবই মানে ভালো লাগে। তারা হেরেছে, I never mind তারা হেরেছে, বাট খুবই চমৎকার একটা ফাইট ছিল। সিটসাক এখান থেকে অবশ্যই আরেকটু আর্লি চলে আসলে হয়তো বা আরেকটু বেটার হতো, যেখানে টাইমের একটা প্রেশার থাকে, কারণ 3জন প্লেয়ারকে ডাউন করতে হবে, এর সাথে আবার স্পাইকটাকে ডিফিউজ করতে হবে, এটা একটা অনেক বড় প্রেশার। এর সাথে যদি সোভা যদি একটা কিল বের করে নিয়ে আসতো, আমার কাছে মনে হয় এটা আর একটু ইজি টাস্ক হয়ে যেত সিটসাক্সের জন্য। বাট বড় খুবই চমৎকার, অনেক ভালো চেষ্টা ছিল, এখান থেকে ডিফিউজ করতে পারেননি, বাট কিন্তু সবাইকে কিন্তু নকডাউন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বেস্ট অফ লাক এই রাউন্ডের জন্য। এবং এটা কিন্তু দেখার বিষয় যে আমি জানি যে হর্সম্যান কিন্তু ডিফেন্ডিং এ ভালো, তো তারা কিন্তু সেটা চেষ্টা করেছে। এবার অ্যাটাকিং এ কি করবেন এটা হচ্ছে দেখবার বিষয়। এবং হেড হান্টার্স কিন্তু চমৎকার ভাবে গান ফাইট দেখাচ্ছেন, তারা ডিফেন্ডিং এ কত ভালো ডিফেন্ড করতে পারবেন এই জিনিসটা দেখে খেয়াল রাখতে হবে। Indeed, and with the side switch coming in, this will be really crucial. The Horsemen win out these first couple of rounds. Or যদি জিততে পারে, they're going to be able to equalize or next on the bike করতে পারবে, and they're going to be able to make 7-7. But দেখা যাচ্ছে this Spike is going to be down harder A. than expected. Last player standing. Damage, they're all going to get a bunch of frags. Who's the defender? Who's the attackers? দুইটা frag পাওয়ার পরে aggression from HeadHunters. They're going to push to the Viper wall and eliminate everybody. What a play from them. And this is going to give them the economic advantage to the next one, so they can go for 5 if they want to. So with this 9-5 scoreline should be relatively easy. I mean, the side of Situation Horsemen, they weren't even able to get in the site, or a site plan, they got the site চেহারাই দেখতে পারে নাই. So, and again, দুইটা রাইফেল বাই দেখছিলাম, সাসুকে wanted to go for a vandal. That might be too much, guys. একটা রাইফেল বাই I can consider, but দুইটা I'm like, oh, let's control ourselves. But then it's a first strike muffin already Out of taking down the charges. chamber. Rafstar will be eliminated as a 4v5 situation. A side push is still continuing for বাট আজকে কিন্তু পাটুসকে ওইভাবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, লাইক তিনি কিন্তু ইউজুয়ালি অনেক ভালো খেলেছেন, কালকে আমরা দেখেছি তাকে অনেক ভালো খেলতে, আজকে কিন্তু তাকে একটু টপ ফর্মে দেখা যাচ্ছেন। বাট এরপরেও কিন্তু বলতে হবে যে হ্যাঁ, কোনোভাবে আজকে হর্সম্যানের দেখতে পাচ্ছেন আমরা প্রথম ম্যাপটাকে ওইভাবে করে তারা নিতে পারবেন তাদের আন্ডারে। তারপরেও বলা যায় না, গেম যে কোনো টাইমে চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, আর আমরা অলরেডি দেখেছি এরকম চেঞ্জ হতে। সিটসাক সেখান থেকে ট্রাই করছেন, একটি কিল বের করে এনেছেন, এই ফ্র্যাগটা কতখানি হেল্প করবে বলা যাচ্ছে না, কারণ বাকি দুইজনের কাছে কিন্তু চমৎকার বাই আছেন। এবং ও মাই গডনেস, ফ্যান্টম এইটার সাথে পিস্তল কোনোভাবেই কিন্তু মানে যতখানি চেষ্টা করেছেন, হ্যাটস অফ ফর হিম। এন্ড এখান থেকে অবশ্যই বলতেই হবে আরো একটি ইজি রাউন্ড হয়ে গেল 9-5। দেখা যাক এবার একটা বাই রাউন্ড আছে তাদের জন্য, এই বাই রাউন্ডটাকে কাজে লাগাতে পারবেন কিনা। প্রত্যেকটি বার কিন্তু তারা কিন্তু সাইডে ঢোকার আগে কিন্তু তাদের ম্যান পাওয়ার তারা লুজ করছেন, যখনই তারা চেষ্টা করছেন সাইড নেওয়ার তখনই তারা ম্যান পাওয়ার লুজ করছেন। আমি দেখতে পেলাম মিডে একটা অযথা একটা কিল দেখতে পেলাম, যেখানে শুধু মিডে তিনি একা গিয়েছিলেন এবং তার কাছে কিন্তু বাই ছিল না। তিনি জানেন যে এগেনস্ট অবশ্যই বাই দিবেন ডিফেন্ডিং সাইড, যেহেতু তারা আগের রাউন্ডটা জিতেছে। তারপরে মিডে যে একটা শুধু কিল দিয়ে আসাটা অবশ্যই টিমের জন্য একটা ব্যাড অ্যাডভান্টেজ ছিল, এবং এইটার কারণে কিন্তু অনেকখানি কিন্তু আপনার টিমকে ভোগায়। আপনি যখন 5 ম্যান থেকে 4 ম্যান হয়ে যাবেন তখন আপনার জন্য একটু টাফ অবশ্যই হবে, কারণ ইটস আ 5 ম্যান গেম। সো আপনাকে 5 জন নিয়েই 5 জনের পাওয়ার ইউজ করে আপনাকে সাইড এন্ড বাকি সবকিছু করতে হবে। সো দেখার বিষয় হচ্ছে এখন তারা কি করবেন। অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি সাইডে কিন্তু ভালো গার্ড রাখা হয়েছে, এবং বির দিকে প্লেয়ারের একটু লাইক একটু বেশি গার্ড রাখা হয়েছে। মেবি তারা থিঙ্ক করেছেন, প্রেডিকশন লাগিয়েছেন যে এবার বি করবে, এরকম আমরা অনেক সময় করি গেমের ক্ষেত্রে যে দুইটাই হয়েছে তার মানে একটা বি হইতে পারে, এরকম কিছু হয়তো বা প্ল্যানিং করে বি সাইডে ছিল। এখন সবাইকে দেখা যাচ্ছে এই সাইডে মুভ করেছেন ডিফেন্ডার, হেডহান্টার কিন্তু পুরোপুরি ভাবে পজিশন ধরে রেখেছেন, সবগুলো সাইড দেখা ট্রাই করছেন। অ্যাটাকার যারা আছেন তারাও কিন্তু মানে অ্যাটাকিং সাইডে ডিফেন্ড করছে, তারাও কিন্তু বুঝতেন না যে তারা কি ঢুকবে না, কারণ খুবই ভালো একটা ডিফেন্ডিং আমরা দেখতে পাচ্ছি হেডহান্টারের কাছ থেকে। মেবি হেডহান্টার এখান থেকে মানে ডিফেন্ডিং এ যদি আরো একটু বেটার করেন, আমার মনে হয় লিডটাকে কমানো অনেক কষ্ট হয়ে যাবে। এবং দেখতে মাহিন অলরেডি গন বাই স্যাভেজ, এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি ও মাই গুডনেস, 3 ম্যান ডাউন, Last player 4 standing. ম্যান ডাউন, জাস্ট 1 ম্যান লেফট। এন্ট্রেস তিনি একা কি করতে পারবেন দেখার বিষয় হচ্ছে এটি। একজনকে ডাউন করার চেষ্টা করেছিলেন, তাও অ্যাকুরেসি কিন্তু খুব ভালো দেখলাম না আমরা। এখান থেকে 10-5 ইজ আ হিউজ লিড বাই হেডহান্টার্স। মেবি এই লিডটাকে থামানোর জন্য একটা টাইম আউট দরকার, যদি একটু মাইন্ড। ও মাই গুডনেস, বলতে না বলতে টাইম আউট কিন্তু চলে আসলো। খুবই চমৎকার খুবই চমৎকার একটা ব্যাপার, দরকার ছিল এটা আসলে। কৃত ভাই আপনি যাই বলেন, মানে ব্যাক টু ব্যাক এরকম বাজে হারা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে খুবই বাজে যাচ্ছে তাদের জন্য।
ইনডিড এখন যা আমি যা দেখতে পাচ্ছি ওয়েপেন্স ওয়ার্ন্ট মানে সবার জন্য ইট ওয়াজন্ট দ্য বেস্ট ফর ইনসার্জেন্ট হেডহান্টার্স আর দে ওয়ার ইন আ ব্যাড সিচুয়েশন এজ ওয়েল ওরা যে ওয়াইপার ওয়ালটা দিছিল দ্যাট ইভেন দো ইট ওয়াজ ব্লকিং এভরিথিং ফ্রম দ্য অ্যাটাকার্স অলসো ব্লকিং এভরিথিং ফ্রম দ্য ডিফেন্ডার্স সো ওরা যে পুশ করতেছিল ওর যে ওয়ালের ওই পারে এতটা কাছে এটা কিন্তু বোঝা সম্ভব ছিল না as the Reina flashes came in they were all blind they just walked in so headhunters ওরাও কিন্তু অনেক বাজে একটা সিচুয়েশনে ছিল in that scenario but still with only I think 3 players there was a fourth player mid-এর দিকে but he wasn't able to help exactly but এই তিনজন মিলে সাইডটাকে ডিফেন্ড করতে পারছে they were able to get a bunch of frags in the end দেখা যাচ্ছে Antares শুধু বাকি আছে he almost took down Savage but একটুর জন্য বেঁচে and that was his death Savage was able to finish him off so এরকম এরকম এত অ্যাডভান্টেজেস একটা সিনারিও থেকে you lose all your players it's something that really hits the morale it really hits your confidence so এরকম একটা pause অনেক প্রয়োজন and it's just to relax the IGN the IGL আছে ওদের they should be saying that everybody the guys relax it's all fine we need to communicate we need to talk more and আমরা যে utility use করতেছি we need to use it to help each other out more দেখা যাচ্ছে শুধু one on one gunfight ওরা খুব প্যারা খাচ্ছে they aren't able to win it out so they need to go for double peaks দুইজন মিলে fight নেক they're gonna peek after flashes একটা utility মারার পর peek নিবে fight নিবে that's gonna make it easier যতটা করা যায় they're gonna try and win these fights so that should be the plan but দেখা যাক কি হয় as the next round already begun already Muffin একটা frag নিয়ে এসে পড়েছে from the Sage Pathos eliminated as Mahin trying to lurk spotted by Sasuke আর ওদের হাতে by the way only sheriffs and pistols so I don't think trouble winning this round it's up aggressive down, B. Drops are low HP trying to run away will One trade. enemy He did get remaining. one frag though as Muffin will be getting trades left right and center as I need to finish things off 11 and 5 one away from match point and Horsemen despite whatever pep talk you had before the timeout, I don't think I could implement Kore. That is a high possibility thing. So just refresh and go for the next map. You can try and go for the comeback right now. Jodio, it's difficult, but next map focus kora would be much better for now. এক্স্যাক্টলি আমার কাছে সেটাই মনে হয় কারণ 11-5 এটা একটা অনেক হিউজ একটা মার্জিন এই মার্জিন থেকে অ্যাকচুয়ালি কামব্যাক করাটা অনেকটাই বলতে গেলে একটা টিম টাইপের একটা ব্যাপার যে মানে খুবই চমৎকার একটা গেম প্লে দেখাইতে হবে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় না যে হেডহান্টারও ওইরকম একটা টিম যার সাথে রাতের একটা চমৎকার হয়ে যাবে এবং এখান থেকে 5-11 থেকে একটা কামব্যাক হয়ে যাবে কারণ হেডহান্টার খুবই চমৎকার ডিফেন্ডিং করছেন তাদের অ্যাকুরেসি পারফেক্ট তাদের পজিশনগুলো খুবই পারফেক্ট তারা তাদের যে অ্যাবিলিটিস গুলো আছে সেগুলোকে খুবই পারফেক্টলি ইউজ করছেন দেখতেই পাচ্ছেন এখানে চমৎকার একটি কিন্তু দেখতে পেলাম মাহিন কোনোভাবে সাইডটাকে কিন্তু অত ভালোভাবে চেক দেয়নি তার কাছে তার কিন্তু ফ্ল্যাশ ছিল যেটাকে আমরা খুব বেশি ভালো ইউজ করতে দেখলাম না তার কারণে কিন্তু তার কিলটাকে কিন্তু ইজি দিয়ে আসতে হলো এখান থেকে অবশ্যই একটা অপরচুনিটি ক্রিয়েট হতে পারে 4v5 সিচুয়েশন এখান থেকে অবশ্যই রাউন্ড বের করা সম্ভব যেহেতু তাদের কাছে বাই আছে বাট আমার কাছে মনে হয় মাফিন খুবই চমৎকার একটা পজিশন এখন পর্যন্ত হোল্ড করে আছেন অফ দিয়ে যেটার থেকে হালকা একটু স্নিক পিক পেলে আমার মনে হয় সেখান থেকে একটা প্লেয়ার ডাউন করতে তিনি সক্ষম হবেন সোভা সেখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখনো কিন্তু টাওয়ারে বসে আছে যেখান থেকে তিনি মেবি তার ডার্ক ইউজ করবেন মেক ও মাই গডনেস কোনো মতো পজিশনটা ট্রাই করেছেন বাট কাজে কিন্তু লাগে না এখান থেকে পুরোপুরি ভাবে চমৎকার পজিশনে বসেছিলেন আদার্স রায় এবং এখান থেকে কিল কিন্তু লাস্ট প্লেয়ারে নিয়ে নিতে পারবেন which is chamber and chamber is gone and রাপসর এখান থেকে কি করতে পারবেন আর এখান থেকে মাফিনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি খুবই অ্যাগ্রেসিভ আছেন মাফিন তিনি কিন্তু তার টিমকে অনেক অ্যাগ্রেসিভলি পুশ করাচ্ছেন যখনই একটা দুইটা ফ্র্যাগ হয়ে যায় আমি দেখি মাফিন অনেকখানি এগিয়ে আসে এবং তার সাথে আরো দুজন হেল্পিং হ্যান্ড চলে আসেন and all like full team was finished so এখান থেকে 12-5 আমার কাছে অবশ্যই মনে হয় এটাই যে মানে সবার উচিত এখন নেক্সট ম্যাপটা নিয়ে চিন্তা করার এই ম্যাপটা তো গেছে ভাই এই ম্যাপটা কোনো মতো শেষ করে নেক্সট ম্যাপটাকে অবশ্যই একটা নিজেদের ম্যাপ করে নেওয়াটাই আমার কাছে মনে হয় এই মুহূর্তে তাদের জন্য বেটার এই সেন্ট ম্যাপ খুবই চমৎকার একটা ম্যাপ তাদের জন্য বেটার হতে পারে এবং আমরা এই সেন্টটা দেখেছি এক্সিলি খুবই চমৎকার খেলেছে সব আমার কাছে মনে হয় যে আজকে হর্সম্যান ভালো খেলতে পারেন সেখান থেকে বাট হেডহান্টার সোফার বলতেই হবে লাইক দে আর প্লেইং ইনসেইন তাদের যে গান ফাইট তাদের যে পাওয়ার এখান থেকে প্রুভ করে যে লাইক আই ডোন্ট নো হোয়াই দে আর অন লোয়ার ব্র্যাকেট like they are very exactly তারা এগিয়ে এসে অ্যাটাক করতেছে আমি পাওয়ারে কনফিউজ যে কারা অ্যাকচুয়ালি অ্যাটাকার কারা ডিফেন্ডার ও মাই গুডনেস সো অবশ্যই এর সাথে বলতে হবে যে ইজি উইন I'm really sorry to the fan of Horsemen but it's a very easy win for Headhunter and লাইক তাদের যে গেম প্লে আমি দেখলাম আমি জানি কৃত ভাইয়ের আগেও তাদের দেখছে বাট আমি তাদের প্রথমবার দেখছি বাট
দে আর ইনসেইন। মানে এত সুন্দর করে তারা খেলেছে, লাইক এত সুন্দর পজিশনিং, টিম ওয়ার্ক বলতে হবে। আমার মনে হয় তাদের কমিউনিকেশন অনেক স্ট্রং ছিল, যার কারণে তাদের প্রত্যেকটা কল আমি দেখলাম যে তাদের রোটেশন গুলা, তাদের যেই টিম প্লেটা খুবই চমৎকার লেগেছে আমার কাছে। এন্ড রিয়েলি কনগ্রাচুলেশনস ফর দ্য হেডহান্টার্স। Yes, indeed. And this is one of the best forms of Insurgent Headhunters I have seen. Because Headhunters, they're on a roster switches and everything. There were many players who've played there before. But right now, this team is right now my most favorite team or most favorite lineup of Headhunters I've seen. And it's just not just that Muffin, Aesop, or a frag করতেছে, the support from the teammates as well. Muffin যে রাউন্ডে অফ ফ্র্যাগটা পাইছিল সোভার উপরে, the round we are talking about, যে টাইট অ্যাঙ্গেল ধরে আছে, ওইখানে ফ্র্যাগ করার পরে দেখা যাচ্ছে 64 বিটের চারপাশে সব প্লেয়াররা they were spamming the boxes, they were like okay ট্রেড নিতে হবে, ওকে মারার চেষ্টা করতেছে, বাট স্টিল তখন দেখা যাচ্ছে যে ওদের স্টেজ ছিল, স্যানিটি ছিল, ও আগে আসছে টু ট্রাই এন্ড ডিফেন্ড হিজ টিমমেট। তখন ও দুইটা ফ্র্যাগ নিতে পারছে টু মেক দেম স্টপ, টু মেক শিওর যে ওদের জেটকে হার্ট না করতে পারে। ইন দি এন্ড মারা যায়, বাট দেয়ার কামস মাফিন अगेन ফাইনাল ফ্র্যাগটা নেওয়ার জন্য টু ট্রেড আউট দ্য টিমমেট and get the round win. So এভাবেই খেলতে হবে for the side of Headhunters, to play off the trades, to help the teammates out, to help your star players do the jobs they need to do. And one more thing brother, আমি একটা জিনিস খেয়াল করলাম যে এইসব কিন্তু 100 পিং নিয়ে খেলেছেন, লাইক বাকি সবার থেকে তার পিং ছিল দ্বিগুণ। এন্ড এর পরেও তিনি এত চমৎকার পারফরমেন্স করেছেন, এত সুন্দর শট লাগিয়েছেন, এন্ড ইজ এ এমভিপি ওয়াজ শিওর। সো মানে এটা বলতে হবে যে লাইক একটা প্লেয়ার স্পিরিট, যেটা আপনি হচ্ছে যখন ভালো খেলবেন তখন পিং ডাজন্ট ম্যাটার। অনেক সময় আছে যে দেখা যায় পিং এর কারণে আমরা অনেক কিছু বলে যাই, পিং এর কারণে মারতে পারছি না, বাট আপনি যখন ভালো প্লেয়ার, আপনার মধ্যে অবশ্যই পিং না, আপনি অ্যাকুরেসি দিয়ে যখন খেলবেন, আপনার যখন মাইন্ড অ্যাকচুয়াল কাজ করবে, তখন এই টাইপের গেম প্লে দেখা যাবে। এন্ড এইসবের জন্য অবশ্যই বেস্ট অফ লাক ফর দ্য নেক্সট ম্যাপ। আমরা ছোট্ট একটা ব্রেকে যাব, ছোট্ট ব্রেকের পর আমরা চলে আসবো। ইউ গাইস ওয়াচিং D1 কাপ বাংলাদেশ সিজন 1 পাওয়ার্ড বাই ডিসকভারি 1। আমরা দুইজন চলে আসবো নেক্সট ম্যাপ নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে। টিল দেন আমাদের সাথেই থাকুন। কিন্তু দৌড়ে আসছেন, এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি জেট ইজ গোইং ফর দ্য লাস্ট কিল। আই হোপ তিনি এখান থেকে লাস্ট কিলটা তুলে নেবেন। নোপ, তিনি এখান থেকে হোল্ড করছেন। ইটস আ ভেরি গুড থিং। সাইড ধরে রেখেছেন, এখান থেকে এন্টার করা একটু কষ্ট হয়ে যেতে পারে। জেট এন্টার করলেন, বাট ধরা খেয়ে গিয়েছেন। সাইপার হয়ে গেছে, সাইপার কিন্তু এখান থেকে নাও। সনিক কিন্তু চমৎকার খেলেছেন, Because he planted his shot right in the head, and another nice flash, but doesn't get the shot. Police is there to help out though, as Zolo gets a follow up onto this. Now the A side is gonna be open, but Fancy is still there. Can Mahin get the frag onto him as well? No. In the end, it's a 1v3, and Sahib is gonna be whipping shots. তারা ডিফেন্ডিং আগে আছে, যেহেতু তাদের কাছে একটা অ্যাডভান্টেজ আছে আগে কিছু রাউন্ডস নিয়ে ফেলার। এখান থেকে মাহিনকে চমৎকার ভাবে পুলিশ কিন্তু নক আউট করে ফেললেন। দেখা যাক নকডাউন করতে পারবেন কিনা আরো একজন প্লেয়ারকে। এখান থেকে ও প্লেয়ারকে কিন্তু ডাউন করে ফেললেন। সিক্স গন বাই ফ্যান্সি। ও মাই গড, হোয়াট আ রাউন্ড, হোয়াট আ ম্যাচ। জাস্ট and that is turning out to be really difficult for them as long range shots come in. Police gets a frag onto Rapstar. 3v5 scenario. Assistant Shai trying to make something happen. Ashusrik is going to be pushing from that B side. Lands a shot onto him. And Zolo with a follow-up. But Assistant Shai, he's a Sonic. He's going to get one more. Police using the Hunter Spree. That's already a lot of utility used by Exili to try and deny this. Fancy got another kill. Fancy চমৎকার খেলছেন, বাট মাহিন এখান থেকে কিন্তু ফ্যান্সি কিলটা নিয়ে নিলেন। ইজ 3v1 সিচুয়েশন রাইট নাও। সনিক এখান থেকে কি একটা ক্লাচ করতে পারবেন কিনা? লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট ফর সনিক ওয়ান হেডশট ডান বাই সনিক। এখান থেকে আল্ট ইউজ করে ফেললেন। আর So though he is aware of him, as it's a frag onto Fancy. Sonic trying to stay alive, and we'll get a couple of frags into a 1v1. He is low on HP, but still 4k, and the lurk pays off. Like, you should be wary about the flank. You should be wary about the lurking player. Staying in this situation a little bit more as Police. He's trying to walk down towards the tunnel as Shusrik will finally get the frag onto Mahin with a Sheriff. Picks up a gun as well. So it's a 4v3 right now as Police kicks one. This round could definitely not go in Exili's favor at all. and I must say এখান থেকে তারা একটা অনেক বোল্ড মুভ নিয়েছে অবশ্য, কারণ এত কম মেবি যে দেখতে পাবেন। ইয়েস, দে জাস্ট টেক দ্য লিড এন্ড চমৎকার ভাবে কিন্তু এখান থেকে সেটাই কিন্তু আমি একটু আগে দেখছিলাম কমেন্ট একজন লিখেছে যে এক্সিলি অবশ্যই কোনো না কোনো প্ল্যান করে রাখছে ফাইনালের জন্য। সো দে আর দ্যাট মাচ কনফিডেন্ট। সো অবশ্যই কনফিডেন্স খেলার মধ্যে দেখা যাচ্ছে। অলরেডি 12-3 দেখতে পাচ্ছি আমরা, তার মানে থার্ড ম্যাপের দিকে আমরা যাব। অবশ্যই এই সেন্টে খেলাটা হবে এবং এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি 2v3 সিচুয়েশন রাইট নাও। আরেকজনকে ডাউন করে দিয়েছেন। এক্সিলি ইজ গোইং for winning this match, I guess. Last man left. তিনি কিন্তু আছেন বি সাইডে। তিনি এখান থেকে কি করতে পারবেন? I have no idea. I don't think এখান থেকে তিনি
খুব বেশি কিছু করতে পারবেন বলে মনে হয়, বাট বির দিকে তিনি কিন্তু দৌড়ে আসছেন। এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি জেট ইজ গোয়িং ফর দ্য লাস্ট কিল। আই হোপ তিনি এখান থেকে লাস্ট কিলটা তুলে নেবেন। নোপ, তিনি এখান থেকে হোল্ড করছেন। ইটস আ ভেরি গুড সাইড ধরে রেখেছেন। এখান থেকে এন্টার করা একটু কষ্ট হয়ে যেতে পারে। জেট এন্টার করলেন, বাট ধরা খেয়ে গিয়েছেন। সাইপার হয়ে গেছে। সাইপার কিন্তু এখান থেকে নাও সনিক কিন্তু চমৎকার খেলেছেন। Because he planted his shot right in the head, and another nice flash, but doesn't get the shot. Police is there to help out though, as Zolo gets a follow up onto this. Now the A side is gonna be open, but Fancy is still there. Can Mahin get the frag onto him as well? No. In the end, it's a 1v3, and Sahib is gonna be whipping shots. তারা ডিফেন্ডিং আগে আছে, যেহেতু তাদের কাছে একটা অ্যাডভান্টেজ আছে আগে কিছু রাউন্ডস নিয়ে ফেলার। এখান থেকে মাহিনকে চমৎকার ভাবে পুলিশ কিন্তু নক আউট করে ফেললেন। দেখা যাক নকডাউন করতে পারবেন কিনা আরো একজন প্লেয়ারকে। এখান থেকে প্লেয়ারকে কিন্তু ডাউন করে ফেললেন। সিক্স গন বাই ফ্যান্সি। ও মাই গড, হোয়াট আ রাউন্ড, হোয়াট আ ম্যাচ। জাস্ট And that is turning out to be really difficult for them as long range shots come in. Police gets a frag onto Rapstar. 3v5 scenario. Assistant Shai trying to make something happen. Ashufrik is going to be pushing from that B side, lands a shot onto him, and Zolo with a follow. But Assistant Shai, Sonic, he's going to get one more. Police using the Hunter Spree. That's already a lot of utility used by Exili to try and deny this. ফ্যান্সি গট another kill. ফ্যান্সি চমৎকার খেলছেন, বাট মাহিন এখান থেকে কিন্তু ফ্যান্সি কিলটা নিয়ে নিলেন। ইজ 3v1 সিচুয়েশন রাইট নাও। সনিক এখান থেকে কি একটা ক্লাচ করতে পারবেন কিনা? লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট ফর সনিক ওয়ান হেডশট ডান বাই সনিক। এখান থেকে আল্ট ইউজ করে ফেললেন। আর So though he is aware of him as it's a frag onto Fancy. Sonic trying to stay alive, and we'll get a couple of frags into a 1v1. He is low on HP, but still 4k, and the lurk pays off. Like, you should be wary about the flank. You should be wary about the lurking player. Staying in this situation a little bit more as Police. He's trying to walk down towards the tunnel as Shusrik will finally get the frag onto Mahin with a Sheriff. Picks up a gun as well. So it's a 4v3 right now as Police gets one. This round could definitely not go in Exili's favor at all. and I must say এখান থেকে তারা একটা অনেক বোল্ড মুভ নিয়েছে অবশ্য, কারণ এত কম মেবি যে দেখতে পাবেন। yes they just take the lead and চমৎকার ভাবে কিন্তু এখান থেকে সেটাই কিন্তু আমি একটু আগে দেখছিলাম কমেন্ট একজন লিখেছে যে এক্সিলি অবশ্যই কোনো না কোনো প্ল্যান করে রাখছে ফাইনালের জন্য। সো দে আর দ্যাট মাচ কনফিডেন্ট। সো অবশ্যই কনফিডেন্স খেলার মধ্যে দেখা যাচ্ছে। অলরেডি 12-3 দেখতে পাচ্ছি আমরা। সুযোগ কিন্তু তাদের কাছে অবশ্যই রয়েছে, অবশ্যই, কারণ প্লেয়াররা কিন্তু অনেকখানি ডিপ ছিল। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার ভাবে মাহিন কিন্তু তার প্রথম কিলটাকে তুলে নিলেন। ফার্স্ট ফ্র্যাগ ডান বাই মাহিন। এখান থেকে দেখা যাক মাহিন আরো কয়েকটা ফ্র্যাগ তুলতে পারবেন কিনা। চমৎকার ভাবে কিন্তু মাহিনকে কিন্তু ওয়ান ট্যাপ ডাউন শট বাই রেইনা ভার্সেস রেইনা। খুব চমৎকার লাগলো ফাইটটি দেখতে, এবং চমৎকার ওয়ান ট্যাপ কিন্তু তিনি বসাচ্ছেন, এবং এরই সাথে মাত্র wall echono up from the end of the tree. This is causing a lot of trouble for the players of 64 Horsemen as we wall corner take use. রেইনা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে সামনের দিকে একা রয়েছেন। দেখতে পাচ্ছি ফেজ এগেইন একটা চমৎকার কিন্তু ট্রাই করেছিলেন, বাট এখান থেকে একজনকে ডাউন করে তিনি নিজেও কিন্তু ডাউন হয়ে গেলেন। রেইনা অ্যালং সাইডে ছিলেন, বাট কিছু করার নেই। সেখান থেকে বাই রাউন্ড ছিল বলতে পারবেন। চার পাঁচ থেকে HeadHunters are forming the side. This is the opening frag, but Tasuk is gonna trade Savage with a shock dart frag onto Antares. Nothing like a bit of Nova dip. Raptor one way position to the Muffin ke dekhe fell, and he's gonna be able to get the frag. Nice shot over there. It's gonna make it a 3v3. Spike planted. Whoa. But it's getting caught. It's a 1v1, but he doesn't win. Raptor's gonna come in and get the frag. Flicks to the head, and that's gonna allow him to get the spike. রেইনা এবং ভাইপার, যেখানে মাহিন কিন্তু খুব চমৎকার রেইনা প্লে করে। দেখা যাক মাহিন এখান থেকে কি করবে। তারা 4টি রাউন্ড অলরেডি হেরে ফেলেছেন, সো এটা কিন্তু তাদের জন্য একটু মাইনাস পয়েন্ট দাঁড়াবেন। পাথুসকে দেখতে পেলাম এখান থেকে আর্লি একটা ফ্র্যাগ বের করে আনলেন। মাহিন কিন্তু এখান থেকে কিন্তু ডাউন করে ফেলেছেন। 3v2 সিচুয়েশন রাইট নাও। এখান থেকে ওয়াও আল্টি কিন্তু ইউজ হয়ে গেল। রেইনা কিন্তু আরেকবার চান্স পাবেন এই ব্যাটল গ্রাউন্ডে ফিরে আসার। মাহিনকে দেখতে পাচ্ছি অনেকখানি ভিতরে চলে এসেছিলেন আল্টের। ভাইপার আল্ট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। এখান থেকে কিন্তু পুরোপুরি ভাবে কিন্তু আপনাকে পুরো লাইন টু লাইন প্রত্যেকটা জায়গা দেখে কিন্তু রাশ করতে হবে, যেটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এফেক্টিভ হচ্ছে, এবং অ্যাটাকিং সাইড রাইট নাও খুবই চমৎকার ভাবে কিন্তু চেষ্টা করছেন এই রাউন্ডটিও তাদের করে নেওয়ার। অলরেডি দেখতে পাচ্ছি সোভা তার আল্ট ইউজ করেছেন, বাট খুব বেশি কাজ করতে পারেননি। এখান থেকে মেবি লাস্ট প্লেয়ার যিনি Going, we are going to see one in favor as we're going to see Antares rolling up the screen. There is a player right there, Sasuke. হ্যালো গাইস, সো আবারও ব্যাক করে ফেললাম আমরা সেকেন্ড ম্যাপ নিয়ে, এবং সেকেন্ড ম্যাপটা কিন্তু খুবই চমৎকার হতে চলেছে, যেটা হচ্ছে এশিয়ান্ট। আমি আরবিএন কিন্তু চলে এসেছি আপনাদের সাথে আবারও ম্যাচ নিয়ে কথা বলতে। আমার কোকাস্টারের মেবি একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম, যার কারণে তিনি কিন্তু এখনো আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেননি, বাট আই হোপ তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথে চলে আসবেন।
এখন যে ব্যাপারটা হচ্ছে হর্সম্যানের কাছে কিন্তু ডু অর ডাই সিচুয়েশন, এই ম্যাপটা তাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই ম্যাপটা যদি তারা না জিততে পারেন তাহলে কিন্তু খুব প্রবলেম হয়ে যাবে, তারা কিন্তু এলিমিনেট হয়ে যাবেন এই পুরো টুর্নামেন্ট থেকে। সো 64 বিট হর্সম্যানের জন্য এই ম্যাপটা জেতা খুবই ইম্পর্টেন্ট রয়েছে, এবং অপর দিকে কিন্তু এই ম্যাপটা জিতে গেলেই কিন্তু সেমিফাইনালে চলে যেতে পারবেন হেড হান্টার। সো হেড হান্টারের কাছে একটা সুযোগ আছেন এখান থেকে সেমিফাইনালে চলে যাওয়া, থার্ড ম্যাপে না যেয়ে, বাট 64 বিট হর্সম্যানের অবশ্যই এখান থেকে জিততে হবে। তো দেখার বিষয় এই ম্যাপটাতে কারা বেটার করবেন, কাদের গান ফাইটে আমরা বেশি পাওয়ার দেখতে পাবো, কাদের লাক এখানে কাজে দিবেন, সেটি হচ্ছে দেখবার বিষয়। অলরেডি আমরা দেখেছি লাস্ট ম্যাপটাতে অনেক ভালো চেষ্টা করেছিলেন, শুরুটা খুবই ভালো ছিল হর্সম্যানের জন্য, বাট শুধুমাত্র তারা 5টি রাউন্ডই কিন্তু নিতে পেরেছিলেন, এছাড়া কিন্তু আর কোনো রাউন্ড কিন্তু কনসিডার করেননি হেড হান্টার্স। সো হেড হান্টার্স কিন্তু খুবই স্ট্রং আমরা দেখতে পাচ্ছি সেক্ষেত্রে। সো দেখা যাক এই পাওয়ার, এই স্ট্রংনেস কি তারা ধরে রাখতে পারবেন কিনা নেক্সট এই ম্যাপটার জন্য। সো এটি এখন দেখবার বিষয়, হর্সম্যানের স্ট্র্যাটেজি কি হবে এটিও দেখতে হবে আমাদের এই ম্যাপে। সো আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু চলে যাব এজেন্ট সিলেকশনে, আই গেস। ইয়েস, আর আপনারা কিন্তু দেখছেন D1 কাপ বাংলাদেশ সিজন 1 পাওয়ার্ড বাই ডিসকভারি 1, এবং চমৎকার একটি টুর্নামেন্টের প্রাইজ পুল কিন্তু থাকছে 40 লক্ষ টাকা। এর সাথে আরো কিন্তু 3টি গেম কিন্তু টোটাল আছে, ভ্যালোরেন্ট, ডোটা 2 এন্ড মোবাইল লেজেন্ড ব্যাং ব্যাং। শুধু তাই না, ভ্যালোরেন্টের কিন্তু প্রাইজ পুল থাকছে 6 লক্ষ টাকার, এবং টপ 16 টিমই কিন্তু পাচ্ছেন কিছু না কিছু পুরস্কার। সো নিরাশ হওয়ার কিন্তু কোনো কারণ নেই, যারা বেটার খেলেছেন, যারা 16 পর্যন্ত উঠেছেন, সবাই কিন্তু পুরস্কার পাচ্ছেন। সো দেখবার বিষয় এইটাই যে এখন এই খেলাটিতে কারা অ্যাকচুয়ালি উইন হবেন, তাদের স্ট্র্যাটেজি বেশি কাজে লাগবেন, কোন আইজিএল মাথা ঠান্ডা রেখে তার টিমকে আগে নিয়ে যেতে পারবেন। এবং এই টুর্নামেন্টটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা অনেক টিমকে কিন্তু দেখেছি খুবই চমৎকার পারফরমেন্স করতে, অনেক নতুন টিম আমরা পেয়েছি, অনেক পুরানো টিমদের আমরা দেখেছি, অনেক ভালো ভালো ম্যাচ। সো আপনারা যারা যারা অডিয়েন্স আছেন, যারা যারা আমাদেরকে এই মুহূর্তে দেখছেন, সবাই কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে পারেন আপনি ফ্যান, আপনার টিম কি টুর্নামেন্ট এখনো আছে কিনা, অবশ্য আপনার বাকি সবকিছু। আমরা দেখতে পাচ্ছি মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার কে ছিলেন লাস্ট ম্যাচে, তিনি কিন্তু আর কেউ না এইসব, তিনি কিন্তু 23টা কিল করেছেন, শুধুমাত্র 8টা ডেড কনসিডার করেছেন তিনি, মাত্র 8 বার তাকে মারতে পেরেছেন, এবং 23টা কিল গাইস, ইনসেইন। তিনি 100 পিং নিয়ে খেলেছেন, আমি নিজে দেখেছি, তিনি 100 পিং নিয়ে কিন্তু চমৎকার পারফরমেন্স করেছেন, 3টা অ্যাসিস্ট কিন্তু তার মধ্যে আছেন। এখানে অ্যাভারেজ কমব্যাক স্কোর যদি দেখি 334, লাইক হিউজ, লাইক চমৎকার খেলেছেন তিনি, বলতেই হবে। ফার্স্ট ব্লাড দুটো বের করেছেন, কিন্তু অ্যাজ এ ডুয়েলিস্ট চমৎকার পারফরমেন্স করেছেন, বলতেই হবে যে তার টিমকে অনেক বেশি কিন্তু বুস্ট আপ করেছেন তার এই পারফরমেন্স। দেখা যাক ম্যাপটাতে তিনি কি করবেন, এবং নেক্সট ম্যাপটা কিন্তু খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট ফর বোথ সাইড, কারণ একজন সাইড যদি এখান থেকে হর্সম্যান যদি কোনোভাবে মিস করে, হর্সম্যান এলিমিনেট এখান থেকে। যদি হেডহান্টার যদি জিতে যান তাহলে কিন্তু তারা কিন্তু চলে যাচ্ছেন সেমিতে। তো দেখতে পাচ্ছি আমার কোকাসটা কিন্তু জয়েন করে ফেলেছেন, কৃত ভাই, ওয়েলকাম ব্যাক এগেইন এন্ড এগেইন। Apologies everybody, I'm really sorry, but আজকে আমার একটু ঝামেলা হচ্ছে, don't know what's happening, but যেটা এখন happening হচ্ছে, it's gonna be the match, the second map ascends pressure on 64-bit horsemen to make this comeback, and hopefully তারা পারবে, because we want these matches to be entertaining, or even if elimination হচ্ছে, hopefully they go out with a bang, they go out with a good performance, not just a 2-0 loss. But before we do go on into the matchup, go into the agent selection, guys, we also have another giveaway today. I don't think we mentioned this, but it's gonna be an Asus ROG Delta S Animate wired gaming headset. So it's already, already I am using MJ headset because I feel like it's already going to be better than that. So you guys definitely make sure you participate for the giveaway to get that headset. What you have to do is like the stream, comment, share করার সময় make sure you mention the Facebook page Discovery 1. So with that being said, let's go into the agent selection. The map is Ascent. Both sides have locked in their agents. Headhunters এর দিকে যাচ্ছি on defense, Aesop on the Reyna, Sasuke is on the Omen, Scientist on the Killjoy, Savage is on the Sova, and I believe Muffin will be on the Jet. Meanwhile, on the other end of 64-bit Horseman, Sitsux is going to be on the Reyna, Rafter is going to be on the Jet, Pathus is going to be on the Killjoy, Mine is going to be on the Reyna, and Entire is on the Sova. Pretty much the same lineups, but আমি একটু Headhunters এর দিকে যেতে যাচ্ছি কারণ they got the Omen instead of the Astra, and again, there's nothing wrong with Astra, but I just feel like Astra nerf এর পরে I keep saying this every time somebody যদি কেউ Astra pick করে আমি বারবার এক জিনিসটা বলে যাই, Astra nerf এর পরে I don't really feel like Astra strong. Astra is very hard to use. Time যে or utility যে time down টা আছে, cool down time একটা everything সব মিলাই, it's just so hard to be that same
map controlling Astra like before. So I'd rather go with Omen or a Brimstone in this scenario, and that helps with the entry as well. Brimstone utility helps with the entry, the retakes, and the smoke is much easier to use for a lot of players. So I feel like to a certain extent, Headhunters lineup would be a lot better. Really, I would go with one duelist, but when you have players like Aesop and Muffin, that's একটু share করাই লাগে মাঝে মধ্যে. It's fine. Ascenter মতো একটু frag heavy map, double duelist is not a bad idea. But on attack, it's gonna be Super Horseman starting off the first pistol round, and it's gonna be aggression, but that's a charge on media focus করতেছে, and on the other end on catwalk is Muffin. I think একটা shot খেয়েছে, and that's gonna be enough for him to fall back. So meanwhile, Savage going for information pick out of market. Onigulke দেখতে পাই, he's trying to delay the entry. Shotgun will connect. He doesn't get a frag, he doesn't, but অনেক damage করে ফেলেছে already. Meanwhile, B main থেকে entry করার চেষ্টা. As Antares will be taken into Sanity, who finds one more onto Asus, and one more onto my head. Can he get one onto Rapsar, who's low HP? 4K from Sanity, but not an ace. Sits cancelling him out, and wide swing from Muffin from the final frag, and then has the Sanity. It was not only him, it was from Savage as well. The shock darts দিয়ে তার নিজের গান দিয়ে অনেক ড্যামেজ করেছিল to the 4 players who were entering, ওদেরকে লো করে দিয়েছিল, and that just made easy pickings for Sanity. যে সাইডটাকে ডিফেন্ড করতে পারছে successfully, like every killjoy should. So that's gonna be a 1-0 scoreline with Insurgent Headhunters in the lead. খুবই ব্যাড লাগছিল অবশ্যই বলতে হবে। আমি তো মনে করেছিলাম যে এটা হর্সম্যান নিয়ে নিবে রাউন্ডটা, বাট একটুর জন্য কিন্তু তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল এই রাউন্ডটা। বাট এখনো কিন্তু সুযোগ আছেন, কেবলমাত্র খেলা শুরু, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি 1-0 কিন্তু করে ফেলেছেন। এবং প্রতিবারের মতোই লাস্ট ম্যাচটাতে আমরা যেরকম দেখেছি, এবারও কিন্তু হেডহান্টারের কিন্তু শট অ্যাকুরেসি খুবই চমৎকার দেখতে পাচ্ছি আমরা। তারা খুবই কনফিডেন্টলি খেলছেন এই মুহূর্তে। সো দেখার বিষয় হচ্ছে এই কনফিডেন্টটা কতক্ষণ ধরে রাখতে পারবেন তারা, এবং হর্সম্যানের কোনো বেটার প্ল্যানিং এই ম্যাপে তারা করে এসেছেন কিনা, এটা হচ্ছে দেখার বিষয়। দুই সাইডে কিন্তু ডাবল ডুয়েলিস্ট, সো ডাবল ডুয়েলিস্টের একটা অ্যাডভান্টেজ দুই সাইডে নেওয়া ট্রাই করবেন অবশ্যই। সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকখানি কিন্তু একটু অ্যাগ্রো পিক দিচ্ছেন এখান থেকে সোভা। আমরা কেজিকে দেখতে পাচ্ছি মিডের দিকে কিন্তু তিনি অলরেডি যাওয়ার জন্য কিন্তু রেডি। অলমোস্ট এখানে একজন প্লেয়ার বসে আছেন স্যাভেজ। স্যাভেজকে এখনো যদি মার্ক ডাউন না করতে পারেন, এখান থেকে কিন্তু একটা ইজি কিল তুলে নিতে পারবেন। এখান থেকে কেজের দেখতে পাচ্ছি মাহিনকে আমরা এই সাইডের দিকে যাচ্ছেন, এখান থেকে মিড থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি রফসার যাচ্ছেন। রফসার এখান থেকে কিন্তু প্লেয়ার রয়েছেন অফ গার্ডে, কিন্তু তিনি পড়ে যেতে পারেন। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার ভাবে কিন্তু একটি কিল বের করেছিলেন কেজে, এখান থেকে চলে এসেছেন চমৎকার ভাবে। এখানে একটা পাওয়ার ইউজিং এর জন্য কিন্তু এখান থেকে বলতে হবে 2v2 সিচুয়েশন হয়ে গেল, নাহলে তারা গান থাকলে কিন্তু এখান থেকে সিটসাক্স ভেরি ব্যাড মিস ফর দ্য সিটসাক্স। এখান থেকে কিন্তু পুরোপুরি ভাবে অপ্রস্তুত ছিলেন রেইনা, বাট একটা কিল নেওয়ার সম্ভাবনা হলেও হতে পারতো, কিন্তু তা কিন্তু পারলেন না। 1v2 সিচুয়েশন, বাট রেইনার এইচপি কিন্তু অনেকখানি কম, এন্ড হি ইজ গন বাই দ্য মাহিন ভার্সেস ওমেন। সো দেখা যাক মিডের একটা ফাইট হতে পারে। ওমেনের পজিশন খুবই চমৎকার, এখন পর্যন্ত মার্ক ডাউন করতে পারেননি। ওমেন গেট দ্য কিল। ও মাই গুডনেস, ম্যাচ কিন্তু ইন্টেন্সিভ হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু অনেকখানি কিন্তু হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে হর্সম্যানের কাছ থেকে। দুটো রাউন্ড হেরে ফেলেছেন, এখন তার কাছে একটা সুযোগ আছে বাই রাউন্ডে কাম ব্যাক করার। এখান থেকে খুবই একটা ভালো পজিশন নিয়েছিলেন বলতে হবে সাসুকে, এন্ড এই পজিশনটা কিন্তু একটু ভাইটাল ছিল তার জন্য। তিনি সেখান থেকে জানেন স্পাইক কোথায় পড়ে আছেন, স্পাইকটা নিতে যেতেই হবে মাহিনকে, এবং সেটারই কিন্তু সুযোগটা তিনি কাজে লাগিয়েছেন। ইটস আ ভেরি গুড পজিশনিং, এন্ড এখান থেকে 2-0 কিন্তু স্কোরে আমরা দেখতে পাচ্ছি। Yes, and with that, we are gonna see buy round coming out from Sister with Horsemen. They are gonna have the Vandals and the Phantoms to play with. Meanwhile, eco round, actually, it's not even a bonus. Actually, I think side of the Headhunters or Aro Kharap weapon needs all pistols, even a Bucky for Savage to make sure that they have a lot of money for the next one. So Ola just trying to do as much as damage as possible. Savage open in that I have to find one easy shot onto anybody pushing through the smoke, and that is secret spot has to push the right. Bucky they the first opener shot to calculate and halka damage on the first player, but Bucky will get the frag on the Savage. Meanwhile, second Bucky on Muffin, that is towards 60 to make sure to try and get some frags in, as Sasuke will be trying to get some spam through the smoke instead of got a repare. Muffin is going to be pushing it to get a frag. Oh, Muffin jumping with the jet will get a frag onto Mahim, but Rapsar and the Sova is going to get a trade, resulting in a 4v1. And it's all on to Asus. The middle lurker, I believe he is spotted by the alarm bot, so he has to run away. But now the players of Headhunters, they know, the players of
Stupid Horsemen তারা জানে যে কোথায় রয়েছে Aesop. They know where he is and they're trying to triangulate his position, trying to go towards him and trying to get the frag onto him. But Aesop trying to buy as much as time as possible. কিছু কয়েকটা frag নেওয়ার চেষ্টা. Oh, I believe Astra. Okay, দেখে ফেলেছেন. It sucks. But Aesop will just go for the self frag যাতে next round lost bonus থাকে ও একটু extra টাকা পেতে পারে. Smart choice from his end. So in the end, this is gonna be the buy round for Insurgent HeadHunters. Stupid Horsemen or the Ninja buy round. They did lose only one player. They did plan the spike, so that's gonna be maximum money for their end. But HeadHunters or a Ninja will be able to afford a lot of weapons in this one. এক্স্যাক্টলি, এন্ড এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্যাভেজের কাছ থেকে ওডিন, সো এটা একটা ক্রুশাল বোল্ড একটা মুভ হতে পারে এখান থেকে। ওডিনের স্প্রেটা কিন্তু খুব বেশি কাজে যায়, আমরা দেখেছি এশিয়ান ম্যাপে বি সাইডটাতে আপনি যদি ধরেন এই সাইডটাতে ধরেন ওডিন ইজ আ ডেডলি গান ফর লাইক এনি অ্যাটাকার। সেখান থেকে কিন্তু তারা অ্যাটাক করতে একটু বিপদে পড়ে যেতে পারেন ওডিনের কারণে। যদি কোনোভাবে রিভিল করতে পারেন তাহলে কিন্তু ওডিনের স্প্রে কিন্তু কোনোভাবে ছেড়ে কথা বলবে না। সো দেখা যায় এখান থেকে অ্যাটাকাররা কি করবেন, একটা চমৎকার রাউন্ড তারা নিয়েছেন। অসাধারণ মাফিনের কাছ থেকে আমরা একটি চমৎকার অপিং দেখতে পেলাম, সুন্দর একটি কিল কিন্তু তুলে নিয়ে আসলেন এখান থেকে, ভেরি কুইক এন্ড খুবই সুন্দরভাবে কিল নিয়ে আবারও তার পজিশনে চলে আসলেন। ইটস আ ভেরি ভেরি গুড মুভ বাই মাফিন। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি আমরা তিনি কিন্তু এবার মিডটা মেবি কন্ট্রোল করা ট্রাই করবেন। মিডে 3 জন প্লেয়ার কিন্তু আছেন, একটা পিক যদি ঠিকমতো লাগাতে পারেন একটা প্লেয়ারের কিল কিন্তু পেয়ে যাবেন। অলরেডি মাফিন গেট দ্য পজিশনিং, কেজের দিকে মেবি, ও মাই গডনেস, হোয়াট এ শট, হোয়াট এ শট বাই রাফজার। তিনি কিন্তু চমৎকার হেড কানেক্ট করেছিলেন, অফ ছিল তার সামনে, বাট ফেয়ারলেস ভাবে কিন্তু অফটাকে মোকাবেলা করেছেন এবং কিল চমৎকারভাবে নিয়ে এসেছেন। 3v3 সিচুয়েশন রাইট নাও, যারা সাইডে অলরেডি সাইড ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছেন। ওডিন বলছিলাম ডিটেক্ট করতে পারলে ওডিন ইজ আ ভেরি ভেরি ব্যাড গান এন্ড ডেডলি গান অ্যাকচুয়ালি। স্প্রাসিড সাক্স একা বেঁচেছিলেন, প্ল্যান করতে পারলেন না, জাস্ট গন। 3v2 সিচুয়েশন হয়ে গেছিল যেখান থেকে চমৎকার ওডিনের আমরা একটা স্প্রে দেখলাম, ডেডলি স্প্রে থেকে একটা চমৎকার কিল নিয়ে আসলেন স্যাভেজ এবং এর সাথে 3-1 স্কোর। দেখা যাক নেক্সট ডে হর্সম্যানের মুভ কি হবে। এটা দেখার অপেক্ষাতেই আমি আছি। Horsemen are going to be able to get more money, they're going to get more weapons in the end of 64 Horsemen. তারা কিছু রাইফেল অ্যাফোর্ড করতে পারছে, but the rest of the teammates, Sitsucks and Antares, they aren't able to go for it. So I don't know if they should actually go for this force buy right now. যদি সবাই অ্যাফোর্ড না করতে পারে weapons, I think they should all go for an eco, but দেখা যাক কি হয়। They are pushing the inside aggression from Aesop. He will get the first time. This misses away. Good usage of radar utility from him. Mine will be falling as we are going to see some Astro try and slow down this aggression. The Savage pulls out the Odin stand for a distance, doesn't find anything, but Mockman this time pushes aggressively. Sanity as well joining in. Ola just push this. They're just pushing towards his teammate and একজন করে shot knockout. It's all on to Antares and the short gets made from Muffin. He's able to get the final frag of the round, 4-1. HeadHunters is just styling right now. যেভাবে ওরা মুভ করতেছে, each and every pick they are getting a frag, they are making the advantage more in their favor, and it's nice to see them take initiative. They're like, আচ্ছা এবার আমরা পুশ করব, we're gonna push B main, we're gonna get frags this round, ওদেরকে আসতে দিব না। That's always nice to see. হ্যাঁ, এটা কিন্তু মানে আমি দেখতে অবাক লাগতেছিল আমার কাছে যে লাইক হু ইজ অ্যাটাকার, কে অ্যাটাক করছে এখান থেকে, কারা ডিফেন্ড করছে। আমার কাছে একটা টাইমে মনে হচ্ছে হর্সম্যান ডিফেন্ড করছে যে আমাদের সাইডে ঢুকতে দিব না, আমাদের স্পনে কাউকে ঢুকতে দিব না, তোমরা হচ্ছিল আইসো না এখানে। বাট চমৎকার ওডিন স্প্রে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখান থেকে। সোভার কিন্তু চমৎকার ডার্ট ইউজ করেছে এবং মাফিন, মাই গুডনেস, দিস প্লেয়ার লাইক ভেরি ফাস্ট হ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি, চমৎকার ভাবে কিন্তু কুইক কিন্তু আমরা তার কাছ থেকে শট দেখতে পেয়েছি এবং মাফিন বলতে না বলতে আরো একটি কিল কিন্তু তুলে নিয়েছেন এখান থেকে। মাইন কিন্তু গন বাই মাফিন। তো দেখা যাক মাফিন এখান থেকে আরো কিছু অপিং আমরা দেখতে পারবো কিনা। বিউটিফুল অপিং দেখতে পাচ্ছি আমরা এবং লাস্টে যে শটটা করেছিল শর্টি হাটে, মাই গড, শর্টি দিয়ে পুরোপুরি একদম সোভার মুখের উপর উঠে গেছেন তিনি। বলতেই হবে যে মানে যখন আপনার মধ্যে অনেক কনফিডেন্স থাকবে তখন এই কাইন্ড অফ শট আপনি দেখতে পারবেন। টুর্নামেন্টের খেলা চলতেছে, কোয়ার্টার ফাইনালের মতো স্টেজে আছে যেখানে ডু অর ডাই সিচুয়েশন, তারপরে কনফিডেন্ট অ্যাটাক দেখে মনে হচ্ছে যে তারা এনিমি পক্ষকে অনেক হালকাভাবে নিচ্ছেন এন্ড এইটার কারণে এত ভালো ভালো শট, এরকম অ্যাগ্রেসিভ আমরা অ্যাটাক তাদের কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছি। চমৎকার ভাবে কেজে চেষ্টা করেছেন সাইডটাকে ঠেকানোর, বাট সাইড কিন্তু নিয়ে নিয়েছেন এখান থেকে হর্সম্যান। দেখা যাক হর্সম্যান এখান থেকে প্ল্যান করে কতক্ষণই ধরে রাখতে পারবেন বলে মনে হয়। এখান থেকে অলরেডি দেখতে পাচ্ছি কেজে একটি পজিশন পিক করে রেখেছেন এবং 3v5 সিচুয়েশন, রাইট, 5v2 সিচুয়েশন। ওমেনের চমৎকার একটি ফ্ল্যাশ আমরা দেখতে পেয়েছি, পুরোপুরি ভাবে ফ্ল্যাশ করে দিয়েছেন। only one man left and he's also gone and it's a very good round by the
হেডহান্টার, এর সাথে তারা কিন্তু 5টি রাউন্ড টোটাল জিতে নিলেন। এন্ড ওডিন তাদের জন্য কিন্তু খুবই চমৎকার ওয়ার্ক করছে। ওডিন ইজ আ ভেরি ডেডলি গান, আই মাস্ট সে। এবং মাফিন কিন্তু বলতে গেলে নিজেই একটা গান অ্যাকচুয়ালি, তিনি একাই পুরোপুরিভাবে মিড কন্ট্রোল করছেন, সাইডে দেখছেন, তার অফ থেকে কেউ মানে কোনোভাবেই মিস শট আমি দেখতে পাচ্ছি না। ইটস আ ভেরি গুড অফিং বাই মাফিন। দেখা যাক তিনি নেক্সটে আরো ভালো ভালো শট আমাদের দেখায় কিনা। ইন্ডিয়ান সেটার অপেক্ষাতেই রয়েছি আমরা, and that's gonna be another eco round for the side of 64-bit horsemen. They are gonna be forced to buy pistols, and I believe Mahin একটা রাইফেলের জন্য যেতে চাচ্ছে, but as I said, if your teammates can go for it, you shouldn't go either. সবাই মিলে safe, সবাই মিলে buy should be the main focus for every team. Get out of always. my way. And even though দেখা যাচ্ছে সবাই করছে, we are gonna see a lot coming up from Mahin Indian. If he can get some impact out of it, and he will need to, because he is going to be investing into this round. So there's a lot of fights going down mid, a lot of activity there. Spams to the walls, probably on shit, no crack just yet. Asus gets the opening, tries to heal up. The mind is operating for Muffin, gets one, pulls out the shorty up close and personal, trying to land some shots. Will run out of ammo. And Sanity is there to save the day. Muffin with 12 HP survives. This kid is something else. First the option to me, and then he hides again, tries to go for the second option, misses. তখন shorty টা pull out করে, and shorty there he's trying to spam, but with only 2 bullets it's hard to go for a spam. একটা bullet ছিল, he's hit one with the Astra, and then goes for a knife. How? And তারপর he stays alive. Sanity comes in to save the day for him. Like how? What is happening? পুরোপুরি ভাবে নার্ভাসনেস, পুরোপুরি ভাবে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি প্রেসার কিন্তু হর্সম্যানকে ধরে ফেলেছে। এখান থেকে এইটাই প্রুভ করে, কারণ ইজি ছিল তাকে মানে টেক ডাউন করা, সেখান থেকে অফ শট মিস করেছেন, শর্টই শট মিস করেছেন। লাইক এরপরও যখন তিনি হিট করতে পারেন, তার মানে লাইক অবভিয়াসলি বোঝাই যাচ্ছে যে কতখানি প্রেসারে তারা এই মুহূর্তে আছেন। কারণ বলতে হবে কোয়ার্টার ফাইনাল এলিমিনেটেড রাউন্ড, এখান থেকে আর কোনো তাদের কাছে থাকছে না। বাট এইখান থেকে অবশ্যই ব্যাড লাক ফর হর্সম্যান। আমি অবশ্যই বলতে চাবো যে এইটা খুবই বাজে হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে, এবং উচিত ছিল। খুবই ভালোভাবে স্প্রে দিচ্ছেন, কাভারে আছেন, স্প্রে কিন্তু কাজে লাগছে না, কোনোভাবে কিন্তু তাকে ঠেকানো যাচ্ছে না। ওয়ান ম্যান অ্যালাইভ, বাট হি ইজ অলসো গন। এর সাথে আরো একটি চমৎকার রাউন্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি হেড হান্টারের কাছ থেকে। হেড হান্টার যদি এখান থেকে বড় একটা লিড নিয়ে নেয় ডিফেন্ডিং এ, লাইক স্টিং যে তারা অ্যাটাকিং এ কি করতে পারবেন, ডিফেন্ডিং এ তারা এত অ্যাগ্রেসিভ ভাবে খেলছেন, অ্যাটাকিং এ তাদের কাছে খেলতেই হবে অ্যাগ্রেসিভ। তো তখন তারা আরো কি করবেন? সো এখান থেকে যদি হর্সম্যান যদি বেটার রাউন্ড বের করতে না পারেন, আরো 5টা রাউন্ড দরকার, এই 5টা রাউন্ড যদি নিতে না পারেন, খুবই সময় কম পাবেন, কিছু বুঝে ওঠার আগে দেখা যাবে যে খেলা শেষ। সো আমি অবশ্যই চাইবো 3rd নাম্বার ম্যাপটা হোক, এবং 3rd নাম্বার ম্যাপটা হওয়ার জন্য যেটা করতে হবে, হর্সম্যানকে একটা বেটার কামব্যাক দিতে হবে, তাদেরকে একটু মোরালি একটু মানে স্ট্রং হতে হবে, একটু টিমটাকে বুস্ট আপ করতে হবে। প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে তারা অনেকখানি কিন্তু বাজেভাবে গান ফাইটে হেরে যাচ্ছেন, যেটা কিন্তু হওয়ার কথা না। হর্সম্যানের কাছ থেকে আমরা বেটার পারফরমেন্স দেখেছি, এমন না যে তারা বেটার পারফরমেন্স আমাদেরকে দেখায়নি, তারা কিন্তু এর আগেও অনেক ভালো ভালো গেম খেলে এত দূর পর্যন্ত এসেছে। সো দেখার বিষয় এই টাইম আউটটার পরে তারা বেটার কিছু করতে পারবেন কিনা, নাকি হেড হান্টার তাদের যেই একটা ফ্ললেস ভাবে চলে যাচ্ছে, তাদের রাউন্ড বাই রাউন্ড তারা এগিয়ে যাচ্ছেন, সেদিকে তারা এগোতে থাকবেন। And they are struggling right now, ওরা এইসব রাউন্ড যেখানে ওদের জিতা উচিত, যেখানে ওদের ম্যাক্সিমাম এফোর্ট দেওয়া উচিত, বাই রাউন্ড যেখানে ওদের রাইফেলস আছে, দ্য মোস্ট চান্স দে হ্যাভ টু উইন দিস রাউন্ডস, সেখানে ওরা হেরে যাচ্ছে, সেখানেই ওদের উল্টা আরো খারাপ ভাবে এই রাউন্ড গুলাকে গিভঅ্যাওয়ে করতে হচ্ছে। সো ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু সি দ্যাট, ইউ ওয়ান্ট দেম টু উইন দিস রাউন্ডস, ইউ ওয়ান্ট দেম টু মেক দিস আ মাচ ক্লোজার হাফ, এন্ড রাইট নাও দ্য বেস্ট দে ক্যান ডু ইজ আ 7-5, এটার জন্য তাদেরকে 4টা রাউন্ড টানা জিততে হবে। And I don't know if that is gonna be possible. I definitely want it to happen, but দেখা যাক কি হয়। Right now they need to diversify their pushes. দেখা যাচ্ছে আরেকটু fake, maybe rotation tied to fast stuff like that করতে হবে to confuse, because ওরা যখনই একটা সাইডে হার্ড হিট করতেছে, দেখা যাচ্ছে খুব হার্ড কাউন্টার করতে পারতেছে ওই হেডহান্টার্স এর ইনিশিয়েটরস, ওদের সেন্টিনেলস একটা হার্ড এন্ট্রি ডিনার করতে পারতেছে। সো মেবি একটা getting out of that position, rotating should be the key, or maybe going for a mid as well. They haven't been doing this, and that aggression is now punishing Headhunters. They're gonna lose a couple of players, but Muffin though, operator and shorty in hand, he's gonna get a couple of frags traded out immediately by Rafsar though. The B side is completely empty, or a B te almost ঢুকে ফেলেছে. There are a couple of players in market, but the entry is done. It's all on to Savage, it's all on to Sasuke. They are now inside the B side, spike plant করার অপেক্ষায়.
and there are no ultimates available. planted. There is the after cosmic divide, so cosmic divider সাহায্যে they can try and isolate flight. angles, but Savage he's gonna pull out the drone. B main এ একটা player রয়েছে, so he should try and clear him out. Okay, spot for I don't think he spotted him. Okay, দেখতে পারে নাই, so that's gonna be really crucial if he doesn't gather that information. Recon will spot him out. The player's inside side, but Savage, I think he realized that maybe Graphite goes for a bad timing pick. He will find one though onto Sasuke, but Savage with the Odin, quick trade, but it's a 1v2. And he's got the right idea and through the wall. Just randomly through the wall, he just spams and he. Damn. Okay. Yes. Very good guess actually. I mean that's a good guess, but still, ওজে এভাবে এত easily পেয়ে যাবে, it's very surprising. এক্স্যাক্টলি ভেরি গুড গেস। সো যাক ফাইনালি একটা রাউন্ড কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম, কিন্তু ফাইনালি একটা রাউন্ড হর্সম্যান কিন্তু নিতে পেরেছে, তাও কিন্তু অনেকখানি কষ্ট হয়ে গেছে তাদের জন্য। সো অবশ্যই অনেক বেশি সাফার করছেন তারা এই মুহূর্তে, দেখতেই পাচ্ছি আমরা অ্যাটাকিং সাইড থেকে কিন্তু তাদের কাছ থেকে অনেক ভালো রেসপন্স যে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাও কিন্তু না। সো এইরকম ভাবেও যদি রাউন্ড গুলো জিতে তাও কিন্তু চলবে, তাদের 5টা রাউন্ড এখান থেকে অবশ্যই বের করা উচিত, তাহলে কিন্তু তারা ডিফেন্ডিং এ যে কিন্তু একটু সময় পাবে তাদের নিজেদের একটু মানে একটু গুছিয়ে আসা, না হলে কিন্তু অনেক কম রাউন্ড যখন আপনার হাতে থাকবে তখন ইজি একটা ব্যাপার হয়ে যায় যে আমি একটা রাউন্ড আর কি করতে পারবো, কি প্ল্যানিং আমার কাছে আছে, যেখানে পিস্তল রাউন্ডের অনেক ভালো অ্যাডভান্টেজ কিন্তু আমরা এর আগেও নিতে দেখেছি হেড হান্টারকে। সো হেড হান্টার নাও প্ল্যানিং করবে এখান থেকে যত কম রাউন্ড দেওয়া যায়। সিটসাক্সকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার একটি হেডশট কিন্তু এখান থেকে কানেক্ট করেছেন, এখান থেকে আরো একটি শট দেখতে পেলাম সিটসাক্সের কাছ থেকে, দুটো ফ্র্যাগ তুলেছেন এখান থেকে। সিটসাক্স কিন্তু চমৎকার ভাবে সাইডে চলে যাবেন, আই গেস একাই আছেন বেঁচে এই মুহূর্তে, বাকি তিনজন কিন্তু তার এগেইনস্টে আছেন, তিনজনের মধ্যে একজন কিন্তু আছে দ্য ডেডলি মাফিন, তিনি কিন্তু অবশ্যই ইজ আ ভেরি ডেঞ্জারাস প্লেয়ার। সো দেখা যাক মাফিন এখান থেকে কি করবেন। আজান দিচ্ছে, সো আমি একটু বিরতি নিচ্ছি আজানের জন্য। Okay, it's fine. I'll take the lead over here as we are gonna see that Sitsucks, I believe he is spotted out. Shot, but he takes an PK. Nice headshot will connect and to make it 8-2 scoreline. I'll say but 10-2 hote pare army tha, because right now economy is gonna be into question. Yup, and ওদের কাছে barely enough money ase go for a buy right now, and I don't think they should go for a buy regardless. Because এরপরে হচ্ছে last round of the first half, so ওই রাউন্ডটাতে they need to make sure they have as much as money possible so that ওই রাউন্ডটাতে ওরা they can buy the best weapons, because last round you definitely want to have the best chance. Last round you should try and have the best weapons possible, and ওই সিনারিওটা ভেবেই I think they're gonna go for a save. And with that being said, the round begins. They are going for a split push. Media আছে, B main আছে, H main আছে, but media এখন আর নেই because Savage Spike down Ace up with the follow-up. And Ace up is not stopping on the attack. He's gonna get another tag on the path. There's one more player. The counter Reina Mahi only has a shirt. Is he gonna knife? Don't you do it! Don't you do it! The Omen One blind! enemy Don't do it! remaining. Ace up Mahi counter knife Ace up, but Muffin is trade him out with another knife. How dare he does that? As Sitsuck running away. The rest of HeadHunters are chasing him like a bunch of crazy people. Oh God, what is happening? This is not Valorant now. This is now like hide and seek or something. এক্স্যাক্টলি, এন্ড আমরা কিন্তু মানে চমৎকার ভাবে এখন দেখছি তারা শুধু মানে এনিমিদেরকে মানে মারছে না, তাদের মেন্টালি ব্রোক করে দিচ্ছেন। মানে আপনি যখন এনিমির সাথে এরকম ভাবে গেম প্লে করবেন, ইটস লাইক যে আপনি তাদের মেন্টালি ব্রোক করে দিচ্ছেন যে আমরা ভাই এখানে জিততেই আসছি, সো থ্যাংক ইউ ফর প্লেইং, লেটস ফিনিশ ইট। যেখান থেকে 9-2 আমরা দেখতে পাচ্ছি, খুব চমৎকার একটা বড় সড়ো লিডে বসে আছেন হেডহান্টারের এখন পর্যন্ত লিডের ধারের কাছেও যেতে দেখছি না আমরা এই মুহূর্তে। সো একটা রাউন্ড যদি নিতে পারেন তাহলে একটা কার্সের ব্যাপার স্যাপার হয়ে যায়, আমি জানি না কার্স কতখানি সত্যি, বাট দেখার বিষয় হচ্ছে যে আসলে এরকম কিছু হবে কিনা। আমিও বলতে পারতেছি না because I don't really believe in those, but দেখা যাক কি হয়। It's just a game, so যে better খেলবে he is gonna be on the top, and right now HeadHunters are playing way too good. They are gonna be able to go for a full buy again. Odins and operators in their hands. A main aggression. A main কাউকে দেখতে পারতেছেন, and they realize this is gonna be a B main push. So this take sanity. He is now alert. He is now ready to try and hold for as long as he can as the rotations are coming in from his teammates. Mid kick and flank করার চেষ্টা, and that's gonna be Aesop and Muffin coming in. Killjoy ultimate is used up. There is the Hunter Spirit from the solo to try and break that, but I don't think Sheta not yet.
So yes, they did break it in the end. They were able to break it. The entry is being done though, so the first track Santi will be taken down. Utility not really helping much. As it is going to be a 4v5 scenario. 9 is a possibility as Asus comes up from behind. Get one and a Spike second as down, well on B. the Battle's entire straight by Raptor. 2v3 situation in favor of HeadHunters. Mahin learned so Last player points out today, standing. and it's a 1v2 situation. Ultimate available for both winners. Retop trying to get the information. I think what we need to do is Sapaga and the spam from both players. 10 and 2 is the scoreline. We're gonna end the half in, and Aesop from the flank is Switching phenomenal. sides. This is gonna give a huge advantage to set of HeadHunters, and their confidence should be sky high. সবাই খুব ভালো খেলতেছে. Everybody is performing their utilities really well. They're using their using each piece of the utility to its full effect, helping the teammates out. সব দিক থেকে খুব জোস গেমপ্লে হচ্ছে, and obviously the duelists are doing what they need to do, that is getting the frags, doing the entries, and এটা আরো দেখার চান্স পাবো আমরা, because now on the attacking half I don't know কতক্ষণের জন্য পাবো, because 10 and 2 they can just তিনটা রাউন্ড খেলেই শেষ করতে পারে, but let's see if 64-bit Horsemen can try and delay the inevitable for a little bit longer. এক্স্যাক্টলি, এন্ড এইসবকে আমি আবারও দেখতে পাচ্ছি যে টপ ফ্র্যাগে তিনি বসে আছেন, এন্ড এত সুন্দরভাবে তিনি খেলছেন। পিং ডাজন্ট ম্যাটার ফর হিম রাইট নাও, তার কাছে একটাই ম্যাটার হচ্ছে কিলস নিড টু উইন রাউন্ড। দেখতেই পাচ্ছেন কত অ্যাগ্রেসিভ ভাবে তিনি কিন্তু সাইডে ঢুকে গেলেন, তার সাথে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য জেড কিন্তু ঢুকে গেছেন, হুইচ ইজ মাফিন, এন্ড মাফিন এখান থেকে মাহিনকে কিন্তু নকডাউন করে দিয়েছেন। ইজ আ ভেরি ইজি নকডাউন বাই মাফিন। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এইসব কিন্তু স্মোকের ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে, দুজন প্লেয়ার কিন্তু সেখানে আছেন, এন্ড এখান থেকে মেবি একটা কিল নিয়ে আসার পরেও কিন্তু দুইটা কিল তিনি সেখান থেকে তুলেছেন। মাই গুডনেস, লো এইচপি থাকার পরে দুটো কিল তুলেছেন, এবং ও মাই গুডনেস 11-12। আমার মনে হয় না যে এই শো বেশিক্ষণ চলবে, সো যারা যারা পপকর্ন অর্ডার দিয়েছিলেন সো তাদের পপকর্ন গুলো ওয়েস্ট চলে যাবে। নেক্সট ম্যাচের জন্য অবশ্যই আপনারা পপকর্ন বাঁচিয়ে রাখতে পারেন, কারণ এই ম্যাচে পুরোপুরি ভাবে হেড হান্টার কিন্তু মানে বড় সড়ো লিডে আছেন। তাদের দেখে মনে হচ্ছে না যে তারা এখান থেকে আর কোনোভাবে কোনো রাউন্ড একদমই হারতে চাবেন। আমার মনে হচ্ছে তারা একদম রোতে যেভাবে উইনিং ফ্লোতে আছে, ফ্লোতে তারা জিতে বেরো যাবেন। এখান থেকে ওডিন আমরা দেখতে পাচ্ছি স্যাভেজের কাছ থেকে আর্লি ওডিন। Second round is Odin is very dangerous. I don't know what he trying to do actually. এখান থেকে চমৎকার ভাবে ওডিনের একটা ভালো ইউজ হয়তো আমরা দেখতে পাবো। এখান থেকে আমরা নাইফ দেখতে পেয়েছি দুইবার, এন্ড দেখা যাক এই রাউন্ডটাকে আরেকটু কত সুন্দর এবং তাড়াতাড়ি শেষ করতে চান। মেবি তারা একটু তাড়াতাড়ি খেলাটা শেষ করতে চান, যার কারণে দেখতে পাচ্ছি অ্যাগ্রেসিভ রাশ, অ্যাগ্রেসিভ পুশ, অ্যাগ্রেসিভ ওডিন প্লেইং নাও। লুক এট দ্য টিম, আই ডোন্ট থিংক দে হ্যাভ এনাফ টাইম ফর লাইক প্ল্যান্টিং। তাদের তো ইচ্ছে নেই প্ল্যান করার, তারা খালি চাচ্ছেন যে মেরে শেষ করে দেয়। দুইজন শুধুমাত্র অ্যাভেলেবল আছেন, তিনজন কিন্তু সেই ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি আমরা আর অ্যাটাকিং সাইডের হয়ে খেলছেন। এবং অন লুক এট দ্য মাফিন শট, ওয়ান স্প্রে, জাস্ট একটা স্প্রেতে দুইজন প্লেয়ার গড। আই ডোন্ট নো লাইক গড লেভেল কিন্তু তারা অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে এইমিং করছেন। অ্যাকুরেসি ওয়াজ গুড, খুবই চমৎকার গেম প্লে আমরা দেখতে পাচ্ছি। 12-2, এন্ড এখান থেকে কামব্যাক করা কি পসিবল? কৃত ভাই কি মনে হয়? Of course possible, but I don't think for a Barber right now with the situation that they are in, you have to consider যে ওদের মেন্টালিটি এখন অনেক বাজে একটা সিচুয়েশন। their mentally is down low, they're not confident, ওরা নিজেদের স্ট্র্যাটসে বিশ্বাস করতে পারতেছে না, they aren't able to communicate। সব মিলে খুব বাজে একটা সিচুয়েশন, and even if they attempt to come back, দেখা যাচ্ছে 1-2টা রাউন্ড পেলে I don't think 12 রাউন্ডের একটা গ্যাপ করে কভার করতে পারবে this quickly। One is required, and that you don't have to keep that এখন they're just making silly mistakes. They know this match is over, so there's no point in fighting this. HeadHunters side taken control of, Spike is planted, 3v5 situation, but নিজেরা দরজা ভেঙে they're taking the fights, and Entire is just find a trade. Muffin does get the follow-up, and with the short he finishes things off. Muffin has been exceptional today with the 13-2 second map scoreline. First map মোটামুটি আরো close ছিল, but this final map is much better and much closer because of this. I mean, not closer because of this exceptional performance from Aesop and Muffin. And I mean, the বলতে গেলে I can't really separate দুজনের মধ্যে খালি এক fragger difference. It's not just that. It's just I mean, I can't really separate these two. দুজনই নিজেদের টাইম মতো খুব এক্সেপশনাল ভাবে ফ্র্যাগিং করে যাচ্ছে, খুব জোস ভাবে টিমকে এন্ট্রি করে দিচ্ছে। They're doing the support as well. সব দিক থেকে খুব জোস একটা পারফরম্যান্স হয়েছে from there. Yep, and ওই দিক থেকে স্যাভেজ এন্ড স্যানিটি সাসুকেও দেখা যাচ্ছে ফ্র্যাগের দিক থেকে একটু নিচে, বাট সাপোর্ট from his end.
was really, really exceptional. Omen, as a Omen player, he played well, really good as well. So সব দিক থেকে সব প্লেয়াররা from Headhunters were playing really well. এটাই দেখতে ভালো লাগে from a team like their end. আর আসলে মানে আপনার টিমে যখন এইরকম দুইটা ডুয়েলিস্ট থাকবে যারা এত ভালো পারফর্ম করছে, অবশ্যই আপনাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না এবং রেজাল্ট এরকমই হয়ে দাঁড়াবে। এন্ড আমরা দেখলাম দুইজনের কিন্তু কিল ডিফারেন্স জাস্ট অনলি ওয়ান এবং দুইজনের ডেড সেম, বাট এত সুন্দর এন্ট্রি দিয়েছেন। আমরা এন্ট্রিতে হয়তো বা খুব ভালো কিছু দেখতে পাই না, কারণ ডিফেন্ডিং এ তারা যত রাউন্ড নিয়ে ফেলেছেন, লাইক 10 রাউন্ড ডিফেন্ডিং এ তারা অলরেডি ওন করে ফেলেছেন। লাইক 3টা রাউন্ড ছিল, 3টা রাউন্ডে আমরা দেখেছি খুবই সুন্দর মানে একটা সাপোর্টিভ রোল প্লে। আমি বলছিলাম যেটা যে তাদের আই গেস তাদের কমিউনিকেশন অনেক স্ট্রং এন্ড তারা টিমদেরকে তার এগেনস্ট টিম যারা ছিল তাদের মেন্টালি ব্রোক করে দিয়েছেন, যার কারণে কিন্তু এরকম একটা রেজাল্ট আসতে সক্ষম হয়েছে। কারণ আপনি যখন সেকেন্ড রাউন্ডে ওডিন নিয়ে নিচ্ছেন বা আপনি ডিফেন্ডিং এ ওডিন নিয়ে এরকম যখন স্প্রে দিচ্ছেন যেখানে আপনি কিল নিয়ে আসতেছেন, আপনার অফ যখন মিড থেকে লাইক কেউ ফালাতে পারছে না, অফ জাস্ট স্ট্যান্ড বাই আছে, আপনার অপিং গ্রেড হচ্ছে, আপনার সাইড গুলোকে কেউ ব্রেক করতে পারছে না, তখন অবশ্যই অপোনেন্টের কাছে আর কোনো অপশন থাকে না। তারা অ্যাকচুয়ালি কি করবেন? মিড থেকেও এন্ট্রি করতে পারছেন না, এ থেকেও এন্ট্রি করতে পারছেন না, বি থেকেও এন্ট্রি করতে পারছেন না, পুরোপুরি লাইক লকডাউন করে রেখেছেন পুরো জায়গাটাকে। হর্সম্যান ইজ আ ভেরি গুড টিম, আমি অবশ্যই বলবো। লাইক তারা এত দূর পর্যন্ত যেহেতু আসছে, তাদের মধ্যে অবশ্যই পোটেনশিয়াল আছে, তারা অবশ্যই অনেক বেটার টিম। বাট মেবি আজকের দিনটা কোনোভাবেই তাদের ছিল না এবং হেড হান্টারের কাছেই পুরোপুরি বলতে হবে যে থ্রোন চলে গিয়েছেন এবং তারা যেভাবে করে খেলেছে অ্যাকচুয়ালি দে আর রুলিং দেম, অ্যাকচুয়ালি বলতে বলতে বুঝে গেছে। ডিফেন্ডিং সাইড থেকেও তারা অ্যাটাক করছিল, অ্যাটাকিং এ যেও তারা অ্যাটাক করছে। সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তারা রুল পুরো দুইটাতে। সো অবশ্যই দেখতে খুবই মজা লেগেছে আমার কাছে এন্ড আই রিয়েলি এনজয় দিস ম্যাচ। Yep, and speaking of the match, we have our MVP for the matchup. It's gonna be Muffin with 20 frags, 7 deaths, and our combat score is gonna be 324. So that's great and all. This isn't his like Muffin is a great player and everything, but this isn't his top fragging game. Obviously, we had Aesop Chilo who shared the burden, who shared all the kills with him. So if he was a solo duelist, I believe Muffin would be absolutely, একেবারে পাগলামি করে ফেলতো আজকে। So regardless, he still performed well. He still performed great, and I'm really looking forward to seeing more from him in this tournament. Hopefully, next match we are going to see a lot better plays from Headhunters. But on the other end of this Forbid Horsemen, they played great as well. I really enjoyed how they like to play. They lose a few rounds, they lose their momentum, they lose their confidence. Their strats are jhamela hoye jacche. So that's the problem they need to recover on. And that is something that every team should have strong. You lose 5 rounds, kono parana. You need to keep your mental fortitude strong. You need to have a talk with your IGL যাতে সবার mental boost আবার up করে দেওয়া যায়. Everybody's still feeling good and everything. সব মিলায় that everything will be fine. একটা response যাতে পাওয়া যায় and then just continue playing with the strategies you have built up. So ওই জিনিসগুলো যাতে fixed up হয়ে যায় before the next season. And I'm still looking forward to seeing City Forward Horsemen in the future. But for now, our winners on this first losers bracket match is going to be Insurgent Hunters. Ora move on করবে to the next stage to face on their opponents in the next ones. But don't worry, guys. We have one more match. এটার পরে another BO3 will be played, and it's between Graphite Saints and Modu Gaming. Interesting to see. I mean, we have seen Graphite Saints match yesterday. আমরা গতকালকে দেখেছি, and it was a little bit disappointing, but again, they did play a very strong team. They played Exili Esports, I believe. So, Exili or Septim Exili, I don't remember, but regardless, they played a really strong team. So, I don't know, maybe or to para khete pare, but let's see what they're gonna do against their opponents today. So, ওটার জন্য আমি খুব excited. But again, remind you guys about the giveaway. We have a giveaway active today as well. It's gonna be an Asus ROG Delta S Animate wired gaming headset. So in order to get that, make sure you like the stream, you share, you comment, and share করার সময় পেজটাকে মেনশন করতে ভুলবেন না. That will automatically enter you into the giveaway, and make sure you participate to win that extremely good headset. But I guess we are ready for a break. আর কিছু বলার আছে before we go? আমার আর স্পেশাল কিছু অ্যাড করার নাই, সবকিছুই কৃত ভাই বলেই দিয়েছেন। এন্ড অবশ্যই এই ম্যাচটা দেখে যারা যারা এনজয় করেছেন সবাই গিভঅ্যাওয়েতে পার্টিসিপেট করতে পারবেন এবং নেক্সট ম্যাচ দেখার জন্য কিন্তু আমাদের সাথেই থাকতে হবে এই পেজটাতেই। সো ইউ গাইস ওয়াচিং G1 কাপ বাংলাদেশ সিজন 1 পাওয়ার্ড বাই ডিসকভারি 1 এবং চমৎকার টুর্নামেন্টের প্রাইস পুল কিন্তু থাকছে 6 লক্ষ টাকা এবং টপ 16 টিমই কিন্তু প্রাইস পুলটি জিতে প্রাইস পুলের প্রত্যেকটি ছোট 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 অংশ কিন্তু পাচ্ছেন। এবং শুধু তারই নয়, পুরো টোটাল টুর্নামেন্টের প্রাইস পুল কিন্তু 40 লক্ষ টাকা, যেখানে থাকছে ডোটা 2 অ্যান্ড মোবাইল লেজেন্ডস ব্যাং ব্যাং। সো
সবকিছু টুর্নামেন্টের ফাইনাল, সেমিফাইনালস এর লাইভ স্ট্রিমিং দেখতে কিন্তু এই পেজটাতে চোখ রাখতে হবে। সো যারা যারা আমাদের সাথে আছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। নেক্সট ম্যাচে দেখা হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। টিল দেন সবাই আমাদের সাথে থাকুন, ভালো থাকেন, বাই বাই, সি ইয়া। And that's gonna be enough for him to fall back. So meanwhile, Savage going for information seek out of market. Only Zulke Dexter is trying to delay the entry contact. Will connect. He doesn't get a strike. His entire will be taken into my Sanity, who finds one more onto Asus and one more onto my head. Can he get one onto Rapsar, who's low HP? 4K from Sanity, but not an ace. Canceling him out and wide swing. এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার ভাবে কিন্তু একটি কিল বের করেছিলেন কেজে। এখান থেকে চলে এসেছেন চমৎকার ভাবে। এখানে কোয়ালিটি একটা পাওয়ার ইউজিং এর জন্য কিন্তু এখান থেকে বলতে হবে 2v2 সিচুয়েশন হয়ে গেল। নাহলে তার একটা গান থাকলে কিন্তু এখান থেকে সিট সাকস ভেরি ব্যাড পার্ট, কিন্তু তা কিন্তু পারলেন না। 1v2 সিচুয়েশন, বাট উইনার এসপি কিন্তু অনেকখানি কম এন্ড হি ইজ গন বাই দ্য মাহিন ভার্সেস মিডের একটা ফাইট হতে পারে। ওমেনের পজিশন খুবই চমৎকার, এখন পর্যন্ত মার্ক ডাউন করতে পারেননি। ওমেন গেট দ্য কিল। Got the repare. Where's the Mahin? He's gonna be pushing it to get a frag. Oh, Muffin jumping with the deck. Will get a frag onto Mahin, but Rapsar and the Sova is gonna get a trade, resulting in a 4v1. And it's all on. Japan already Muffin get the positioning. KJ দিকে maybe. Oh my goodness, what a shot. What a shot by Rapsar. তিনি কিন্তু চমৎকার হেড কানেক্ট করেছিলেন। অফ ছিল তার সামনে, বাট ফেয়ারলেস ভাবে কিন্তু অফটাকে মোকাবেলা করেছিল। যারা সাইডে অলরেডি সাইড ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছেন, ওডিন বলেছিলাম ডিটেক্ট করতে পারলে ওডিন ইজ আ ভেরি ব্যাড গান এন্ড ডেডলি গান অ্যাকচুয়ালি। সিট সাকস একা বেঁচে ছিলেন, প্ল্যান করতে পারলেন। It's all on to Antarin and the short. এই যে একটি পজিশন পিক করে রেখেছেন এবং 3v5 সিচুয়েশন, রাইট, 5v2 সিচুয়েশন। ওমেনের চমৎকার একটি ফ্ল্যাশ আমরা দেখতে পেয়েছি, পুরোপুরি ভাবে ফ্ল্যাশ করে দিয়েছেন। No frag just yet. Jacob gets the only tries to heal up. And Mahin operate for Muffin. Gets one. Pulls out the shorty up close and personal. Trying to land some shots. Will run out of ammo. And Sanity is there to save. খুবই বাজে হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এবং উচিত ছিল। খুবই ভালোভাবে স্প্রে দিচ্ছেন, কাভারে আছেন, স্প্রে কিন্তু কাজে লাগছে না, কোনোভাবে কিন্তু তাকে ঠেকানো যাচ্ছে না। ওয়ান ম্যান অ্যালাইভ, বাট ইজ অলসো কম রাউন্ড যখন আপনার হাতে থাকবে তখন ইজি একটা ব্যাপার হয়ে যায় যে আমি একটা রাউন্ড আর কি করতে পারবো, কি প্ল্যানিং আমার কাছে আছে। যেখানে পিস্তল রাউন্ডের অনেক ভালো অ্যাডভান্টেজ কিন্তু আমরা এর আগেও নিতে দেখেছি হেড হান্টারকে। সো হেড হান্টার নাও প্ল্যানিং করবে এখান থেকে যত কম রাউন্ড দেওয়া যায়। সিট সাকসকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার একটি হেডশট কিন্তু এখান থেকে কানেক্ট করেছেন। এখান থেকে আরো একটি শট দেখতে পেলাম সিট সাকসের কাছ থেকে, দুটো ফ্র্যাগ তুলেছেন এখান থেকে। Sucks. I believe he is spotted out. Shot, but he gets the execution. Nice. Now Mahin only has a shirt. Is he gonna knife? Don't you do it! Don't you do it! The Omen blind. Don't do it! Ace off. Mahin counter knife Ace off, but Muffin is trade him out with another knife. How dare he does that? As it sucks. এনিমির সাথে এরকম ভাবে গেম প্লে করবেন, ইটস লাইক যে আপনি তাদের মেন্টালি ব্রেক করে দিচ্ছেন যে আমরা ভাই এখানে জিততেই আসছি। সো থ্যাংক ইউ ফর প্লেইং, লেটস ফিনিশ ইট। এখান থেকে 9 Entry is being done though, so the first track Sandy and 103 they were able to break it. The entry is being done though, so the first 2v3 situation in favor of HeadHunters. Mahin Lurk, it's available for both winners. Retop trying to get the information. I think what the and the spam from both players. স্মোকের ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে দুজন প্লেয়ার কিন্তু সেখানে আছেন। এখান থেকে মেবি একটা কিল নিয়ে আসার পরেও কিন্তু দুইটা কিল তিনি সেখান থেকে তুলেছেন। মাই গুডনেস, লো এইচপি দেখা। I think extra shot hit and that's gonna be enough for him to fall back. So meanwhile, Savage going for information seek out of market. Only Zulke Dexter is trying to delay the entry contact. Will connect. He doesn't get a frag. His entire will be taken into my Sanity, who finds one more onto Asus and one more onto my head. Can he get one onto Rapsar, who's low HP? 4K from Sanity, but not an ace. Canceling him out and wide swing. এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার ভাবে কিন্তু একটি কিল বের করেছিলেন কেজে। এখান থেকে চলে এসেছেন চমৎকার ভাবে। এখানে কোয়ালিটি একটা পাওয়ার ইউজিং এর জন্য কিন্তু এখান থেকে বলতে হবে 2v2 সিচুয়েশন হয়ে গেল। নাহলে তার একটা গান থাকলে কিন্তু এখান থেকে সিট সাকস ভেরি ব্যাড পার্ট, কিন্তু তা কিন্তু পারলেন না। 1v2 সিচুয়েশন, বাট উইনার এসপি কিন্তু অনেকখানি কম এন্ড হি ইজ গন বাই দ্য মাহিন ভার্সেস মিডের একটা ফাইট হতে পারে। ওমেনের পজিশন খুবই চমৎকার, এখন পর্যন্ত মার্ক ডাউন করতে পারেননি। ওমেন গেট দ্য কিল। Got the repare. Where's the Mahin? He's gonna be pushing it to get a frag. Oh, Muffin jumping with the deck. Will get a frag onto Mahin, but Rapsar and the Sova is gonna get a trade,
resulting in a 4v1. And it's all on. Japan already Muffin get the positioning. KJ এর দিকে maybe. Oh my goodness, what a shot. What a shot by Rafsar. তিনি কিন্তু চমৎকার হেড কানেক্ট করেছিলেন। অফ ছিল তার সামনে বাট ফেয়ারলেস ভাবে কিন্তু অফটাকে মোকাবেলা করেছিল। যারা সাইডে অলরেডি সাইড ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছেন। ওডিন বলেছিলাম ডিটেক্ট করতে পারলে ওডিন ইজ আ very bad gun and deadly gun actually. Graphite সাক্স একা বেঁচে ছিলেন প্ল্যান করতে পারলে। Shot knockout. It's all on to Starring and the short. এই যে একটি পজিশন পিক করে রেখেছেন এবং 3v5 সিচুয়েশন রাইট 5v2 সিচুয়েশন ওমেনের চমৎকার একটি ফ্ল্যাশ আমরা দেখতে পেয়েছি পুরোপুরি ভাবে ফ্ল্যাশ করে দিয়েছেন No crack just yet. Jacob gets the over, tries to heal up. And behind the operator from Muffin gets one. Pulls out the short. Up to some personal, trying to land some shots. Will not out of ammo. And Sanity is there to save. খুবই বাজে হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এবং উচিত ছিল খুবই ভালোভাবে স্প্রে দিচ্ছেন কাভারে আছেন স্প্রে কিন্তু কাজে লাগছে না আর কোনোভাবে কিন্তু তাকে ঠেকানো যাচ্ছে না ওয়ান ম্যান অ্যালাইভ বাট ইজ অলসো কম রাউন্ড যখন আপনার হাতে থাকবে তখন ইজি একটা ব্যাপার হয়ে যায় যে আমি একটা রাউন্ডের কি করতে পারবো কি প্ল্যানিং আমার কাছে আছে যেখানে পিস্তল রাউন্ডের অনেক ভালো অ্যাডভান্টেজ কিন্তু আমরা এর আগেও নিতে দেখেছি হেড হান্টারকে সো হেড হান্টার নাও প্ল্যানিং করবে এখান থেকে যত সো HeadHunter নাও প্ল্যানিং করবে এখান থেকে যত কম ডাউন দেওয়া যায় সিক্সাক্সকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার একটি হেডশট কিন্তু এখান থেকে কানেক্ট করেছেন এখান থেকে আরো একটি শট দেখতে পেলাম সিক্সাক্সের কাছ থেকে দুটো ফ্র্যাগ তুলেছেন এখান থেকে Sucks. I believe he is spotted out. Shot, but he gets the MCK. Nice. Now he only has a shirt. He's gonna knife. Don't you do it. Don't you do it. The Omen blind. Don't do it. It's so fine. Counter knife says some. But Muffin is train him out with another knife. How dare he does that? It sucks. কোড এনিমির সাথে এরকম ভাবে গেম প্লে করবেন ইটস লাইক যে আপনি তাদের মেন্টালি ব্লক করে দিচ্ছেন যে আমরা ভাই এখানে জিততেই আসছি সো থ্যাংক ইউ ফর প্লেইং লেটস ফিনিশ ইট এখান থেকে 9 is being done though, so the first track Sandy and we were able to break it. is being done though, so the first 2v3 situation in favor of HeadHunters. Mahin Lurk is available for both trainers. Lead up and to get the information. I think what we need to do is the Pagan and the spam from both players. স্মোকের ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে দুজন প্লেয়ার কিন্তু সেখানে আছেন এখান থেকে মেবি একটা কিল নিয়ে আসার পরেও কিন্তু দুইটা কিল তিনি সেখান থেকে তুলেছেন মাই গুডনেস লো এইচপি থাকা I think actually shot hit and that's gonna be enough for him to fall back. So meanwhile, Savage going for information peek out of market. Only will get except he's trying to delay the entry contact. Will connect. He doesn't get a strike. As a Darius will be taken from Sandy who finds one on the back. And one more onto Mahin. Can he get one onto Rapson who's low HP? 4K from Sanity. But not an 8. Canceling him out and wide swing. এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার ভাবে কিন্তু একটি কিল বের করেছিলেন কেজে এখান থেকে চলে এসেছেন চমৎকার ভাবে এখানে একটা পাওয়ার ইউজিং এর জন্য কিন্তু এখান থেকে বলতে হবে 2v2 সিচুয়েশন হয়ে গেল তাহলে তার একটা গান থাকলে কিন্তু এখান থেকে সিক্সাক্স ভেরি ব্যাড পার্ট কিন্তু তা কিন্তু পারলেন না 1v2 সিচুয়েশন বাট উইনার এসপি কিন্তু অনেকখানি কম এন্ড হি ইজ গন বাই দ্য মাহিন ভার্সেস মিডের একটা ফাইট হতে পারে ওমেনের পজিশন খুবই চমৎকার এখন পর্যন্ত মার্ক ডাউন করতে পারেননি ওমেন গেট দ্য কিল Got the refined with the Mahin. He's gonna be pushing in to get a frag. Oh, Muffin jumping with the jet will get a frag onto Mahin. But Rafsar and Sova is gonna get a trade, resulting in a 4v1. And it's all on. Japan already Muffin get the positioning KJ এর দিকে maybe oh my goodness what a shot by Rafsar তিনি কিন্তু চমৎকার হেড কানেক্ট করেছিলেন অফ ছিল তার সামনে বাট ফেয়ারলেস ভাবে কিন্তু অফটাকে মোকাবেলা করেছিল যারা সাইডে অলরেডি সাইড ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছেন ওডিন বলেছিলাম ডিটেক্ট করতে পারলে ওডিন ইজ আ very bad gun and deadly gun actually Graphite সাক্স একা বেঁচে ছিলেন প্ল্যান করতে পারলে Shot knockout. It's all on to Starring and the short. এই যে একটি পজিশন পিক করে রেখেছেন এবং 3v5 সিচুয়েশন রাইট 5v2 সিচুয়েশন ওমেনের চমৎকার একটি ফ্ল্যাশ আমরা দেখতে পেয়েছি পুরোপুরি ভাবে ফ্ল্যাশ করে দিয়েছেন No crack just yet. Jacob gets the over, tries to heal up. And behind the operator from Muffin gets one. Pulls out the short. Up to some personal, trying to land some shots. Will not out of ammo. And Sanity is there to save. খুবই বাজে হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এবং উচিত ছিল খুবই ভালোভাবে স্প্রে দিচ্ছেন কাভারে আছেন স্প্রে কিন্তু কাজে লাগছে না আর কোনোভাবে কিন্তু তাকে ঠেকানো যাচ্ছে না ওয়ান ম্যান অ্যালাইভ বাট হি ইজ অলসো
কম রাউন্ড যখন আপনার হাতে থাকবে তখন ইজি একটা ব্যাপার হয়ে যায় যে আমি একটা রাউন্ড আর কি করতে পারবো, কি প্ল্যানিং আমার কাছে আছে। যেখানে পিস্তল রাউন্ডের অনেক ভালো অ্যাডভান্টেজ কিন্তু আমরা এর আগেও নিতে দেখেছি হেড হান্টারকে। সো হেডহান্টার নাও প্ল্যানিং করবে এখান থেকে যত কম রাউন্ড দেওয়া যায়। সিটসাক্সকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার একটি হেডশট কিন্তু এখান থেকে কানেক্ট করেছেন। এখান থেকে আরো একটি শট দেখতে পেলাম সিটসাক্সের কাছ থেকে, দুটো ফ্র্যাগ তুলেছেন এখান থেকে। Sucks. I believe he is spotted out. Shot, but he takes it. Still keep it. Nice. Now he only has a shirt. He's gonna knife. Don't you do it. Don't you do it. The Omen blind. Don't do it. Aesop Mine counter knife Aesop. But Muffin is trade him out with another knife. How dare he does that? I said suck. ওর এনিমির সাথে এরকম ভাবে গেম প্লে করবে, ইটস লাইক যে আপনি তাদের মেন্টালি ব্লক করে দিচ্ছেন যে আমরা ভাই এখানে জিততেই আসছি। সো থ্যাংক ইউ ফর প্লেইং, লেটস ফিনিশ ইট। এখান থেকে 9 Entry is being done though, so the first track Sandy and Undisputed, they were able to break it. Entry is being done though, so the first 2v3 situation in favor of HeadHunters. Mahin lurks, it's available for both winners. Aesop trying to get the information. I think what the Tapagan and the spam from both players. স্মোকের ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে, দুজন প্লেয়ার কিন্তু সেখানে আছেন। এখান থেকে মেবি একটা কিল নিয়ে আসার পরেও কিন্তু দুইটা কিল তিনি সেখান থেকে তুলেছেন। মাই গুডনেস, লো এইচপি থাকা। I think একটা shot খেয়েছে and that's gonna be enough for him to fall back. So meanwhile, Savage going for information peek out of market. Only দেখতে পারি trying to delay the entry contact. Will connect. He doesn't get a frag. And then Darius will be taken into the who finds one more onto Asus and one more onto Mahin. Can he get one onto Rapsar, who's low HP? 4k from Sanity, but not an 8. Canceling him out and wide swing. এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার ভাবে কিন্তু একটি কিল বের করেছিলেন কেজে। এখান থেকে চলে এসেছেন চমৎকার ভাবে। এখানে একটা পাওয়ার ইউজিং এর জন্য কিন্তু এখান থেকে বলতে হবে 2v2 সিচুয়েশন হয়ে গেল। নাহলে তার একটা গান থাকলে কিন্তু এখান থেকে সিটসাক্স ভেরি ব্যাড পারতো, কিন্তু তা কিন্তু পারলেন না। 1v2 সিচুয়েশন, বাট উইনার এসপি কিন্তু অনেকখানি কম and he's gone by the মাহিন ভার্সেস মিডের একটা ফাইট হতে পারে। ওমেনের পজিশন খুবই চমৎকার, এখন পর্যন্ত মার্ক ডাউন করতে পারেননি। ওমেন গেট দ্য কিল। Got the refired. Where's the Mahin? He's gonna be pushing it to get a frag. Oh, Muffin jumping with the deck will get a frag onto Mahin, but Rapsar and the Sova is gonna get a trade, resulting in a 4v1. And it's all on. Japan already Muffin get the positioning. KJ দিকে maybe, oh my goodness, what a shot by Rapsar. তিনি কিন্তু চমৎকার হেড কানেক্ট করেছিলেন, অফ ছিল তার সামনে, বাট ফেয়ারলেস ভাবে কিন্তু অফটাকে মোকাবেলা করেছিল। যারা সাইডে অলরেডি সাইড ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছেন, ওডিন বলছিলাম ডিটেক্ট করতে পারলে ওডিন ইজ আ ভেরি ব্যাড গান এন্ড ডেডলি গান অ্যাকচুয়ালি। সিটসাক্স একা বেঁচে ছিলেন, প্ল্যান করতে পারলে It's all on to Starring and the short. এই যে একটি পজিশন পিক করে রেখেছেন এবং 3v5 সিচুয়েশন, রাইট, 5v2 সিচুয়েশন। ওমেনের চমৎকার একটি ফ্ল্যাশ আমরা দেখতে পেয়েছি, পুরোপুরি ভাবে ফ্ল্যাশ করে দিয়েছেন। Aesop gets the tries to heal up. The Mahin operator for Muffin gets one. Pulls out the shorty up close and personal, trying to land some shots. Will run out of ammo. And Sanity is there to save. খুবই বাজে হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এবং উচিত ছিল, খুবই ভালোভাবে স্প্রে দিচ্ছেন, কাভারে আছেন, স্প্রে কিন্তু কাজে লাগছে না, কোনোভাবে কিন্তু তাকে ঠেকানো যাচ্ছে না। ওয়ান ম্যান অ্যালাইভ, বাট হি ইজ অলসো কম রাউন্ড যখন আপনার হাতে থাকবে তখন ইজি একটা ব্যাপার হয়ে যায় যে আমি একটা রাউন্ড আর কি করতে পারবো, কি প্ল্যানিং আমার কাছে আছে। যেখানে পিস্তল রাউন্ডের অনেক ভালো অ্যাডভান্টেজ কিন্তু আমরা এর আগেও নিতে দেখেছি হেড হান্টারকে। সো হেডহান্টার নাও প্ল্যানিং করবে এখান থেকে যত কম রাউন্ড দেওয়া যায়। সিটসাক্সকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার একটি হেডশট কিন্তু এখান থেকে কানেক্ট করেছেন। এখান থেকে আরো একটি শট দেখতে পেলাম সিটসাক্সের কাছ থেকে, দুটো ফ্র্যাগ তুলেছেন এখান থেকে। Sucks. I believe he is spotted out. Shot, but he takes it. Still keep it. Nice. Now Mahin only has a shirt. He's gonna knife. Don't you do it. Don't you do it. The Omen blind. Don't do it. Aesop Mahin counter knife Aesop, but Muffin is trade him out with another knife. How dare he does that? I said suck. ওর এনিমির সাথে এরকম ভাবে গেম প্লে করবে, ইটস লাইক যে আপনি তাদের মেন্টালি ব্লক করে দিচ্ছেন যে আমরা ভাই এখানে জিততেই আসছি। সো থ্যাংক ইউ ফর প্লেইং, লেটস ফিনিশ ইট। এখান থেকে 9 Entry is being done though, so the first track Sandy and Undisputed, they were able to break it. Entry is being done though, so the first 2v3 situation in favor of HeadHunters. Mahin lurks, it's available for both winners. Aesop trying to get the information. I think what the Tapagan and the spam from both
player. স্মোকের ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে দুজন প্লেয়ার কিন্তু সেখানে আছেন And এখান থেকে মেবি একটা কিল নিয়ে আসার পরেও কিন্তু দুইটা কিল তিনি সেখান থেকে তুলেছেন মাই গুডনেস লো এইচপি থাকা I think একটা shot খেয়েছে and that's gonna be enough for him to fall back. So meanwhile, Savage going for information peek out of market. Onizulke দেখতে পারি trying to delay the entry contact. Will connect. He doesn't get a try. As Antares will be taken from Andy, who finds one more on the back. And one more onto Mahin. Can he get one onto Rapsar, who's low HP? 4K from Sanity, but not an 8. Canceling him out and wide swing. এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার ভাবে কিন্তু একটি কিল বের করেছিলেন কেজে এখান থেকে চলে এসেছেন চমৎকার ভাবে এখানে একটা পাওয়ার ইউজিং এর জন্য কিন্তু এখান থেকে বলতে হবে 2v2 সিচুয়েশন হয়ে গেল তাহলে তার একটা গান থাকলে কিন্তু এখান থেকে সিট সাকস ভেরি ব্যাড পারতো কিন্তু তা কিন্তু পারলেন না 1v2 সিচুয়েশন বাট উইনার এসপি কিন্তু অনেকখানি কম এন্ড হি ইজ গন বাই দ্য মাহিন ভার্সেস মিডের একটা ফাইট হতে পারে ওমেনের পজিশন খুবই চমৎকার এখন পর্যন্ত মার্ক ডাউন করতে পারেননি ওমেন গেট দ্য কিল With the Mahin, he's gonna be pushing it to get a frag. Oh, Muffin jumping with the jet will get a frag onto Mahin, but Rapsar and the Sova is gonna get a trade, resulting in a 4v1. And it's all on. Japan already Muffin get the positioning. KJ দিকে maybe oh my goodness what a shot by Rapsar তিনি কিন্তু চমৎকার হেড কানেক্ট করেছিলেন অফ ছিল তার সামনে বাট ফেয়ারলেস ভাবে কিন্তু অফটাকে মোকাবেলা করেছেন যারা সাইডে অলরেডি সাইড ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছেন ওডিন বলেছিলাম ডিটেক্ট করতে পারলে ওডিন ইজ আ ভেরি ব্যাড গান এন্ড ডেডলি গান অ্যাকচুয়ালি প্রসিড সাকস একা বেঁচেছিলেন প্ল্যান করতে পারলে It's all on to Antares and the short. এই যে একটি পজিশন পিক করে রেখেছেন এবং 3v5 সিচুয়েশন রাইট 5v2 সিচুয়েশন ওমেনের চমৎকার একটি ফ্ল্যাশ আমরা দেখতে পেয়েছি পুরোপুরি ভাবে ফ্ল্যাশ করে দিয়েছেন No frag just yet. Jacob gets the tries to heal up. The Mahin operates for Muffin. Gets one. Pulls out the shorty up close and personal. Trying to land some shots. Will run out of ammo. And Sanity is there to save. খুবই বাজে হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এবং উচিত ছিল খুবই ভালোভাবে স্প্রে দিচ্ছেন কাভারে আছেন স্প্রে কিন্তু কাজে লাগছে না আর কোনোভাবে কিন্তু তাকে ঠেকানো যাচ্ছে না ওয়ান ম্যান অ্যালাইভ বাট হি ইজ অলসো কম রাউন্ড যখন আপনার হাতে থাকবে তখন ইজি একটা ব্যাপার হয়ে যায় যে আমি একটা রাউন্ডের কি করতে পারবো কি প্ল্যানিং আমার কাছে আছে যেখানে পিস্তল রাউন্ডের অনেক ভালো অ্যাডভান্টেজ কিন্তু আমরা এর আগেও নিতে দেখেছি হেড হান্টারকে সো হেড হান্টার নাও প্ল্যানিং করবে এখান থেকে যত সো HeadHunter নাও প্ল্যানিং করবে এখান থেকে যত ফার্স্ট ডাউন দেয়া যায় সিটসাক্সকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার একটি হেডশট কিন্তু এখান থেকে কানেক্ট করেছেন এখান থেকে আরো একটি শট দেখতে পেলাম সিটসাক্সের কাছ থেকে দুটো ফ্র্যাগ তুলেছেন এখান থেকে Sucks. I believe he is spotted out. Shot, but it's just nice. Now Mahin only has a shirt. Is he gonna knife? Don't you do it! Don't you do it! The Omen blind! Don't do it! Aesop Mahin counter knife Aesop, but Muffin is trade him out with another knife. How dare he does that? It seems like কোড এনিমির সাথে এরকম ভাবে গেম প্লে করবেন ইটস লাইক যে আপনি তাদের মেন্টালি ব্লক করে দিচ্ছেন যে আমরা ভাই এখানে জিততেই আসছি সো থ্যাংক ইউ ফর প্লেইং লেটস ফিনিশ ইট এখান থেকে 9 Anything is being done though, so the first track Sandy and Undisputed, they were able to break it. Anything is being done though, so the first 2v3 situation in favor of HeadHunters. Mahin learns it's available for both winners. Aesop trying to get the information. I think what the Tapaka and the spam from both players. স্মোকের ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে দুজন প্লেয়ার কিন্তু সেখানে আছেন এখান থেকে মেবি একটা কিল নিয়ে আসার পরেও কিন্তু দুইটা কিল তিনি সেখান থেকে তুলেছেন মাই গুডনেস লো এইচপি থাকা I think একটা shot খেয়েছে and that's gonna be enough for him to fall back. So meanwhile, Savage going for information peek out of market. Onizulke দেখতে পারি trying to delay the entry contact. Will connect. He doesn't get a try. As Antares will be taken from Andy, who finds one more on the back. And one more onto Mahin. Can he get one onto Rapsar, who's low HP? 4K from Sanity, but not an 8. Sitzak will be canceling him out and একটা সুযোগ কিন্তু তাদের কাছে অবশ্যই রয়েছে অবশ্যই কারণ প্লেয়াররা কিন্তু অনেকখানি ডিপ ছিল সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার ভাবে মাহিন কিন্তু তার প্রথম কিলটাকে তুলে নিলেন ফার্স্ট ফ্র্যাগ ডান বাই মাহিন এখান থেকে দেখা যাক মাহিন আরো কয়েকটা ফ্র্যাগ তুলতে পারবেন কিনা চমৎকার ভাবে কিন্তু মাহিনকে কিন্তু ওয়ান ট্যাপ ডাউন শট বাই রেইনা ভার্সেস রেইনা চমৎকার লাগলো ফাইটটি দেখতে এবং চমৎকার ওয়ান ট্যাপ কিন্তু তিনি বসাচ্ছেন এবং এরই সাথে মাত্র the wall এখনো
up from the end of the tree. This is causing a lot of trouble for the players of this Horsemen as we ওয়ালের কর্নারটাকে ইউজ রেইনা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে সামনের দিকে একা রয়েছেন দেখতে পাচ্ছেন সেই সেকেন্ড একটা চমৎকার কিন্তু ট্রাই করেছিলেন বাট এখান থেকে একজনকে ডাউন করে তিনি নিজেও কিন্তু ডাউন হয়ে গেলেন রেইনা অ্যালং সাইডে ছিলেন বাট কিছু করার নেই সেখান থেকে বাই রাউন্ড ছিল বলতে হবে চারপাশ থেকে HeadHunters are swarming the side. This is the opening frag, but Asus is going to trade Savage with a short dart frag onto Antares. Nothing like a bit of Nova dip. Raptor one-way position for the Muffin ke dekhe fell, and he's going to be able to get the frag. Nice shot over there. It's going to make it a 3v3. Spike planted. Whoa. But he's getting caught. It's a 1v1, but he doesn't win. Raptor is going to come in and get the frag. Flicks to the head, and that's going to allow him to get the spike. রেইনা এবং ভাইপার যেখানে মাহিন কিন্তু খুব চমৎকার রেইনা প্লে করে দেখা যাক মাহিন এখান থেকে কি করবে তারা চারটি রাউন্ড অলরেডি হেল্প ফেলেছেন সো এটা কিন্তু তাদের জন্য একটু মাইনাস পয়েন্টে দাঁড়াবেন পাথুসকে দেখতে পেলাম এখান থেকে আর্লি একটা ফ্র্যাগ বের করে আনলেন মাহিন কিন্তু এখান থেকে কিন্তু ডাউন করে ফেলেছেন 3v2 সিচুয়েশন রাইট নাও এখান থেকে ওয়াও আল্টি কিন্তু ইউজ হয়ে গেল রেইনা কিন্তু আরেকবার চান্স পাবেন এই ব্যাটল গ্রাউন্ডে ফিরে আসার মাহিনকে দেখতে পাচ্ছি অনেকখানি ভিতরে চলে এসেছিলেন আল্টির ভাইপার আল্টি ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস এখান থেকে কিন্তু পুরোপুরি ভাবে কিন্তু আপনাকে পুরো লাইন টু লাইন প্রত্যেকটা জায়গা দেখে কিন্তু রাশ করতে হবে যেটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এফেক্টিভ হচ্ছে এবং অ্যাটাকিং সাইড রাইট নাও খুবই চমৎকার ভাবে কিন্তু চেষ্টা করছেন এই রাউন্ডটিও তাদের করে নেওয়ার অলরেডি দেখতে পাচ্ছি সোভা তার আল্ট ইউজ করেছেন বাট খুব বেশি কাজ করতে পারেননি এখান থেকে মেবি লাস্ট প্লেয়ার যিনি Going, we are going to see one in favor as we're going to see Attaris rolling up to the screen. There is a player right there, Sasuke situation as we're going to see Attaris rolling up to the screen. There is a player right there, Sasuke, and he's going to be taken down. 3v3 situation. Muffin's going to spot another player in that mid area. অবশ্যই পসিবল কারণ তিনজন প্লেয়ার আছেন একজন এগেইনস্টে বাট বলা যায় না একটা কিল তুলে দিয়েছেন ইটস আ ভেরি গুড পজিশন সিক্সের অনেক চমৎকার পজিশন আরো একজনকে দরকার শুধুমাত্র নিড ওয়ান মোর কিল এন্ড নিড টু ডিফিউজ অনেকগুলো প্রেসার একসাথে কাজ করছে Oh my goodness, it done this job or not, maybe not. Yes. Oh my goodness. অনেক ভালো খেলেছেন কালকে আমরা দেখেছি তাকে অনেক ভালো খেলতে আজকে কিন্তু তাকে একটু টপ ফর্মে দেখা যাচ্ছেন বাট এরপরও কিন্তু বলতে হবে যে হ্যাঁ কোনোভাবে আজকে হর্সম্যানের দেখতে পাচ্ছেন আমরা প্রথম গেম যে কোনো টাইমে চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে আর আমরা অলরেডি দেখেছি এরকম চেঞ্জ হতে সিটসাক সেখান থেকে ট্রাই করছেন একটি কিল বের করে এনেছেন এই একটা কতখানি হেল্প করবে বলা যাচ্ছে না কারণ বাকি দুইজনের কাছে কিন্তু চমৎকার বাই আছেন এবং ডিফেন্ডিং এ যদি আরো একটু বেটার করেন আমার মনে হয় লিডটাকে কমানো অনেক কষ্ট হয়ে যাবে এবং দেখতে না দেখতে মাহিন অলরেডি গন বাই স্যাভেজ এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি ও মাই গুডনেস 3 ম্যান ডাউন 4 ম্যান ডাউন জাস্ট 1 ম্যান লেফট এন্ট্রেন্স তিনি একা কি করতে পারবেন দেখার বিষয় হচ্ছে এটি So, I don't think HeadHunters trouble winning this round. Asus aggressive down, and B. old Raptor low HP trying to run away. Will One fail. enemy He's getting one remaining. frag though. As Muffin will be getting trades left. একটা সুযোগ কিন্তু তাদের কাছে অবশ্যই রয়েছে অবশ্যই কারণ প্লেয়াররা কিন্তু অনেকখানি ডিপ ছিল যেখান থেকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার ভাবে মাহিন কিন্তু তার প্রথম কিলটাকে তুলে নিলেন ফার্স্ট ফ্র্যাগ ডান বাই মাহিন এখান থেকে দেখা যাক মাহিন আরো কয়েকটা ফ্র্যাগ তুলতে পারবেন কিনা চমৎকার ভাবে কিন্তু মাহিনকে কিন্তু ওয়ান ট্যাপ ডাউন শট বাই রেইনা ভার্সেস রেইনা চমৎকার লাগলো ফাইটটি দেখতে এবং চমৎকার ওয়ান ট্যাপ কিন্তু তিনি বসাচ্ছেন এবং এরই সাথে মাত্র Like the wall echono up from the end of the tree. This is causing a lot of trouble for the players of this Horsemen as we ওয়ালের কর্নারটাকে ইউজ রেইনা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে সামনের দিকে একা রয়েছেন দেখতে পাচ্ছি সেই সেকেন্ড একটা চমৎকার কিন্তু ট্রাই করেছিলেন বাট এখান থেকে একজনকে ডাউন করে তিনি নিজেও কিন্তু ডাউন হয়ে গেলেন রেইনা অ্যালং সাইডে ছিলেন বাট কিছু করার নেই সেখান থেকে বাই রাউন্ড ছিল বলতে হবে চারপাশ থেকে HeadHunters are swarming the side. This is the opening frag, but Asus is going to trade Savage with a short dart frag onto Antares. Nothing like a bit of Nova dip. Raptor one-way position for the Muffin ke dekhe fell, and he's going to be able to get the frag. Nice shot over there. It's going to make it a 3v3. Spike planted. Whoa. But he's getting caught. It's a 1v1, but he doesn't win. Raptor is going to come in and get the frag. Flicks to the head, and that's going to allow him to get the spike. রেইনা এবং ভাইপার যেখানে মাহিন কিন্তু খুব চমৎকার রেইনা প্লে করে দেখা যাক মাহিন এখান থেকে কি করবে তারা চারটি রাউন্ড অলরেডি হেল্প ফেলেছেন সো এটা কিন্তু তাদের জন্য একটু মাইনাস পয়েন্টে দাঁড়াবেন পাথুসকে দেখতে পেলাম এখান থেকে আর্লি একটা ফ্র্যাগ বের করে আনলেন মাহিন কিন্তু এখান থেকে কিন্তু ডাউন করে ফেলেছেন 3v2 সিচুয়েশন রাইট নাও এখান থেকে ওয়াও আল্টি কিন্তু ইউজ হয়ে গেল রেইনা কিন্তু আরেকবার চান্স পাবেন এই ব্যাটল গ্রাউন্ডে ফিরে আসার মাহিনকে দেখতে পাচ্ছি অনেকখানি ভিতরে চলে এসেছিলেন আল্টির ভাইপার আল্টি ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস এখান থেকে কিন্তু পুরোপুরি ভাবে কিন্তু আপনাকে পুরো লাইন টু লাইন প্রত্যেকটা জায়গা দেখে কিন্তু রাশ করতে হবে যেটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এফেক্টিভ হচ্ছে এবং অ্যাটাকিং সাইড রাইট নাও খুবই চমৎকার ভাবে কিন্তু চেষ্টা করছেন এই রাউন্ডটিও তাদের করে নেওয়ার অলরেডি দেখতে পাচ্ছি
সোভা তার আল্ট ইউজ করেছেন, বাট খুব বেশি কাজ করতে পারেননি এখান থেকে। মেবি লাস্ট প্লেয়ার যিনি going. We are going to see one in favor, as we're going to see Atara rolling on the screen. There is a player right there. Sasuke situation, as we're going to see Atara rolling on the screen. There is a player right there. Sasuke, and he's going to be taken down. 3v3 situation. Maffin's going to spot another player in that mid area. অবশ্যই পসিবল, কারণ তিনজন প্লেয়ার আছেন, একজন এগেইনস্ট আর বলা যায় না। একটা কিল তুলে নিয়েছেন, ইটস আ ভেরি গুড পজিশন। সিক্সাক্সের অনেক চমৎকার পজিশন, আরো একজনকে দরকার শুধুমাত্র। নিড ওয়ান মোর কিল এন্ড নিড টু ডিফিউজ। অনেকগুলো প্রেসার একসাথে কাজ করছে। Oh my goodness, he done this job or not? Maybe not. Yes. Oh my goodness. অনেক ভালো খেলেছেন, কালকে আমরা দেখেছি তাকে অনেক ভালো খেলতে। আজকে কিন্তু তাকে একটু টপ ফর্মে দেখা যাচ্ছেন, বাট এরপরেও কিন্তু বলতে হবে যে হ্যাঁ, কোনোভাবে আজকে হর্সম্যানের দেখতে পাচ্ছি না আমরা। প্রথম গেম যে কোনো টাইমে চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, আর আমরা অলরেডি দেখেছি এরকম চেঞ্জ হতে। সিটসাক সেখান থেকে ট্রাই করছেন, একটি কিল বের করে এনেছেন। এই ফ্র্যাগটা কতখানি হেল্প করবে বলা যাচ্ছে না, কারণ বাকি দুইজনের কাছে কিন্তু চমৎকার বাই আছে। এবং ডিফেন্ডিং এ যদি আরো একটু বেটার করেন, আমার মনে হয় লিডটাকে কমানো অনেক কষ্ট হয়ে যাবে। এবং দেখতে না দেখতে মাহিন অলরেডি গন বাই স্যাভেজ। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি ও মাই গুডনেস, 3 ম্যান ডাউন, 4 ম্যান ডাউন, জাস্ট 1 ম্যান লেফট। এক্সপ্রেস তিনি একা কি করতে পারবেন দেখার বিষয় হচ্ছে এটি। So I don't think HeadHunters trouble winning this round. Asus aggressive down, and B. old Rapsar low HP trying to run away. Will One fail. enemy They get one remaining. frag though. As Muffin will be getting trades left. একটা সুযোগ কিন্তু তাদের কাছে অবশ্যই রয়েছে, অবশ্যই, কারণ প্লেয়াররা কিন্তু অনেকখানি ডিপ ছিল। যেখান থেকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার ভাবে মাহিন কিন্তু তার প্রথম কিলটাকে তুলে নিলেন। ফার্স্ট ফ্র্যাগ ডান বাই মাহিন। এখান থেকে দেখা যাক মাহিন আরো কয়েকটা ফ্র্যাগ তুলতে পারবেন কিনা। চমৎকার ভাবে কিন্তু মাহিনকে কিন্তু ওয়ান ট্যাপ ডাউন শট বাই রেইনা ভার্সেস রেইনা। চমৎকার লাগলো ফাইটটি দেখতে, এবং চমৎকার ওয়ান ট্যাপ কিন্তু তিনি বসাচ্ছেন। এবং এরই সাথে মাত্র Like the wall echono up from the end of the field. This is causing a lot of trouble for the players of 64 Horsemen as we wallet corner take use. রেইনা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে সামনের দিকে একা রয়েছেন। দেখতে পাচ্ছি I think actually shot hit and that's gonna be enough for him to fall back. So meanwhile, Savage going for information peek out of market. Onizulke dekte pa, he's trying to delay the entry contact. Will connect. He doesn't get a strike. As Entire will be taken into my anti who finds one onto Asus and one more onto Mahin. Can he get one onto Rapsar who's low HP? 4k from 1080, but not an 8. Sitzak will be cancelling him out and wide swing. এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার ভাবে কিন্তু একটি কিল বের করেছিলেন কেজে। এখান থেকে চলে এসেছেন চমৎকার ভাবে। এখানে একটা পাওয়ার ইউজিং এর জন্য কিন্তু এখান থেকে বলতে হবে 2v2 সিচুয়েশন হয়ে গেল। তাহলে তার একটা গান থাকলে কিন্তু এখান থেকে সিটসাক ভেরি ব্যাড পারতো, কিন্তু তা কিন্তু পারলেন না। 1v2 সিচুয়েশন, বাট ওয়েনার এসপি কিন্তু অনেকখানি কম এন্ড হি ইজ গন বাই দ্য মাহিন ভার্সেস মিডের একটা ফাইট হতে পারে। ওমেনের পজিশন খুবই চমৎকার, এখন পর্যন্ত মার্ক ডাউন করতে পারেননি। ওমেন গেট দ্য কিল। Got the repare. Where's the Mahin? He's gonna be pushing it to get a frag. Oh, Muffin jumping with the One deck will enemy get a remaining. frag onto Mahin. But Rapsar and the Sova is gonna get a trade, resulting in a 4v1. And it's all on. Japan already Muffin get the positioning. KJ দিকে maybe. Oh my goodness, what a shot. What a shot by Rapsar. তিনি কিন্তু চমৎকার হেড কানেক্ট করেছিলেন। অফ ছিল তার সামনে, বাট ফেয়ারলেস ভাবে কিন্তু অফটাকে মোকাবেলা করেছিল। যারা সাইডে অলরেডি সাইড ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছেন, ওডিন বলছিলাম ডিটেক্ট করতে পারলে ওডিন ইজ আ ভেরি ব্যাড গান এন্ড ডেডলি গান অ্যাকচুয়ালি। সিটসাক একা বেঁচে ছিলেন, প্ল্যান করতে পারলেন। It's all on to Entire and the short. এই যে একটি পজিশন পিক করে রেখেছেন এবং 3v5 সিচুয়েশন, রাইট, 5v2 সিচুয়েশন। ওমেনের চমৎকার একটি ফ্ল্যাশ আমরা দেখতে পেয়েছি, পুরোপুরি ভাবে ফ্ল্যাশ করে দিয়েছেন। No frag just yet. Asus gets the only tries to heal up. And Mahin operate for Muffin. Gets one. Pulls out the shorty up close and personal. Trying to land some shots. enemy Will run out of ammo. remaining. And Sanity is there to save. খুবই বাজে হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে, এবং উচিত ছিল খুবই ভালোভাবে স্প্রে দিচ্ছেন, কাভারে আছেন, স্প্রে কিন্তু কাজে লাগছে না, কোনোভাবে কিন্তু তাকে ঠেকানো যাচ্ছে না। ওয়ান ম্যান অ্যালাইভ, বাট ইজ অলসো কম রাউন্ড যখন আপনার হাতে থাকবে তখন ইজি একটা ব্যাপার হয়ে যায় যে আমি একটা রাউন্ড আর কি করতে পারবো, কি প্ল্যানিং আমার কাছে আছে। যেখানে পিস্তল রাউন্ডের অনেক ভালো অ্যাডভান্টেজ কিন্তু আমরা এর আগেও নিতে দেখেছি হেডহান্টারকে। সো হেডহান্টার নাও প্ল্যানিং করবে এখান থেকে যত এখান থেকে যত কম রাউন্ড দেওয়া যায়। সিটসাককে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার একটি হেডশট কিন্তু এখান থেকে কানেক্ট করেছেন। এখান থেকে আরো একটি শট দেখতে পেলাম সিটসাকের কাছ থেকে, দুটো ফ্র্যাগ তুলেছেন এখান One থেকে। enemy remaining. Sucks. I believe he is spotted out. Now Mahin only has a shirt. Is he gonna knife? Don't you do it.
Don't you do it, the Omen One blind. enemy Don't do remaining. it. Ace off Mine. Counter knife saves off. But Muffin is trained him out with another knife. How dare he does that? As it sucks. ওর এনিমির সাথে এরকম ভাবে গেম প্লে করবে ইটস লাইক যে আপনি তাদের মেন্টালি ব্রেক করে দিচ্ছেন যে আমরা ভাই এখানে জিততেই আসছি সো থ্যাংক ইউ ফর প্লেইং লেটস ফিনিশ ইট সেখান থেকে 9 Entry is being done though, so the first back Sandy and they were able to break it. Entry is being done though, so the first 2v3 situation in favor of HeadHunters. Mahin learns it's available for both trainers. Read up to get the information. I think it's the Pagan and the spam from both players. কিন্তু স্মোকের ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে দুজন প্লেয়ার কিন্তু সেখানে আছেন এখান থেকে মেবি একটা কিল নিয়ে আসার পরেও কিন্তু দুইটা কিল তিনি সেখান থেকে তুলেছেন মাই গুডনেস লো এইচপি দেখা I think actually shot hit and that's gonna be enough for him to fall back. So meanwhile, Savage going for information seek out of market. Only will get except he's trying to delay the entry contact. Will connect. He doesn't get a strike. As Our entire spike will carrier be is taken killed. from Sandy who finds one on the back. Spike down, And one more B. onto my hit. Can he get one player onto Rapsar standing. who's low HP? 4k from Sanity. But have this not spike. an 8. Canceling him out and wide swing. এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার ভাবে কিন্তু একটি কিল বের করেছিলেন কেজে এখান থেকে চলে এসেছেন চমৎকার ভাবে এখানে একটা পাওয়ার ইউজিং এর জন্য কিন্তু এখান থেকে বলতে হবে 2v2 সিচুয়েশন হয়ে গেল নাহলে তার একটা গান থাকলে কিন্তু এখান থেকে সিট সাকস ভেরি ব্যাড পার্ট 30 কিন্তু তা seconds কিন্তু left. পারলেন না 1v2 সিচুয়েশন বাট ওয়েনার এসপি কিন্তু অনেকখানি কম এন্ড হি ইজ গন বাই দ্য মাহিন ভার্সেস মিডের একটা ফাইট হতে পারে ওমেনের পজিশন খুবই চমৎকার এখন পর্যন্ত মার্ক ডাউন করতে পারেননি ওমেন গেট দ্য কিল Got the refined. With the Mahin, he's gonna be pushing in to get a frag. Oh, Muffin jumping with the One deck will enemy get a remaining. frag onto Mahin. But Rapsar and the Sova is gonna get a trade, resulting in a 4v1. And it's all on. যাবেন অলরেডি মাফিন গেট দ্য পজিশনিং কেজের দিকে মেবি ও মাই গুডনেস হোয়াট এ শট বাই রাফসার তিনি কিন্তু চমৎকার হেড কানেক্ট করেছিলেন অফ ছিল তার সামনে বাট ফেয়ারলেস ভাবে কিন্তু অফটাকে মোকাবেলা করেছিল যারা সাইডে অলরেডি সাইড ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছেন ওডিন বলেছিলাম ডিটেক্ট করতে পারলে ওডিন ইজ আ ভেরি ব্যাড গান এন্ড ডেডলি গান অ্যাকচুয়ালি সিট সাকস একা বেঁচেছিলেন প্ল্যান করতে পারলে Such knockout. It's all on their starting and the short. এই যে একটি পজিশন পিক করে রেখেছেন এবং 3v5 সিচুয়েশন রাইট 5v2 সিচুয়েশন ওমেনের চমৎকার একটি ফ্ল্যাশ আমরা দেখতে পেয়েছি পুরোপুরি ভাবে ফ্ল্যাশ করে দিয়েছেন No frag just yet. Jacob gets the over, tries to heal up. And Mahin operates for Muffin. Gets one. Pulls out the shorty up. Flips some personal. Trying to land some One shots. enemy Will run out of ammo. Ooh. And Sanity is there to save them. খুবই বাজে হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এবং উচিত ছিল খুবই ভালোভাবে স্প্রে দিচ্ছেন কাভারে আছেন স্প্রে কিন্তু কাজে লাগছে না আর কোনোভাবে কিন্তু তাকে ঠেকানো যাচ্ছে না ওয়ান ম্যান অ্যালাইভ বাট ইজ অলসো কম রাউন্ড যখন আপনার হাতে থাকবে তখন ইজি একটা ব্যাপার হয়ে যায় যে আমি একটা রাউন্ড আর কি করতে পারবো কি প্ল্যানিং আমার কাছে আছে যেখানে পিস্তল রাউন্ডের অনেক ভালো অ্যাডভান্টেজ কিন্তু আমরা এর আগেও নিতে দেখেছি হেড হান্টারকে সো হেড হান্টার নাও প্ল্যানিং করবে এখান থেকে যত সো HeadHunter নাও প্ল্যানিং করবে এখান থেকে যত কম ডাউন দেওয়া যায় সিট সাকসকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার একটি হেডশট কিন্তু এখান থেকে কানেক্ট করেছেন এখান থেকে আরো একটি শট দেখতে পেলাম সিট সাকসের কাছ থেকে দুটো ফ্র্যাগ তুলেছেন এখান One থেকে enemy remains. Sucks. I believe he is spotted out. Shot, but he gets the execution hit. Nice. Now Mahin only has a shirt. He's gonna knife. Don't you do it. Don't you do it. The Omen One blind. enemy Don't do remaining. it. Ace off Mahin. Counter knife saves off. But Muffin is trained him out with another knife. How dare he does that? As it sucks. ওর এনিমির সাথে এরকম ভাবে গেম প্লে করবে ইটস লাইক যে আপনি তাদের মেন্টালি ব্রেক করে দিচ্ছেন যে আমরা ভাই এখানে জিততেই আসছি সো থ্যাংক ইউ ফর প্লেইং লেটস ফিনিশ ইট এখান থেকে 9 Entry is being done though, so the first back Sandy and they were able to break it. Entry is being done though, so the first 2v3 situation in favor of HeadHunters. Mahin learns it's available for both trainers. Read up to get the information. I think it's the Pagan and the spam from both players. স্মোকের ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে দুজন প্লেয়ার কিন্তু সেখানে আছেন এখান থেকে মেবি একটা কিল নিয়ে আসার পরেও কিন্তু দুইটা কিল তিনি সেখান থেকে তুলেছেন মাই গুডনেস লো এইচপি দেখা I think actually shot hit and that's gonna be enough for him to fall back. So meanwhile, Savage going for information seek out of market. Only will get except he's trying to delay the entry contact. Will connect. He doesn't get a strike. As Our entire spike will carrier be is taken killed. from Sandy who finds one on the back. Spike down, And one more B. onto my hit. Can he get one player onto Rapsar standing. who's low HP? 4k from Sanity. But have this not spike. an 8. Sits
canceling him out and wide swing. এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার ভাবে কিন্তু একটি কিল বের করেছিলেন কেজে, এখান থেকে চলে এসেছেন চমৎকার ভাবে এখানে ইকুয়ালিটি একটা পাওয়ার ইউজিং এর জন্য কিন্তু এখান থেকে বলতে হবে 2v2 সিচুয়েশন হয়ে গেল, নাহলে তার একটা গান থাকলে কিন্তু এখান থেকে 6 সাক্স ভেরি ব্যাড পার্ট কিন্তু তা কিন্তু পারলেন না 1v2 সিচুয়েশন, বাট উইনার এসপি কিন্তু অনেকখানি কম এন্ড হি ইজ গন বাই দ্য মাহিন ভার্সেস মিডের একটা ফাইট হতে পারে। ওমেনের পজিশন খুবই চমৎকার, এখন পর্যন্ত মার্ক ডাউন করতে পারেননি ওমেন গেট দ্য কিল। Got the reparate. Where's the Mahin? He's gonna be pushing in to get a frag. Oh, Muffin jumping with the One jet. He'll enemy get a remaining. frag onto Mahin. But Rapsar and the Sova is gonna get a trade, resulting in a 4v1. And it's all on. Japan already Muffin get the positioning. KJ দিকে maybe. Oh my goodness, what a shot. What a shot by Rapsar. তিনি কিন্তু চমৎকার হেড কানেক্ট করেছিলেন, অফ ছিল তার সামনে, বাট ফেয়ারলেস ভাবে কিন্তু অফটাকে মোকাবেলা করেছিল। যারা সাইডে অলরেডি সাইড ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছেন, ওডিন বলেছিলাম ডিটেক্ট করতে পারলে ওডিন ইজ আ ভেরি ব্যাড গান এন্ড ডেডলি গান অ্যাকচুয়ালি। সিট সাক্স একা বেঁচে ছিলেন, প্ল্যান করতে পারলে Shot knockout. It's all on to a starting and the short. এই যে একটি পজিশন পিক করে রেখেছেন এবং 3v5 সিচুয়েশন রাইট, 5v2 সিচুয়েশন। ওমেনের চমৎকার একটি ফ্ল্যাশ আমরা দেখতে পেয়েছি, পুরোপুরি ভাবে ফ্ল্যাশ করে দিয়েছেন। Probably on no frag just yet. Jacob gets the over, tries to heal up. And Mahin is going to operate for Muffin. Gets one. Pulls out the shorty up close and personal. Trying to land some One shots. enemy Will run out of ammo. remaining. Insanity is there to save them. খুবই বাজে হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এবং উচিত ছিল, খুবই ভালোভাবে স্প্রে দিচ্ছেন, কাভারে আছেন, স্প্রে কিন্তু কাজে লাগছে না, আর কোনোভাবে কিন্তু তাকে ঠেকানো যাচ্ছে না। ওয়ান ম্যান অ্যালাইভ বাট ইজ অলসো কম রাউন্ড যখন আপনার হাতে থাকবে তখন ইজি একটা ব্যাপার হয়ে যায় যে আমি একটা রাউন্ড আর কি করতে পারবো, কি প্ল্যানিং আমার কাছে আছে, যেখানে পিস্তল রাউন্ডের অনেক ভালো অ্যাডভান্টেজ কিন্তু আমরা এর আগেও নিতে দেখেছি হেড হান্টারকে। সো হেড হান্টার নাও প্ল্যানিং করবে এখান থেকে যত যত কম ডাউন দেওয়া যায়। সিট সাক্সকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার একটি হেডশট কিন্তু এখান থেকে কানেক্ট করেছেন, এখান থেকে আরো একটি শট দেখতে পেলাম সিট সাক্সের কাছ থেকে, দুটো ফ্র্যাগ তুলেছেন এখান One থেকে। enemy remaining. Sucks. I believe he is spotted out. Shot, but he takes it. He can kick it. Nice. Now Mahin only has a shirt. He's gonna knife. Don't you do it. Don't you do it. The Omen One blind. enemy Don't do it. remaining. Aesop Mahin counter knife says some. But Muffin is trade him out with another knife. How dare he does that? And seems like ওর এনিমির সাথে এরকম ভাবে গেম প্লে করবেন, ইটস লাইক যে আপনি তাদের মেন্টালি ব্লক করে দিচ্ছেন যে আমরা ভাই এখানে জিততেই আসছি, সো থ্যাংক ইউ ফর প্লেইং, লেটস ফিনিশ ইট। এখান থেকে 9 the entry is being done though, so the first track Sandy and Undisputed, they were able to break it. The entry is being done though, so the first 2v3 situation in favor of HeadHunters. Mahin Lurk is available for both winners. Retop to get the information. I think and the spam from both players. কিন্তু স্মোকের ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে দুজন প্লেয়ার কিন্তু সেখানে আছেন, এখান থেকে মেবি একটা কিল নিয়ে আসার পরেও কিন্তু দুইটা কিল তিনি সেখান থেকে তুলেছেন। মাই গুডনেস, লো এইচপি থাকা I think extra shot hit and that's gonna be enough for him to fall back. So meanwhile, Savage going for information peek out of market. Only will get except he's trying to delay the entry contact. Will connect. He doesn't get a strike. As Our Antares spike will carrier be taken is to Andy, who finds one on the back. Spike And down, one more B. onto Mahin. Last Can he get one player onto Rapsar, standing. who's low HP? 4K from Sanity, but have this not spike. an 8. Canceling him out and wide swing. এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার ভাবে কিন্তু একটি কিল বের করেছিলেন কেজে, এখান থেকে চলে এসেছেন চমৎকার ভাবে এখানে ইকুয়ালিটি একটা পাওয়ার ইউজিং এর জন্য কিন্তু এখান থেকে বলতে হবে 2v2 সিচুয়েশন হয়ে গেল, নাহলে তার একটা গান থাকলে কিন্তু এখান থেকে 6 সাক্স ভেরি ব্যাড পার্ট 30 কিন্তু তা seconds কিন্তু left. পারলেন না 1v2 সিচুয়েশন, বাট উইনার এসপি কিন্তু অনেকখানি কম এন্ড হি ইজ গন বাই দ্য মাহিন ভার্সেস মিডের একটা ফাইট হতে পারে। ওমেনের পজিশন খুবই চমৎকার, এখন পর্যন্ত মার্ক ডাউন করতে পারেননি ওমেন গেট দ্য কিল। Got the reparate. Where's the Mahin? He's gonna be pushing in to get a frag. Oh, Muffin jumping with the One jet. He'll enemy get a remaining. frag onto Mahin. But Rapsar and the Sova is gonna get a trade, resulting in a 4v1. And it's all on. Japan already Muffin get the positioning. KJ দিকে maybe. Oh my goodness, what a shot. What a shot by Rapsar. তিনি কিন্তু চমৎকার হেড কানেক্ট করেছিলেন, অফ ছিল তার সামনে, বাট ফেয়ারলেস ভাবে কিন্তু অফটাকে মোকাবেলা করেছেন। যারা সাইডে অলরেডি সাইড ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছেন, ওডিন বলেছিলাম ডিটেক্ট করতে পারলে ওডিন ইজ আ ভেরি ব্যাড গান এন্ড ডেডলি গান অ্যাকচুয়ালি। সিট সাক্স একা বেঁচে ছিলেন, প্ল্যান করতে পারলে Shot knockout. It's all on to a starting and the short. এই যে একটি পজিশন পিক করে রেখেছেন এবং
3v5 সিচুয়েশন রাইট 5v2 সিচুয়েশন ওমেনের চমৎকার একটি ফ্ল্যাশ আমরা দেখতে পেয়েছি পুরোপুরি ভাবে ফ্ল্যাশ করে দিয়েছেন Probably on no crack just yet. Jacob gets the opening, tries to heal up. And behind the operator from Muffin gets one, pulls out the shorty up close and personal, trying to land some shots. enemy Will run out of ammo. remaining. And Sanity is there to save. খুবই বাজে হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এবং উচিত ছিল খুবই ভালোভাবে স্প্রে দিচ্ছেন কাভারে আছেন স্প্রে কিন্তু কাজে লাগছে না আর কোনোভাবে কিন্তু তাকে ঠেকানো যাচ্ছে না ওয়ান ম্যান অ্যালাইভ বাট ইজ অলসো কম রাউন্ড যখন আপনার হাতে থাকবে তখন ইজি একটা ব্যাপার হয়ে যায় যে আমি একটা রাউন্ড আর কি করতে পারবো কি প্ল্যানিং আমার কাছে আছে যেখানে পিস্তল রাউন্ডের অনেক ভালো অ্যাডভান্টেজ কিন্তু আমরা এর আগেও নিতে দেখেছি হেড হান্টারকে সো হেড হান্টার নাও প্ল্যানিং করবে এখান থেকে যত সো HeadHunter নাও প্ল্যানিং করবে এখান থেকে যত কম রাউন্ড দেওয়া যায় সিটসাক্সকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার একটি হেডশট কিন্তু এখান থেকে কানেক্ট করেছেন এখান থেকে আরো একটি শট দেখতে পেলাম সিটসাক্সের কাছ থেকে দুটো ফ্র্যাগ তুলেছেন এখান One থেকে enemy remains. Sucks, I believe he is spotted out. Shot, but he gets it. He can nice. Now he only has a shirt. Is he gonna knife? Don't you do it! Don't you do it! The Omen One blind! enemy Don't do it! remaining. It's so fine. Counter knife says some, but Muffin is trade him out with another knife. How dare he does that? As it sucks. কোন এনিমির সাথে এরকম ভাবে গেম প্লে করবেন ইটস লাইক যে আপনি তাদের মেন্টালি ব্লক করে দিচ্ছেন যে আমরা ভাই এখানে জিততেই আসছি সো থ্যাংক ইউ ফর প্লেইং লেটস ফিনিশ ইট এখান থেকে 9 Entry is being done though, so the first track Sandy and Anthony they were able to break it. Entry is being done though, so the first 2v3 situation in favor of HeadHunters. Mahin Lurk is available for both trainers. Retop trying to get the information. I think what you need to do is Tapaga and the spam from both players. কিন্তু স্মোকের ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে দুজন প্লেয়ার কিন্তু সেখানে আছেন এখান থেকে মেবি একটা কিল নিয়ে আসার পরেও কিন্তু দুইটা কিল তিনি সেখান থেকে তুলেছেন মাই গুডনেস লো এইচপি থাকা I think extra shot hit and that's gonna be enough for him to fall back. So meanwhile, Savage going for information peek out of market. Only will get except he's trying to delay the entry contact. Will connect. He doesn't get a try. As Our Antares spike will carrier be is taken close. into Matandi who finds one more onto Spike Raptor down, and one more B. onto Mahin. Can he get one Player onto Raptor standing. who's low HP? 4k from Sanity, but have this not spike. an ace. Sisters will be cancelling him out and wide swing. এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার ভাবে কিন্তু একটি কিল বের করেছিলেন কেজে এখান থেকে চলে এসেছেন চমৎকার ভাবে এখানে একটা পাওয়ার ইউজিং এর জন্য কিন্তু এখান থেকে বলতে হবে 2v2 সিচুয়েশন হয়ে গেল নাহলে তার একটা গান থাকলে কিন্তু এখান থেকে সিটসাক্স ভেরি ব্যাড পার্ট কিন্তু তা কিন্তু পারলেন না 1v2 সিচুয়েশন বাট উইনার এসপি কিন্তু অনেকখানি কম এন্ড হি ইজ গন বাই দ্য মাহিন ভার্সেস মিডের একটা ফাইট হতে পারে ওমেনের পজিশন খুবই চমৎকার এখন পর্যন্ত মার্ক ডাউন করতে পারেননি ওমেন তাকে Got the reparted. With the Mahin, he's gonna be pushing in to get a frag. Oh, Muffin jumping with the One jet will enemy get a remaining. frag onto Mahin. But Rapsar and the Sova is gonna get a trade, resulting in a 4v1. And it's all on. যাবেন অলরেডি মাফিন গেট দ্য পজিশনিং কেজের দিকে মেবি ও মাই গুডনেস হোয়াট এ শট বাই রাফসার তিনি কিন্তু চমৎকার হেড কানেক্ট করেছিলেন অফ ছিল তার সামনে বাট ফেয়ারলেস ভাবে কিন্তু অফটাকে মোকাবেলা করেছিল যারা সাইডে অলরেডি সাইড ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছেন ওডিন বলছিলাম ডিটেক্ট করতে পারলে ওডিন ইজ আ ভেরি ব্যাড গান এন্ড ডেডলি গান অ্যাকচুয়ালি সিটসাক্স একা বেঁচে ছিলেন প্ল্যান করতে পারলে Such knockout. It's all on to Antares and the short. এই যে একটি পজিশন পিক করে রেখেছেন এবং 3v5 সিচুয়েশন রাইট 5v2 সিচুয়েশন ওমেনের চমৎকার একটি ফ্ল্যাশ আমরা দেখতে পেয়েছি পুরোপুরি ভাবে ফ্ল্যাশ করে দিয়েছেন Probably on no crack just yet. Jacob gets the opening, tries to heal up. And behind the operator from Muffin gets one, pulls out the shorty up close and personal, trying to land some One shots. enemy Will run out of ammo. remaining. And Sanity is there to save. খুবই বাজে হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এবং উচিত ছিল খুবই ভালোভাবে স্প্রে দিচ্ছেন কাভারে আছেন স্প্রে কিন্তু কাজে লাগছে না আর কোনোভাবে কিন্তু তাকে ঠেকানো যাচ্ছে না ওয়ান ম্যান অ্যালাইভ বাট ইজ অলসো কম রাউন্ড যখন আপনার হাতে থাকবে তখন ইজি একটা ব্যাপার হয়ে যায় যে আমি একটা রাউন্ড আর কি করতে পারবো কি প্ল্যানিং আমার কাছে আছে যেখানে পিস্তল রাউন্ডের অনেক ভালো অ্যাডভান্টেজ কিন্তু আমরা এর আগেও নিতে দেখেছি হেড হান্টারকে সো হেডহান্টার নাও প্ল্যানিং করবে এখান থেকে যত সো HeadHunter নাও প্ল্যানিং করবে এখান থেকে যত কম রাউন্ড দেওয়া যায় সিটসাক্সকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার একটি হেডশট কিন্তু এখান থেকে কানেক্ট করেছেন এখান থেকে আরো একটি শট দেখতে পেলাম সিটসাক্সের কাছ থেকে দুটো ফ্র্যাগ তুলেছেন এখান One থেকে enemy remains. Sucks, I believe he is spotted out. Shot, but he gets it.
Okay, nice. Now Mahin only has a shirt. He's gonna knife. Don't you do it. Don't you do it. The Omen One blind. enemy Don't do remaining. it. Stop Mahin. Counter knife. Say some. But Muffin is train him out with another knife. How dare he does that? It sucks. কোড এনিমির সাথে এরকম ভাবে গেম প্লে করবে ইটস লাইক যে আপনি তাদের মেন্টালি ব্লক করে দিচ্ছেন যে আমরা ভাই এখানে জিততেই আসছি সো থ্যাংক ইউ ফর প্লেইং লেটস ফিনিশ ইট এখান থেকে 9 Entry is being done though, so the first track Sandy and Undisputed, they were able to break it. The entry is being done though, so the first 2v3 situation in favor of HeadHunters. Mahin Lurk is available for both winners. We talk to get the information. I think what the and the spam from both players. কিন্তু স্মোকের ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে দুজন প্লেয়ার কিন্তু সেখানে আছেন এখান থেকে মেবি একটা কিল নিয়ে আসার পরেও কিন্তু দুইটা কিল তিনি সেখান থেকে তুলেছেন মাই গুডনেস লো এইচপি থাকা I think extra shot hit and that's gonna be enough for him to fall back. So meanwhile, Savage going for information peak out of market. Only going to take he's trying to delay the entry contact. Will connect. He doesn't get a strike. As in Darius will be taken from Sandy, who finds one more onto Asus and one more onto Mahin. Can he get one onto Rapsar, who's low HP? 4K from Sanity, but not an ace. Canceling him out and wide swing. এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার ভাবে কিন্তু একটি কিল বের করেছিলেন কেজে এখান থেকে চলে এসেছেন চমৎকার ভাবে এখানে একটা পাওয়ার ইউজিং এর জন্য কিন্তু এখান থেকে বলতে হবে 2v2 সিচুয়েশন হয়ে গেল নাহলে তার একটা গান থাকলে কিন্তু এখান থেকে সিট সাকস ভেরি ব্যাড পারতো কিন্তু তা কিন্তু পারলেন না 1v2 সিচুয়েশন বাট উইনার এসপি কিন্তু অনেকখানি কম এন্ড হি ইজ গন বাই দ্য মাহিন ভার্সেস মিডের একটা ফাইট হতে পারে ওমেনের পজিশন খুবই চমৎকার এখন পর্যন্ত মার্ক ডাউন করতে পারেননি ওমেন গেট দ্য কিল Got the refired with the Mahin. He's gonna be pushing in to get a frag. Oh, Muffin jumping with the One deck will enemy get a remaining. frag onto Mahin. But Rapsar and the Sova is gonna get a trade, resulting in a 4v1. And it's all on. Japan already Muffin get the positioning কেজের দিকে মেবি ও মাই গুডনেস হোয়াট এ শট বাই রাফসার তিনি কিন্তু চমৎকার হেড কানেক্ট করেছিলেন অফ ছিল তার সামনে বাট ফেয়ারলেস ভাবে কিন্তু অফটাকে মোকাবেলা করেছিল যারা সাইডে অলরেডি সাইড ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছেন ওডিন বলছিলাম ডিটেক্ট করতে পারলে ওডিন ইজ আ ভেরি ব্যাড গান এন্ড ডেডলি গান অ্যাকচুয়ালি প্রসিড সাকস একা বেঁচে ছিলেন প্ল্যান করতে পারলে Such knockout. It's all on to Starring and the short. এই যে একটি পজিশন পিক করে রেখেছেন এবং 3v5 সিচুয়েশন রাইট 5v2 সিচুয়েশন ওমেনের চমৎকার একটি ফ্ল্যাশ আমরা দেখতে পেয়েছি পুরোপুরি ভাবে ফ্ল্যাশ করে দিয়েছেন No frag just yet. Jacob gets the over, tries to heal up. And Mahin operates for Muffin. Gets one. Pulls out the shorty up close and personal. Trying to land some shots. enemy Will run out of ammo. Ooh. And Sanity's there to save them. খুবই বাজে হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এবং উচিত ছিল খুবই ভালোভাবে স্প্রে দিচ্ছেন কাভারে আছেন স্প্রে কিন্তু কাজে লাগছে না আর কোনোভাবে কিন্তু তাকে ঠেকানো যাচ্ছে না ওয়ান ম্যান অ্যালাইভ বাট ইজ অলসো কম রাউন্ড যখন আপনার হাতে থাকবে তখন ইজি একটা ব্যাপার হয়ে যায় যে আমি একটা রাউন্ডের কি করতে পারবো কি প্ল্যানিং আমার কাছে আছে যেখানে পিস্তল রাউন্ডের অনেক ভালো অ্যাডভান্টেজ কিন্তু আমরা এর আগেও নিতে দেখেছি হেড হান্টারকে সো হেড হান্টার নাও প্ল্যানিং করবে এখান থেকে যত সো HeadHunter নাও প্ল্যানিং করবে এখান থেকে যত কম ডাউন দেওয়া যায় সিট সাকসকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার একটি হেডশট কিন্তু এখান থেকে কানেক্ট করেছেন এখান থেকে আরো একটি শট দেখতে পেলাম সিট সাকসের কাছ থেকে দুটো ফ্র্যাগ তুলেছেন এখান One থেকে enemy remaining. Sucks. I believe he is spotted out. Shot, but he gets the PK. Nice. Now Mahin only has a shirt. He's gonna knife. Don't you do it. Don't you do it. The Omen One blind. enemy Don't do it. remaining. Stop Mahin. Counter knife. Say some. But Muffin is train him out with another knife. How dare he does that? It sucks. কোড এনিমির সাথে এরকম ভাবে গেম প্লে করবে ইটস লাইক যে আপনি তাদের মেন্টালি ব্লক করে দিচ্ছেন যে আমরা ভাই এখানে জিততেই আসছি সো থ্যাংক ইউ ফর প্লেইং লেটস ফিনিশ ইট এখান থেকে 9 Entry is being done though, so the first track Sandy and Undisputed, they were able to break it. The entry is being done though, so the first 2v3 situation in favor of HeadHunters. Mahin Lurk is available for both winners. We talk to get the information. I think what the and the spam from both players. স্মোকের ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে দুজন প্লেয়ার কিন্তু সেখানে আছেন এখান থেকে মেবি একটা কিল নিয়ে আসার পরেও কিন্তু দুইটা কিল তিনি সেখান থেকে তুলেছেন মাই গুডনেস লো এইচপি থাকা I think extra shot hit and that's gonna be enough for him to fall back. So meanwhile, Savage going for information peak out of market. Only going to take he's trying to delay the entry contact. Will connect. He doesn't get a strike. As in Darius will be taken from Sandy, who finds one onto Asus and one more onto Mahin. Can he get one onto Rapsar, who's low HP? 4K from Sanity, but not an ace.
Sitsucks will be canceling him out and widescreen. এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার ভাবে কিন্তু একটি কিল বের করেছিলেন কেজে এখান থেকে চলে এসেছেন চমৎকার ভাবে এখানে একটা পাওয়ার ইউজিং এর জন্য কিন্তু এখান থেকে বলতে হবে 2v2 সিচুয়েশন হয়ে গেল নাহলে তার একটা গান থাকলে কিন্তু এখান থেকে সিটসাক্স ভেরি ব্যাড পারতো কিন্তু তা কিন্তু পারলেন না 1v2 সিচুয়েশন বাট ওয়েনার এসপি কিন্তু অনেকখানি কম এন্ড হি ইজ গন বাই দ্য মাহিন ভার্সেস মিডের একটা ফাইট হতে পারে ওমেনের পজিশন খুবই চমৎকার এখন পর্যন্ত মার্ক ডাউন করতে পারেননি ওমেন গেট দ্য কিল Got the replay. Where's the Mahin? He's gonna be pushing in to get a frag. Oh, Muffin jumping with the One deck will enemy get a remaining. frag onto Mahin. But Rapsar and the Sova is gonna get a trade, resulting in a 4v1. And it's all on. Japan already Muffin get the positioning KJ এর দিকে maybe oh my goodness what a shot by Rapsar তিনি কিন্তু চমৎকার হেড কানেক্ট করেছিলেন অফ ছিল তার সামনে বাট ফেয়ারলেস ভাবে কিন্তু অফটাকে মোকাবেলা করেছেন যারা সাইডে অলরেডি সাইড ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছেন ওডিন বলেছিলাম ডিটেক্ট করতে পারলে ওডিন ইজ আ ভেরি ব্যাড গান এন্ড ডেডলি গান অ্যাকচুয়ালি সিটসাক্স একা বেঁচে ছিলেন প্ল্যান করতে পারলে Such knockout. It's all on to Starring and the short. এই যে একটি পজিশন পিক করে রেখেছেন এবং 3v5 সিচুয়েশন রাইট 5v2 সিচুয়েশন ওমেনের চমৎকার একটি ফ্ল্যাশ আমরা দেখতে পেয়েছি পুরোপুরি ভাবে ফ্ল্যাশ করে দিয়েছেন Probably on step and no frag just yet. Jacob gets the opener, tries to heal up. And Mahin is going to operate for Muffin. Gets one. Pulls out the shorty up close and personal. Trying to land some One shots. enemy Will run out of ammo. Ooh. Insanity is there to save them. খুবই বাজে হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এবং উচিত ছিল খুবই ভালোভাবে স্প্রে দিচ্ছেন কাভারে আছেন স্প্রে কিন্তু কাজে লাগছে না আর কোনোভাবে কিন্তু তাকে ঠেকানো যাচ্ছে না ওয়ান ম্যান অ্যালাইভ বাট ইজ অলসো কম রাউন্ড যখন আপনার হাতে থাকবে তখন ইজি একটা ব্যাপার হয়ে যায় যে আমি একটা রাউন্ড আর কি করতে পারবো কি প্ল্যানিং আমার কাছে আছে যেখানে পিস্তল রাউন্ডের মানে ভালো অ্যাডভান্টেজ কিন্তু আমরা এর আগেও নিতে দেখেছি হেড হান্টারকে সো হেড হান্টার নাও প্ল্যানিং করবে এখান থেকে যত সো HeadHunter নাও প্ল্যানিং করবে এখান থেকে যত কম ডাউন দেওয়া যায় সিটসাক্সকে দেখতে পাচ্ছি চমৎকার একটি হেডশট কিন্তু এখান থেকে কানেক্ট করেছেন এখান থেকে আরো একটি শট দেখতে পেলাম সিটসাক্সের কাছ থেকে দুটো ফ্র্যাগ তুলেছেন এখান One থেকে enemy remains. Sucks. I believe he is spotted out. Shot, but he gets the PK. Nice. Now Mahin only has a shirt. Is he gonna knife? Don't you do it. Don't you do it. The Omen One blind. enemy Don't do it. And ladies and gentlemen, welcome to the tournament again. We are back with the matchup today. We are here with the D1 Cup Bangladesh Season 1 by Discovery 1, and we have a new face with me today, and I have been waiting for this. It's been a while since we worked together. It's Aggressive, my close friend, and Miki, obviously you know me. And we are back today to the second match of the day in the lower brackets, and it's been a grueling journey, but hopefully Aggressive over here, my good friend, will make it a little easier for me. Because it's been a tough couple of days with the matches that have been going on. It's been really intense and real exciting, and it's not been easy on me. Okay. I can guess that, especially with the sheer amount of matches that you had to cast out. But hey, it's for the D1 Cup. It's the largest prize pool that we ever had for any tournament in Bangladesh, especially on this global scale. So it's going to be a pretty fun one indeed. But for now, I really want to see what are the matchups going to be coming in for this one. Personally, Kirito, first initial game, Insurgent HeadHunters going up against 64-bit Horsemen. It was pretty much expected that Insurgent was going to be the ones to take it. Levels of experience just skyrocketing from their end. But for this matchup in particular, I am just going to be in a little bit of a question mark format because I don't know either of these teams. It's Graphite Saints going up against More Gaming. Who are they? What are they capable of? I think maybe you can give me some insight because personally, I don't know this. Well, I don't know much either, but I have seen Graphite Saints match yesterday against Septum Exuriant, and it's not really much input you can take from there because they're taking on Septum Exuriant, and it's really hard to actually figure out a team's strong points and weaknesses from their match against such a strong team. And from what I can say is that they had a tough time yesterday. They played a map on Ascent, and they did an interesting idea of not picking any duelists. And again, I'm fine with that. You can go with no duelists at all, but it just they weren't able to find that one player who was doing the job of a fragger, who was doing the job of an entry, who was doing the job of getting all the important kills every now and then. It was really confusing to see the way we were playing. So hopefully that's gonna be working. That's gonna be worked out today.
Hopefully they aren't gonna have that mistake and come up with a proper agent composition. And also one more thing that I feel like that they had a problem with was with set pieces and everything, where they don't really have a planned way of attacking. Like usually when you take a site, say if you have an Omen, say you have a KO, so the Omen's gonna use a Paranoia maybe on one side and smoke this left side, the KO's gonna send a flash to the right, and your duelists and your players are gonna entry. They didn't have that. They were just doing really random stuff every now and then, and it was really confusing to me. And especially against a team like Septum Exuriant, where you need to have planned strategies like that. Yeah, I wasn't seeing that at all. But hopefully we're gonna see that today. And again, about Modu Gaming, I don't really know much about them at all. This is gonna be my first game watching them, and there are a few familiar faces though. So I hopefully I will be able to see some exciting stuff. We're gonna be going into the agent selection immediately. So it's gonna be the first map's gonna be on Haven. Modu Gaming are going to be defending for the first half, and the agent selections are gonna be coming in. We do see Toxin. He's gonna be hovering above the Yoru aggressive. As you is okay. This is confusing. Aggressive is gonna be on the Jet. Hexus is gonna be on the Omen. Captain Rage. Dude, I know this guy. It's my Yeah, I know it as well. I was just. We have our good map stuff. bans, by the way. Forgot to show it, but here it is. The first map picked by Modu Gaming is going to be in Haven. Attack will be done by Graphite Saints in the first half. Graphite Saints going for the buying pick, and Modu Gaming defending there. In the decider map, it's gonna be exciting. Hopefully, we're gonna go there. It's gonna be on Fracture. Oh God, Because good God, I'm man. I'm begging to see a map like that. Just Third begging. Fracture. Nah, the thing about Fracture is that if you are a really well-versed team, then Fracture is a map that is built for you. You know how to play it. You know how to run it all down. It's just insane on that regard. But again, you're looking at two teams that have not really been playing for the longest time. They haven't really made a name for themselves just yet. So can you expect some next level Fracture gameplay coming out from them? Not just yet. So I would give either of these teams the benefit of the doubt. Take a possible 2-0 to get on the first Rightio. match. Because if it goes down to Fracture, I have a feeling this can easily be a game that we are looking to go down to what, over 12 and 3 or 12 and 12, possibly going into a 14 and 12 scoreline, something along the times of an overtime double, triple. It has to go there if it goes over to Fracture, because either one of these teams possibly will have the proficiency to play Fracture perfectly, or it could just be a very close affair for both ends. But here on Haven, where strategy reigns supreme, I want to see the side of Graphite Saints pull off something incredible. Also, possibly, as you just stated, they did put a decent fight against Septum Exurgent. So maybe they can pull off another one here. But okay, Slash catches out Toxin early, and Modu Gaming, they're gonna fall off first. Toxin is gonna come in aggressive. He's gonna One get the enemy frag remaining. Jet, and a third Spike one as well. down Captain A. Rage, meanwhile keeping the A short secure. We see the Fade utility actually tracking a bunch of players, marking a bunch of players, but that's gonna be of no help, as the Omen is the lone player stuck in that sewers. As the players are gonna swarm him, it's gonna be Ezio to take him down with the Sky. And again, we are gonna see Modu Gaming taking the first round, the first pistol of this first half. That's gonna allow them to go for the economic proficiency, to go with the Spectres. So that should confirm their second round as well. So I want to go over the agent selection once more, because we didn't really have a chance to. We do see Modu Gaming going for the Jet, Sova, Sky, Omen, and the Chamber pick. So overall, that's really good. The double initiator, Sky and Sova, make a great combo, although a Breach isn't bad. But again, I am the Chamber with the recent nerfs. I keep saying this. I don't have the same faith in him as I used to, especially with that one alarm bot. In a map like Haven as well, where you have to be very dependent on defense on your Sentinel, actually at least have enough utility to gather information on the side. So he's gonna have to play a really aggressive Chamber if he wants to, make up for that lack of utility. As we do see the Byron available for Modu Gaming, they're not going over aggressive. They know that this is where they have the advantage. We see aggressive. He's even gone for the Vandal, and it's nice to see an ego buy every now and then. A really hyper aggressive play from Hexus. He's all the way out in C main, and that's going to give a lot of information to the rest of his team. But he's got the Spike Spectre down, double kill, and C. he's got a Spike as well, extra on a Nuke Hazard.
taken down. Spike control is there. Meanwhile, Player Captain Rage with the Spectre really getting double kill assistance from his teammate. But Slash, when did he get there? Get the frag onto Ezio. 1v4 though, picks up a Spectre. Has no armor, so yeah, there it is. Hex's triple kill to finish things off. Good work on his end to actually push out on that C-Long to gather information, and with the weapons difference, he's able to get that spike control early on. That's the most important part about this play as well. You need to gain massive control of as many avenues of the map as you possibly can, because if you try to slow yourself down a little bit too much on the map of Haven, especially on the defense, you tend to corral yourself into a corner that you have no way of getting out of. It's a pretty tough spot to be in, especially in positions like this. For example, when you're pushing through mid as an attacker, if they're able to take full control of mid, then you're in a pretty tough spot. So you want to take the attack to the opposition. And my god, Spike get down. away with that Attacker shot. spawn. Jigsaw's going to be good, but Ezio's going to be better with the double. The trades are going to be going in the favor of defense, and now Graphite Saints, they're going to fall short here. Ezio pretty much surviving with the skin of his teeth at this point. The man has only 2 HP to work with, but maybe Toxin can equalize the manpower a little bit further by shaving up a couple of hairs on the top of one person. Oh, Shave is what Hexus will do. Last player Catcher's standing. hat, and he's gonna do Spike more and down take down A. the fade and Slash again, time and time after each and every round. He's gonna be the last man standing, but his head will be taken as well, as we are gonna see a 3-0 scoreline coming in favor of Modu Gaming, and that's gonna mean a lot to them. They're gonna win out the bonus. That's gonna give them a lot more money to work with in the next round. That's gonna force Graphite Saints to go for another eco. That's gonna be really painful on their economy as well. As we see Slash, he's able to go for a Spectre. The rest of his teammates though aren't on the best of weapons. Meanwhile, all Vandal squad for the side of Modu Gaming, and this is looking to be quite a first map for their end. So 4-0 scoreline should be already in the cards as we begin this next round. Looks like another split push. Again, I'm not the biggest fan of split pushes in eco round. Maybe a full-on aggressive push should be better, but Headreaper will be Spike getting a down, couple of frags, C. but Hexus better stuff from his end, as we're going to see Ezio jumping around. Maybe he's trying to hit a clip or something. But the spike is down in that C main. Nice paranoia from Hexus as he's going to try and aggress. Jigsaw will be forced away. They should know that he's there, as we are now in a standoff position for the spike. Hexus does again a little bit too much, but even if he does, Jigsaw doesn't have One the weapon. enemy remaining. Captain Rage. Oh, the Cypher Newcastle is gonna fall. That's where Duncan Slash, the only one being alive. And just before I say his name taken down by aggressive, 4-0 is the score line. And well, Byron should be coming in. Maybe they can. yeah. Especially with this Byron now finally coming back in, things could be lighting up for them. But look at Hexus, dude. 10 kills for the man. He's on a roll up here, and now Toxin also picked up the operator. Now, going towards the side of C-Long is absolute suicide, but Toxin's opting to go in for an aggressive play over onto A main. Now, things could be getting spicy right now. Toxin, very aggressive swing. The Breach is going to be able to catch him out, slow him down a little bit, and now it's all up to Jigsaw. My God, Captain Rage is going to be beautiful with a tap to the forehead. But this does not hold for as long as he would have hoped for. Slowing down the push, Jigsaw is going to be able to retaliate, but the real question is for how long will they be able to turn things around here? This is a 4 versus 4 situation. Again, aggressive peek over from the other side from the operator to try and gain some information over towards the A-long cycling, but no one's opting to go in for a push. Graphite Saints, they are playing so slow. The timing really not working in the favor of Toxin whatsoever here. The poor guy's gonna get caught out possibly from 2 sides, and he has no teleporter ready to get himself out of this. Oh god, he's gonna die. He's gonna get caught. Yep, that's the kill. Jigsaw takes out 1, and the A side ripe for the pick. Good teleport from Slash, though. He's now in a really nice position to get a couple of kills, and he has his utility as well if he wants to quickly get out of this position. As a swing comes in from Ezio. Good read on his end, take it down Slash. It's a 3v3 situation. One enemy remaining. We are going to see extra on the trades are coming in 1v2 as the Breach is the only man alive, trying to keep the spike ticking, trying to keep it in his favor. He's so far away. The stun will connect, but that's not going to matter because the defuse is still going down. There's no time for it. He has to go for denial, but Ezio, like a knife guard dog, is going to be watching the diffuser as the diffuse comes in. It's going to be a 5-0 scored line. Despite the stun, despite all the utility, despite the very impressive side take
the lack of impact from the Omen slash he was in a good position to at least get one frag or at least buy some time for his teammates to set up for the post plant. He was unable to do that. That's gonna let them go for a 5-0 lead for the opposition. Modu Gaming now in a really comfortable position, forcing their opponents to another eco. Do I see a few rifles there though? They're forcing. Wait a minute. This force could be very questionable, or this could easily be the change in the ties that they really need to turn things around here. But again, things don't look that good, especially with the amount of bodies being dropped. Toxin's gonna be the one to take down another one from the side. And with the fade getting dropped early, things don't look that good, but maybe aggressive. My counterpart not really hitting the same shots as me. Does get caught out here, and things don't look as good, but Captain Rage is gonna make it look mighty more dandy here. 3 versus 3 situation on the map. Ezio, though, having a little bit of a dance with death, twiddling his thumbs over on the side, and with this rolling thunder, he may just be sent towards the skies, but no, beautiful angle. That's gonna be the first, not gonna be the second, though. Jigsaw's gonna be able to find One it. enemy remaining. Jigsaw, man. This guy is just an architect. That will result in a 1 versus 2 situation. The spike will go down. He has the Empress activated now. The Hunter Tree coming in from Captain Rage, not really denying the spike plan, not really lagging any players. But Jigsaw is in a really aggressive position. He doesn't know. He doesn't even know, and he's gonna be taken down. The head taken off. And first round for the side of Graphite Saints. As you said, this force to change the tide. They did lose 3 players, but they got the spike down. They got the round win. That should give them a lot of money to work with in the follow-up. Meanwhile, we do see Modu Gaming, they still have more than enough cash to go with their own buys, and the operator still in the hands of Toxin. He's still got only 1 frag, I think, the one in the last round. That should be his first frag of the round, so we're still hoping to see some impact from him with that weapon, because again, it's a high investment weapon, and you want to make sure that investment is worth it. So he's going to be going for that peak on top of the main, and for now, no one's really going to be peeking him, but you might see some intense action on that. So now he's going to be pushing the garage. Trailblazer from Ezio coming in will actually find Claire as Toxin somehow gets a frag onto the Omen, taken down early on. Jigsaw willing to enter into the garage, won't be doing it just yet. Hexes follow up onto Head Reaper. 3 versus 5 situation early on. And now Trying to get that early pickup lead. But again, Graphite Saints may be playing it a little bit too slow. They need to take initiative, and Jigsaw is trying to go in for it, but not an angle and not a fight that you can take here, but not anytime soon. That is one engagement you never want to take when you are on One the attacking enemy side. remaining. Not until you have some information to work with. Second play coming in from Asus before he did get traded out. Ezio, though, he doesn't miss those trades. An immediate swing and snap. 6-1. The members of Modu Gaming, they are showcasing exactly why they deserve a second chance over towards the semifinals. But again, slow climb up, 1 step at a time. You cannot get overzealous in the way that you're playing this one in, because whoever wins this will face off against Insurgent. And you know for a fact it's not going to be an easy feat to try and take down that squad. Indeed. Whoever will be winning this round out will have a tough time, and this match will be so important for them to get ready for that, as they need to sharpen their skills. And now an aggressive push towards the garage. The utility from the breach will slow things down. Good read from the side of Modu Gaming, but the breach continuing to push through as they will be the frag on the extra, but the smoke Spike coming at down. the right time, and Nexus will be Last getting player a couple of standing. frags. That was the perfect timing on that smoke. Ezio's gonna get a follow-up on the slash, and it's all onto the fade. And the seaside hold is holding strong. Despite that really menacing looking push, they were able to keep it under their control. Good hold from Ezio, good hold from Exus. That's a perfect spot to be in as well here. Good God. You just can't make any of that up now, can you? It's already a 7-1, and the members of Modu Gaming, they're just getting even more momentum on their side to work with. But for now, the real problem of this entire situation is one thing and one thing alone, Kirito. And I think you see that as well. Historically, the map of Haven is a much more attacker-favored map. If you have this much of a dominant side, when it comes down to your defense, your attack will primarily be much more heavily focused towards just making your
enemies as uncomfortable as you possibly can on the defensive side. Because look at how the defense is playing. They're pushing their way in from every avenue that they can possibly hope for. And when you have this much confidence, either it could come to bite you in your butt, or it could easily make it go better for you. Oh god, Jigsaw, he found that shot. That would have been insane. If that kill occurred, there was a good possibility that this would have been good god, man. He just goes in for One swings and he enemy doesn't even remaining. care. But the trades, again, Modu Gaming is so much better when it comes Last down to player their trade standing. potential. And this is why they're being able to hold. But okay, never mind. Maybe, just maybe, aggressive. He could be 9 facing HP. his own maker here. Oh, one bullet needs to connect. They really think they Oh, can the scare flick me. of the head. My word, gets that 7-2 scoreline in his, not in his team's favor just yet, but those couple of rounds will be really important for their momentum. Hopefully these will change the flow of the game in their favor. Head Reaper, man, I did not see that coming. Well, like surely aggressive, even though his counterparts like this, surely he's gonna land one bullet, right? One bullet. No, the flick from the fade is enough to take him down. And despite all that, impressive performance, especially from Hexus as well. The first initial frag onto the green, and then the flash was just pure perfection. And now SEO, he's just checking out his teammate as well. Oh, okay. This is a little bit too aggressive as Slash. When you're taking him down, the Slash is coming from SEO. Now he's under a lot of pressure. SEO has been made low. I know HP, with exactly only 33 remaining. He's gonna fall back into this side with his teammate to try and hold on to it. But the opposition of Graphite saying he's gonna be moving away from that toxin. Oh, no, he even gets stinked. This man is not having a good day with the operator or with the chamber at all. Face Now, he's your gonna be fear! rush over the players there. Just get a shot. Nice shot onto Newcastle though. But he's gonna be pushed. As you see the Prowler coming in, he's gonna be bitten by that and he's gonna be Spike taken down, down. B. Captain Rich One goes on enemy to remaining. Extron. There's a lot of activity in that east side. 1v2. Oh, X is running away. Doesn't want to take that fight alone. Smart move. Jigsaw, he's playing this so smart. You gotta love it from this man. He has the game sense to make it work, and he has the game sense to make them sweat as well. 1 versus 2, the Reyna on the slow lurk 30 up. seconds left. One player holding from spawn, maybe with the swing, could just be able to get it, but Hexus has the better angle, and Jix is gonna be none the wiser for it as well. 8-2, and this round easily could have gone in the favor of Graphite Saints as well, but again, it was a 2 versus 4, Kirito. Yep. And the two players just completely turned the entire round on its head, primarily because of one reason. The members of Graphite Saints, they started pushing in one by one instead of going together as a team, and the spike was going to mid while all the members were going to C. What was the plan there? Graphite Saints, they're not communicating which side they want to hit together. And that's why they're falling here in so many of these different scenarios. What happens in a lot of the rounds, they feel like they're very disconnected. down A. Well, look at this thing from the side of Modu Gaming. The great timing with the push from Toxin and the Sova ultimate from Captain Rage allows them to get a couple of frags. They do lose the side in the end. No one was really watching A long. One Toxin enemy is gonna remaining. Fall up onto Slash. Finally seeing some Long. from this man. His aggressive Toxin. They still keep going. The side was theirs, but they weren't able to capitalize the players inside that Last sewer round region. before the And switch. that's going to result in a 9-2 scoreline, one away from the second half as we are approaching the last buy round of this first map in the first half. Well, I mean, it's been very one-sided for now, mainly because Graphite Saints seem very disconnected while pushing aside. It's like it's not that they're confused. They do look a bit confused whenever their initial plan seems to not work out. Like, okay, we're hitting A, it somehow doesn't work out. Then they're like, okay, what do we do now? There seems to be some confusion and there seems to be some lack of coordination in how these players and whatnot. But yeah, with this last one coming up, we are going to see a lot of buys, a lot of Odin from the end of the defenders with Flash. I mean, Hexus, I don't know, I guess he was in the smoke thing, so he didn't breathe. I don't know. Okay, but the side is I there. think he was confused. Wait, there's a player. Spike planted. Captain Rage is still in sewer. He's gonna get a frag on the jigsaw, and he's still in the sewer area. He can find a lot more impact, but his teammates are falling. Ezio does get a trade, but it's a 2v2 situation. He's gonna get in there fast, and speaking of fast, enemy wow, this guy! Oh god, he's feeling it, baby. The
Here comes the roll. He just over on the back. He just knows. Yeah, the perfect angle is a perfect fight. And good No. God, man. Wait, Who is it? the Who drone? versus 4 retakes? And here comes the owl throw teabag. The owl throw teabag. Just don't do it moves like that. Last player standing. He did it with the drone. I'm sorry. Switching He did it with sides. the drone. Okay. Oh. Alright. 10-2 as we approach the second half. Really strong first half from the side of Modu Gaming, and I'm really interested to see how their attack is gonna be like. They have the Sky, they have the Sova and the Jet. That could be a really, really good composition if they decide to go for fast execution. So it's all gonna come down to that aggression. Let's see if they want to go for it. Meanwhile, they do have the Chamber for the flank positioning and the Omen for really, really nice explosive pushes, especially with that paranoia. I'm basically a fan of Omen because of that paranoia, with that potential for, you know, just bursting into the site really efficiently. So hopefully we're gonna see stuff like that. But again, Graphite Saints, they do have a Cypher as well, so that should help them out in defense. And let's see. I mean, again, I'm not really experienced with the Fade just yet, so let's see how that's gonna come up for Head Reaper, because he is hitting some shots. So let's see how his utility is in this half. Be the best that you can get, but again, this is pretty much a guaranteed win for the side of Modu Gaming, primarily because of the way that they have been playing. They're just showcasing much more team synergy in comparison to Graphite Saints. And Graphite Saints, I have to give it to them that they are very mechanically skilled, but as a complete unit, I do not see them just performing here yet. Again, the composition as well does leave something to be desired for, because, okay, think about it like this here, though. You picked up a Fade and you picked up a Breach. What's your game plan with both of these characters? I don't really see any form of synergy between these two characters on this particular map, do you? Because on Haven, a map which is purely based to give you some levels of you need to gain some level of information, sorry. Fade, yeah, the ultimate gives you good amounts of info. The prowlers are going to be able to clear out the close proximity corners. What does Not the like a Breach? Sova. It's not like Yeah. a KO. Yeah, you need maybe a KO that is synergistic with the way that you can play the Fade, but a Fade and a Breach, the synergy doesn't really fall into that category. People have that idea in their head like, oh, maybe we can go in for the Fade ult and then the Breach ult combination and there's nothing that they can do about it. No, it's not that potent, not on the map of Haven. Yeah, if you have something like Fracture is incredible for both of these characters. Even Ascent is a very powerful map, but in Ascent, you maybe want to shift towards a KO because of the sheer amount of chambers being picked up constantly. But their composition is not really looking that good for them whatsoever. So I guess hopefully they have a plan with this composition, because I'm really interested to see how viable this could be. But again, I just see a lot more potential in the Sova and Sky composition than Modu Gaming have. And again, even a Sova and a Breach composition, that would be even better, especially considering that they have that Jet. A Breach stun or a Breach Flash combined with the Jet entry is so hard to stop. And right now, Slash, he's finding that out, that his utility isn't really able to stop that side. We are going to see the first tag going in their favor, but Captain H takes on Head Reaper. Low HP on the Jet. I believe he should be only one. But the retake is going to be immediated as Spike the down, Storm C. takes a fine spray, One but enemy Ezreal remaining. popping off. Triple kill for him and aggressive to finish him off with the last frag. 11-2, 1 away from match point, and this seems like all in day's work for Modu Gaming. They were dedicated to that seaside. They were sure they were going to push it, and they did it regardless of whatever whatever resistance was put up there by their opponents. So they just got in there, they got the job done, and that's going to allow them to go for the Force Buys in the next rounds as we see Spectres coming in. But not just that, Graphite Saints, they're going for Spectres as well. So this could be interesting if they do end up losing this round. Match point, I believe, will be pistols for them. So seaside push. Well, we can move on. 11-2, you know, they have to buy. If they don't buy here, it's all but over for them regardless. Splash is going to be able to find one kill, but the trade-offs are going to be immediate from both ends. Still a tiny little bit of a questionable hold, but they're still going to be able to survive through it all. Plan's going to go down finally. Shields are going to be coming in from one end, but
Look at the crossfires, dude. What does Last Cool Slash player do? standing. Has a teleport in hand, but Thompson's not going to give that one away. Triple kill for that end. And Captain Rage swings out and gets a trade-off that he needs. Ezio. Very dearest Match teammate point. gets a little bit of the friendship dance that we all know and love. And a 12-2 scoreline with Modu Gaming possibly taking this map away in coldest ice fashion. I mean, that's really all you gotta say. They're playing really well. They're playing good with the utility. They're playing coordinated, and it's just not like one other player is getting all the frags himself. Like Hexus, yes, he's top of the score. He's top of the scoreboard. He's 19-5, impressive stuff. But it's just not that. His teammate, he's doing all the job an Omen does. He's doing everything with the scopes, the paranoias, and the rest of his teammates are doing that as well. The sky flashes, the Sova darts, everything's working out for the side of Modu Gaming. But the aggressive push is a little bit questionable, as they are in the cases of actually getting some information, and now as the smokes are going to be fading, they're going to have to back off. And they're going for a quick A-side execution. Cypher utility is there, so we might see a good reaction from the end of Modu Gaming. But Ezio, the lurk from this man, what was that? Second shot, and he gets another one. Get this man, I don't know, get him something. But there's only one player remaining, and it's gonna be a Cypher. You can push the ball, like trying to free-fire the angle. But what can you do as Captain Rage finishes him off? 13-2. And if you didn't know who the Gaming were, now you know who they were. They are going to be taking an impressive first map against Graphite Saints. It's not really that much of a surprise here as well, Kiwi, though, because, yeah, we don't know Modu Gaming, but we do know the names on their side. There are players like Aggressive, Captain Rage, and we know our boy Ezio, but the name Hexus is going to be the one that sticks to me the most. Primarily because having a controller player that is this aggressive and knows how to aim as well as control the team and help them out when it comes down to his own utility is something that is quite rare, especially in our scene. He has showcased his mettle here to be an incredible driving force for his squad. And Modu Gaming, if they're able to put this much of a performance here, and right now, I do believe that Insurgent, it could be shaking in their boots, but again, you'd have to remember, this is a best of 3, ladies and gentlemen, so there is one more map to win before they can finally set their dates against Insurgents. And maybe we could see a resurgence coming in from the members of Graphite Saints, because they have the makings of a really good team when it comes down to their raw mechanical skill, but as a complete unit, I need to see more, and maybe on the map of mine, they're going to be able to showcase it to us. Yeah, and it's not just that. They need to overcome this loss as well, because this is a really big loss on their end. A 13-2 scoreline will definitely affect them mentally, and they need to make sure that this doesn't affect them. Obviously, it'd be nice to have that first map win cushion to go into the next one, so it's fine if we lose the next one as well. We can go to the third map. That's where we're going to duke it out. But no, they lost their first map. Now they're in a very dangerous situation, especially considering this is the lower brackets. If you lose, you're out of this, so they're going to have to make sure their mental is clean, make sure that they aren't facing any jitteriness, any nerves, talk with their IGL, make sure they know their game plan, and everything's going to go according to plan. They just need to make sure they don't panic, and it's still have enough time for the next one. So yeah, before we go into the break, before the next map, we are going to see our MVP for this first match. Is what the heck is surprisingly, it's Ezio. And I mean, again, I'm not disappointed with this. My boy out here on the top. And he is an impressive player. He did play quite well. And we have seen him play consistently on every agent. I have seen him play well on the Sky, the Sova, whatever he picks up on the Reina as well. This guy will pop off. And I'm glad to see that he's still here on the server getting frags. Hopefully in the next match as well, we are going to see some impressive stuff from him. And I'm really looking forward to it. Ezio, he's just been on fire. And something that we didn't really expect as well. We know our boy Ezio, he's been having some ups and downs, but seems like for him, it's only ups and ups and ups. And as a team, he's just going to keep on improving. He's just going to keep on giving. And hopefully in the map of mine, he is going to give us another high kill game. I'm expecting my counterpart to possibly show up as well. You never really know. But what I really want to witness is the members of Graphite stepping up to the plate. They need to showcase to us exactly why they're here this far in the lower brackets, because they're an unknown team. They're an unknown quantity, and there has to be a reason why they are so good and why they deserve to be here in the lower bracket side. And
I personally believe that as a team, they can improve right here and right now if they're able to work out the kinks, but communication breakdown is a massive part of it all. And hopefully, they can work on it. Yeah, indeed. So we're gonna take a short break, ladies and gentlemen. Before we go, I want to remind you that the giveaway is still on for the Asus ROG Delta S Animate wired gaming headset. So make sure you participate in the giveaway. For that, you're gonna have to like the page, share the stream, and comment. And while sharing the post, make sure you mention the page so that you can participate in the giveaway. And we will be announcing the winners later on. So make sure you participate to win that headset. And we're going to be taking a short break. After the break, we'll be right back with the second map. Make sure you stay tuned for that. One enemy remaining. And a third one as well, Spike Captain down A. Rage. Meanwhile, keeping the A short secure. We see the face up in that sewers as the players are going to swarm and it's going to be Ezio to take him out in C main, and that's going to give a lot of information to the rest of his team. But creeping, but he's got the Spike Spectre down, double kill, and C. he's got a spike as well. Extron and Nuke Hazard taken down. Spike control with their new Player Captain Rage standing. with the double kill assistance from his teammates. But Slash, when did he get there? Get the frag onto Ezio. 1v4 though, picks up a Spectre. Has no armor, so. What? So you want to take the attack to the opposition? And my god! Spike down. Like shaving up a couple of hairs on the top of one person. Oh, Shave is what Asus will do. Last player Nuke Hazard's standing. hat, and he's gonna do Spike. most in every round. He's gonna be the leader, as we are now in a stand-up position for the spike. Asus a little bit too much, but even if he falls, that's where Vulcan Slash the only one being alive. And massive swing. The Breach is gonna be able to catch him out, slow him down a little bit, and now it's all up to Jix. My god! Captain Rage is gonna be beautiful. as well, if he wants to quickly get out of this position, as a swing comes in from Ezio down Slash. It's a 3v3 situation. One enemy You're remaining. gonna see extra on the trades are coming in. 1v round. There's no time for it. He has to go for it. And with the fade getting dropped early, things don't look that good, but maybe aggressive. My counterpart does get caught out here, and things don't look as good, but Captain Rage having a little bit of a dance with death. Twiddling his thumbs over on the side and towards the skies, but no, beautiful angle. That's gonna be the first, not gonna be the second. Though Jigsaw's gonna be able to One enemy remaining. Jigsaw, man. This guy. So Ezio's gonna get a fall off on the Slash, and it's all on to the fade. Either it could come to bite you in your butt, or it could easily make it go better for you. Oh god, Jigsaw, the possibility that this would have been exit. Good god, man. He just holds in for One swings and he enemy doesn't even remaining. when it Last comes down to player their trade standing. potential, and this is why they're being able to hold, but okay. Here. One bullet needs to connect. They really think they Oh, can the scare flick me. of the head. Operator or over the chamber at all. Face He's your gonna be fear! rush over the players there. Just get a shot. Nice cover though. He's gonna be pushed. As the crawler's coming in, he's gonna be bitten by that, and he's gonna be Spike taken down, out. That B. Captain Rage One is on enemy to remaining. Extron. There's a lot of activity in that B side. 1v2. Oh, X is running away. Doesn't want to take that fight alone. Smart move. And he's still in the secure area. He can fight. Early and Modu Gaming, they're gonna fall off first. Come in aggressive. He's gonna get One the enemy frag. remaining. Jet and a third Spike one as well, down Captain A. Rage. Meanwhile, keeping the A short secure. We see the face up in that sewers as the players are gonna swarm him. It's gonna be Ezio to take him out in C main, and that's gonna give a lot of information to the rest of his team. But creeping, but he's got the Spike Spectre down, double kill, and C. he's got a spike as well. Extron and Nuke Hazard taken down. Spike control with their new Player Captain Rage standing. with the double kill assistance from his teammates. But Slash, when did he get there? Get the frag onto Ezio. 1v4 though, picks up a Spectre. Has no armor, so. What? So you want to take the attack to the opposition? And my god! Spike down. Like shaving up a couple of hairs on the top of one person. Oh, Shave is what Asus will do. Last player Nuke Hazard's standing. hat, and he's gonna do Spike. most in every round. He's gonna be the leader, as we are now in a stand-up position for the spike. Asus a little bit too much, but even if he falls, that's where Vulcan Slash the only one being alive. And massive swing. The Breach is gonna be able to catch him out, slow him down a little bit, and now it's all up to Jix. My god! Captain Rage is gonna be beautiful. as well, if he wants to quickly get out of this position, as a swing comes in from Ezio down Slash. It's a 3v3 situation. One enemy remaining. You're gonna see extra on the trades are coming in. 1v round. There's no time for it. He has to go for it. And with the fade getting dropped early, things don't look that good, but maybe aggressive. My counterpart does get caught out here, and things don't look as good, but Captain
having a little bit of a dance with death. Twiddling his thumbs over on the side and then towards the skies. But no, beautiful angle. That's gonna be the first, not gonna be the second. Though Jigsaw's gonna be able to One enemy remaining. Jigsaw, man. This guy. So Edge is gonna get a follow-up on the slash and it's all on to the face. Either it could come to bite you in your butt, or it could easily make it go better for you. Oh god, Jigsaw. Possibly. And ladies and gentlemen, welcome back to the D1 Cup Bangladesh Season 1 by Discovery 1. And there's a lot of ones in that sentence, but regardless, we are into map 2 instead of 1. So it's me, Kirito, and this is Aggressive. We're going to be taking you through the second map as well. After the first map, it's the second lower bracket match for the day between Modu Gaming and Graphite Saints. And for the first map, one thing that we're sure of is Modu Gaming is looking really good. They're looking really strong with their agent composition and their coordination. And the same story can't really be told for Graphite Saints, can it? Yeah, sadly, no. Confidence running low. The team's just not performing to the best of their own abilities. Haven, a map where even an underdog team can win purely based upon strategy and team play really just was not present. They had the mechanical skill necessary to go up against the grades that they were facing, but first of all, communication not really being showcased here at all. They were getting caught off guard in a lot of situations, even though the communication line should have been clear after the first initial kill. They were not peaking with confidence. They were taking fights one by one. No real forms of double peaks, no crossfires, people playing inside of hell without any form of recollection of what they can do to help their teammates, maybe playing from A long, from A sewers. Nothing was really being done on that regard. So for now, they can just relax, they can just chill, and they can just wait and see how all of this will play out for them moving forward. But on the other side, Modu Gaming, they're just having the time of their lives. They're on the server, they own the place, and they're lounging with their chairs leaned back. But again, overconfidence is one of the things that I always talk about to the up-and-coming teams. You can never get overconfident. No team, even if they're a couple of tiers below you, is bad, because they can come up with a strategy that you have never really seen. You can learn from and you can execute it in your own strategies moving on down the line. And for Modu Gaming, hopefully they don't take this one lightly, because game number 2 is going to be a banger as well as we head on down over to the map of Bind. Yeah, and especially Bind will be a tough map for the side, for both sides actually, because it's really interesting to see you have your both sides. We have the mid entry separated for both ends, and you also have the teleporter. So there's a lot going on here, and there's a lot you can work with your utilities and strategies to make interesting plays on your team. But again, on defense, it is sometimes a very difficult situation for you to go for the retake. So a lot of times players are opting to try and hold on to the side, especially on the B side where you have the elbow and everything. It's hard to really come back from a completely controlled side. Sometimes maybe it's maybe a 4v4, 5v5 fight. It gets very chaotic. Then something might happen. But when you're at a man disadvantage, it's better off to go for a save in certain scenarios. So it's really going to come down to the agent selections and what each of the players pick. So that will, let's see if that's going to be viable or not for this each and every situation every situation in this map. But from what I've seen in the past matches, we're not really seeing much of a synchronized agent pick from the side of Graphite Saints. So that is something they should be really focusing on, to have agents that have abilities that complement each other, that really help out in different scenarios, and get the job done in the entry or the retake. So at least stuff that works well together, such as as I said on Haven, maybe a breach stun and a jet dash. Those work together really well for entries, retakes, or side takes. Those help out immensely for your team. As we talked about the initiators, maybe a breach and a Sova or a breach and a KO, something that provides information and something that helps in the end for the entry. So maybe a Sova recon first gives you the initial information. Okay, there's 3 players inside. Then the breach goes in for the entry with the duelist and whatnot. So stuff like that was done really well by the side of Modu Gaming, but not really well from the side of Graphite Saints. So that is what I'm hoping to see. That's going to make the match a lot more closer, and hopefully that will happen, because on Bind, it's essential to have good agent composition and good coordination communication for a close match. And another thing I really want to highlight is the composition. Yeah, on paper, a composition may seem very powerful, but in execution, you need to
dry run it, maybe test it first before using it, especially when you're at the quarterfinal stage of such a massive tournament. There is a gigantic prize pool on the line, and you're losing out on it here pretty early on if you're not careful. So again, Fade and Breach combination for a particular map takes a while to set everything up. So moving on down the line, I want to see them change up their composition, not going for something so unorthodox. But for now, we're going to be heading on down over into a short little break, ladies and gentlemen. Seems to be a couple of technical difficulties, but don't go anywhere. We'll be right back, and make sure keep your eye out for that giveaway, and you don't. Come in aggressive. He's gonna One get the enemy frag remaining. Jet, and a third Spike one as well. down Captain A. Rage, meanwhile keeping the A short secure. Yeah, we see the face up in that sewers as the players are gonna score him. It's gonna be Ezio to take him out in C main, and that's gonna give a lot of information to the rest of his team. But creeping, but he's got the Spike Spectre down, double kill, and C. he's got a spike as well. Extron and Nuke Hazard taken down. Spike control with their new player Captain Rage standing. with the double kill assistance from his teammates. But Slash, when did he get there? Get the frag onto Ezio. 1v4 though, picks up a Spectre. Has no armor, so. What? So you want to take the attack to the opposition? My God! Spike down. Like shaving up a couple of hairs on the top of one person. Oh, Shave yep. is what Exus will do. Last player Catcher's standing. hat, and he's gonna do Spike. most in every round. He's gonna be the leader, as we are now in a stand-up position for the Spike. Exus a little bit too much, but even if he falls, that's gonna result in Slash the only one being alive. And Massive swing. The Breach is going to be able to catch him out, slow him down a little bit, and now it's all up to Jix. My God! Captain Rage is going to be beautiful. as well if he wants to get out of this position, as a swing comes in from Ezio down Slash. It's a 3v3 situation. One enemy We are remaining. gonna see extra. The trades are coming in. 1v1. There's no time for it. He has to go for it. And with the fade getting dropped early, things don't look that good, but maybe aggressive. My counterpart does get caught out here, and things don't look as good, but Captain Rage having a little bit of a dance with death. Twiddling his thumbs over on the side and then towards the skies, but no, beautiful angle. That's gonna be the first, not gonna be the second, though. Jigsaw's gonna be able to find One that enemy remaining. Jigsaw, man. This guy, So Ezio's gonna get a fall off on the Slash, and it's all onto the face. either it could come to bite you in your butt, or it could easily make it go better for you. Oh God, Jigsaw, the possibility that this would have been exit. Good God, man. He just holds in for One swings and he enemy doesn't even, remaining. when it Last comes down to player their trade standing. potential, and this is why they're being able to hold, but okay. Here. One bullet needs to connect. They really think they Oh, can the scare flick of me. the head operator or over the chamber at all. Face He's your gonna be fear! wrestle with the players. They're just get a shot. Nice counter though. But he's gonna be pushed. As the brawler's coming in, he's gonna be bitten by that, and he's gonna be Spike taken down, down. B. One One enemy remaining. There's a lot of activity in that B side. 1v2. Oh, X is running away. Doesn't want to take that fight alone. Smart move. And he's still in the sewer area. He can find a lot more impact, but his teammates are falling. Ezio does get a trade, but it's a 2v2 situation. He's going to get in there fast, and speaking of fast, enemy wow! This guy! Oh God, he's feeling it, baby. Here comes the roll. And ladies and gentlemen, welcome back to the D1 Cup Bangladesh Season 1 by Discovery 1. Sorry for the delay, but the players are getting ready. We're going to be going into the map real soon. And the first second map is going to be on Bind. A lot of pressure on Graphite Saints to win this map. Because if they don't, they're already down by losing the map of Haven. Losing this will result in them getting eliminated. Because this is the lower brackets. And the winner will be taking on the earlier winner from today, Insurgent HeadHunters, who also won their own matchup in a good, really dominating fashion. So before we go into the map, we are going to take a look at our map selection one more time. It is going to be Bind, and Modu Gaming are going to be defending for the first half. So that, again, a pretty big plus point. Defending will be relatively easier in my opinion. So they should try and, crack up as much as rounds as possible. But if the side of Graphite Saints can go through with this map, we are going to be going into Fracture, and that will definitely be something to look at. Yeah, for now though, they're looking to close things down as fast as they possibly can on the other end. Just think about it. When you're on the side of Mono Gaming, you don't really want to give your opportunities away to your opposition. Find a lot more of a close proximity map, and I do believe that Jigsaw is going to have a ton of fun on this particular one.
But then again, it was Graphite Saints who picked up map number 1. And now we're going to be heading into the home map of Modu Gaming. So yeah. Yeah, that is also one more thing that I feel like they need to be really careful about, especially considering that this is going to be against their own map pick as well. Because not only did you lose out on a map and you lost out in a really tough scoreline, you did lose up on your own map as well. So that's going to be taking a hit on their mental as well. So you gotta overcome all that. You gotta make sure that you're not overthinking, that it's not clouding your thoughts during the game, because in a fast-paced game like Valorant, you need to keep your brain overclocked to 100, because so much is going to be happening. You're going to have to throw utility, you're going to have to take gunfights, you're going to have to think about yourself, think about your teammates, think about the spike and whatnot, and those kind of thoughts are going to be affecting your gameplay to quite some extent. So you got to keep that off your mind for now. You still have a map to play, and you got to try and win that. Whatever happens, it's going to happen later on. So that should be what the side of Graphite Saints are trying to go through, because they've been in a situation before, and for that reason they are in the lower bracket. So the same mistakes cannot be made. They made it this far, all the way to the quarterfinals. Now they are in the lower bracket, so this is the do or die situation where they're gonna have to make sure every situation, every decision counts. That's for certain. You just cannot fall flat on your face, especially when you're in such a dire position. Your backs are against the wall. This is a best of 3. You have to remember, and already you have lost out on one of the maps. Graphite Saints, if they want to perform, it has to be right here and right now. But on this particular map here, Kirito, on Vine, normally the strategy always revolved around you picking up possible Viper, playing around with that Viper, and then picking up a Brimstone. Double controller, pretty much the guaranteed setup for this particular map. Now, there has been a massive shift in the meta, in particular for a lot of maps. I'm pretty sure you remember me showcasing how much I hate having a raise on the map of Ascent, but I have changed my tune. And this is true for the map of Find in particular as well, only if you have an Astra on your team. Now, hear me out. Astra is actually a very powerful controller in this current meta, and I overlooked her entirely. But after witnessing what kind of plays you can make with her from the international scene, with the European scene showcasing exactly how potent she can be, it completely changes the dynamic. Maybe with an Astra, the members of Graphite Saints can switch up the meta, switch up the pacing of the game in a lot more of a different manner. But playing the Astra is a lot more difficult as well, because then you need to communicate the way that you use your utility. You can't just throw it willy-nilly anymore like you used to. The cooldown is like, what, 35 seconds, I do believe, for each of your ability to grab. I think it's 40. Or Yeah, 35. 40. Regardless, Yeah. it's a like long time. 40. It's a long one. So if you are not able to communicate it properly, how will you turn things around? Communication, the biggest thing that a lot of teams are missing upon. And I see this as well. Like one of my friends opening up a new team, playing for that team, they're always focusing on their raw mechanical skill, just finding aim labs for days. But bare bones communication, it needs to be present. And a lot of these up and coming teams, they really do need to understand that. And I may sound like a broken record, but that is true. In Modu Gaming, they have it under lockdown, and that is one of the main reasons why the mechanical skill is able to flourish so flawlessly. And on the map of Bind, you know for a fact that mechanical skill is a must-have. Those close proximity fights can just happen in the blink of an eye, and either your head gets popped off, or you're going to be lying down on the floor thinking exactly what you did wrong on the server. Wait, that's both bad. Exactly. Exactly. It's gonna get there's supposed to be a positive outcome there. Excuse me. No. Bad outcomes for both sides, okay? Oh, okay. I mean, all right. I don't know. I don't know what you just said, but regardless, yes, you gotta make sure the mechanical skill is on point for the gunfights, and you gotta make sure the communication is as well, really well, for so that you can take these sites without any hesitation, without any issues at all. Because sometimes even the basic communications, like saying words, will be a lot more difficult in these scenarios. So it's just the case of practicing and staying with the flow of the team, which will result in the utilities sort of coming out on their own, realizing what's going to happen when. Also, the chemistry with your teammates is going to be working out. That's going to help you out to take the sites a lot easier and a lot quicker. So the utilities are going to be important in that way. Hopefully both sides are going to be able to pull it out. And it's not going to be much of a trouble for anybody. But
again, we have seen this issue with Graphite Saints, and hopefully, I mean, again, it's a big ask to actually say that they're gonna fix this within the short time between this first and second map, but we're hoping for it to happen regardless. But it's just that it's so hard to pull off. Like, if you do come in with a team, like, okay, let's say I'm with the team, I'm just gonna play this tournament regardless, but you've come to this stage and you're like, okay, we have a real shot at actually taking this, and you have the potential as well. Like, we have seen the members of Graphite Saints, they're hitting shots, they're getting the aim job done, but if the communication, if the utility, the strategies, as you said, the dry runs aren't there, it's just gonna not really work out. You can't do these all the time, improvised mid game. You need to make sure that these are pre-planned and you can just execute them during the game, just like you practiced in your maybe your custom games, maybe in your scrims and whatnot. So this is when all that practice, all that experience is gonna be coming through for you. So hopefully we are seeing some experienced players in the lobby. So hopefully we are gonna see that come in for the second map, and I believe the second map will be beginning anytime soon. So before we go in, any thoughts on the agent selection, Aggressive? Yeah, particularly in selections should be pretty standard. Sova, Fade, Sky, primary pickups, controller, as I said before, Viper and Astra, best possible combination you can go in for. Or maybe if you want to play it safe, go for the chamber, go for the jet, and pick up an omen. And that's exactly what the other side's going to be going in for. Nothing really out of the ordinary for that. And while Modu Gaming, they're still thinking about their possible outcomes here, but the Brimstone, a must-have, I do believe, on this particular map, especially after all the balls that he has received. His smokes are very potent. The orbital strike is pretty much mandatory on the map of Binary, particularly in the current meta, because of the way that you can gain space with it. And yep, double initiator, single initiator though on the side of Graphite Saints. So has me worried a slight. Oh no, sorry, double initiator on the side of Graphite Saints. Does not really have me worried as much. I like the idea of the Fade and the Sky. It can work, but I really need to see if Jigsaw's going to be able to play that Sky as well as his Reina. Because to play a Sky, again, you need to be able to set your team up as well as yourself up for a lot of different situations. Exactly. And again, both Fate and Sky, in to a certain extent, have really similar utility. So Yeah, they will be, in a lot of side executions, in a lot of close quarters, utility usage when the enemy is really close in a certain corner in front of you. We're really gonna have to see the Fade and the Sky utility coming in handy for the teammates. So in large grand scheme executions, I feel like maybe a Breach, a Sova, KOs are gonna be really important, but I guess that's the style of play the Graphite Saints are going for. But other than that, an Omen pick, it's quite safe. It will get the job done for now, but the Brim is looking a lot more effective, especially with the orbital mollies and everything. Will be blocking off the angles and playing the post plans quite easier as well. Meanwhile, I don't see a duelist for Graphite Saints. It's pointing out again, which is fine. They have. I said that it's fine to not play a duelist and all that, but it would be nice to see that duelist every now and then, or that will at least give you a player to look on to do the aggressive entering, the fragging, or at least someone who can carry the weight of the team to try and execute sites. Because for now we have not been seeing that from Graphite Saints, and every time they pick an agent composition like this, there is a lack of that from their end. As we are going to see the first round beginning, the first pistol round already underway. Extron will be immediately falling. Sorry, actually, Toxin will be falling, taken down by Extron. A bit of a chain there. As we are going to see the B side execution being faltered. SBO takes down Extron. The equal trade coming in as the 4-view situation emerges. Now the side of Graphite Saints looking quite a difficult situation to try and execute this side, as they are going to fall back. Most optimum play is to use retreat and possibly find another one. Ezio, good god. This guy just doesn't care. The match just sweated it out. He's coming out of the closet real quickly as well. Slash on the other side, trying to maybe work his way up. But again, it's not looking that good for him just yet.
trying to sell out a fake as much as he possibly can. Jigsaw does find the first initial kill. Nice timing. Slash gets a free kill, and that's the timing that he wanted. Sorry about that. Aggressive's gonna be Planted. able to turn it around from there, but no heals on Ezio's side. Hawk out. And Jigsaw with a flash, that's a freebie for him. That's a kill, that's another one possibly Last to player get. But standing. Ezio? There's a good chance he gets this clutch. If he finds the headshot, the Cypher's dead. A peek Needs to the find face. headshot. But the thing is, the camera's not even placed. If the camera was pre-placed, I would say that this is very much possible for the Cypher to win, and Ezio has no chance of trying to get this one away. No. Timing it. Big shots. Oh, he does it! You're an absolute Nice, technique. mate. Ezio Alditore da Firenze lives on in his soul. And the assassin comes in from the night. Modu Gaming, they take the first initial round with him taking the play. I need help. And this guy doesn't really need any help at all. He's lying up here. Man, I did not know the assassin Ezio was a burly, hairy Australian woman. I did not know that, but Hey, he got reported as an Australian woman. that's nice though. Good read on his end to actually get the frag onto the aggressive Sky, taking him down. Jigsaw a little bit too over aggressive, but again he did flash the player, so can't really blame him. But the lack of utility and good prediction from Ezio to know where the player was allowed him to get that frag, stretch out the round, and give his team an economy to work with. So they're gonna go for all Spectres, a Vandal in the hands of Ezio, and Toxin with the Marshal as early aggressive from he said will be discovered aggressive, gets dinged, but gets the frag and dashes away in time. And Last Jigsaw player again standing. finds Spike down A. I didn't realize the sub, by the way. Piranha on his way, right? He's gonna be playing the Brimstone. I don't know if there's a shorter way to pronounce his name, but just gonna call him Brimstone for now. He got the frag onto the opposition, and that's gonna be a second round in favor of Modu Gaming. We are gonna see the opposition, the Graphite things going for their own rifles, own buy round, gun round from their end. So we might see a change in the scoreboard, but again, with the way the players from Modu Gaming are playing, I don't know. Might see a 3-0 as well. It's not looking that good for them at all here, but Hawk out. let's just say they are trying to figure stuff out. Launching smoke. Slow play from them, and I love this because the fact that they're playing this slow will allow them to just play things around from here. And Head Reaper isn't exactly what his name says. Taking out a couple of heads, one pop at a time. And he's looking for his third over from the other end, but Toxin's gonna be the thing that shuts him down. Gets a gun upgrade for himself, equalizes slightly. Send us down over to a 3 versus 4 situation on the A side. Right for the pickings, nothing to try and stop them here. And Piranha trying to bite some ankles here over from the side, but Slash is gonna be way faster for that execution. Last person remaining, holding from inside of the sideline will be the Sova. Right here. Captain. Not really a weapon that he wants to have in this certain scenario, and One enemy would have remaining. been optimal. Nice flash. That flash sets everything in motion. 2-1. And the members of Modu Gaming, they get taken out, but Graphite saves. That was a perfect execution. And Head Reaper just chef's kiss for that. Indeed, that's gonna give them their first round in the game. 2-1's the scoreline again. That was their buy round. They had the rifles in their hands, so that gave them a lot of advantage early on. But now we are gonna see the counter bias from their opponents as well. Modu Gaming with their own rifles and operate in the hands of Toxin. We did see him take some time to find some frags with that in the last map, but right now, let's see if he can get as he's positioned in that B long area. He's holding a tight angle and gets a frag onto Nuke Hazard. TP's away in time. That's gonna be the first frag in this round already. The hookah control is still established by Modu Gaming as we see aggressive and Ezio holding on. That is gonna come in. They're gonna avoid that. And right now, Graphite saying slowing themselves down. They don't want to execute this side without gathering enough information or gaining any ground at all. Aggressive does activate his dash, which will run out. I guess he doesn't get to use it. Launching smoke. It looks like it is gonna be the B side being executed regardless, as Head Reaper might be trying to use the fade utility to get in there. Ooh, aggressively connect with that shot. Extron takes on Ezio and the rest of the players swarming into Hookah. Slash takes him down. The utility from Chamber, the trademark, will be slowing things down a little bit more.
The alarm bot will be disrupting the push, but a quick rotation from the players though. Look at this, they're going A. They're not risking this one at 30 all. seconds But left. again, they're leaving one player on B to try and possibly catch out some of the rotations. And the fact that it is gonna be Head Reaper looked pretty good, but no, it's just not gonna happen. Jigsaw, what you gonna do here, buddy? Will you survive or will you fall? Is the real question. Slash is gonna be coming in as the backup one from the other end. Spike down A. He's gonna showcase his enemy own remaining. prowess here to try and go in for a hole. Piranha on his way. No! He didn't even need to peek that. He could have just walked away. I don't think he peeked that. Slash realized that he had to get the frag and just went in. Yeah, exactly. He needed to run away there. I don't know why he stayed. Exactly. He could have run away. I think he expected Slash to back off, but instead Slash, realizing the situation, got a good read and rushed in to get the headshot. I actually thought that maybe Perna would be able to win out that round, but no. It's going to be a 2-2 scoreline, and they're going to be pushed to an eco. Modu Gaming now in a really difficult scenario. And with the pistols, I think it can be easily said that we might see the lead being taken by the end of Graphite Saints. So we do see the Tour Force being made active by Toxin, who's on the flank. Cypher utility is something that they're going to have to go through. At Slash, they are going to be executing the B side under the hookah position. We are going to see Piran holding on with the frenzy. We're going to see the Fade utility spotting him out and Slash an easy wallbang for him as we see the execution happening in the site. Captain Rage still hiding in there. Captain nice headshot with the sheriff. Captain Rage trying to find something as well. Ezio gets a shot. So much is happening, but in the end, it's all gonna go in favor of the side of Graphite Saints. And we didn't really doubt them at all. They had the better weapons. A couple of frags here and there from the side of Graphite Saints, but not enough. He was pressurized as they would have hoped for. It seems as though these close proximity fights is where the members of Graphite Saints really do come alive, but the real question is for how long, because now Modu Gaming, they need to be the one who start adapting to a lot of these aggressive plays. Once again, you have to remember that composition-wise, the members of Graphite Saints, they're on a massive disadvantage. They have a double sentinel composition, which really has a tendency of no duelist is one of the few Spike things down that B. the attacking side does not really bode well for on the map of Bind in particular, because you want to have something that goes in for a solid entry. And not having that can slow you down quite drastically. So they're hoping to just get like what, 4 rounds at the bare minimum, max 5 is what they were really looking for. So the members of Modu Gaming, they need to deny that, because as soon as a round swap happens, that's where this one duelist aggressive, yeah, he's gonna regret ever. Good trade from Toxin. Slash takes down Piranha, but Toxin with the follow-up, aggressive falling as well. Face your fear! Easy scenario as the Fade ultimate is going to be walking into the B side. That will spot out Captain Rage. The Crawlers are going to bite him. He's trying to run away. The Decay will be making things difficult for him. As Ezio tries to disrupt this push towards Zuka. Gets one onto X-Strong. But now he's caught between a rock and a hard place. The Cypher Cast is causing a lot of issues. But he's holding his own. 33 HP holds on as Captain Rage finishes off Head Reaper. Excellent stuff from Ezio as he pretty much keeps the site from being controlled by the opponents. 3-3. This does not miss. When he is confident, his movement is supreme. You can tell that he purely won that fight on his mechanics and of course his movement. Pristine, left and right strafe, jiggles were perfect. He made it optimum as possible for him by changing his position over towards the crate. So he played a very close angle. So if anyone pushed inside of the site, mainly Head Reaper, he would still have cover. Perfectly done. But for now, again, you don't really swing that when you know for a fact there's a 2 to 4 on the other. Toxin's gonna take a back seat and Slash is gonna be able to take down another 2 players falling down like dominoes over towards the A side. And now the hold maybe coming in down strong. Piranha's gonna be able to get the revenge, and now has the all strike to slow it all down. Yep, we are gonna see the retake coming in. Spike's not planted yet though.
as we are going to see the rotation coming in. They are going to go to the B side, and the question is, will the side of Modu Gaming read this in time? We do see Ezio has a decent idea of what's happening. Oh, aggressive timing. He looks away, and the dink comes in. He does have the blaze stones out as Ezio realizes the side is going to be B. Plus 2 players dropping in, but Pirana on the other side will be Spike falling. planted. Now this is a very picky situation for the side of Modu Gaming. Ezio does find Nuke Hazard, but still, they are very spread out in their positions are exactly down. One of the players are low, that being aggressive, and he needs to make sure he at least gets a couple of players in, or one at least before dying, and Last Ezio player maybe standing. gets a player before dying. It's all on to Extron. Good report in the hands, he's trying to play against that, but the rifle being pulled out and aggressive, he's trying to go for the stick. Push out. Push out. He doesn't know where he is. Oh, he did not know where he was. He could have won that maybe, but No. The thing is, okay, Kirito. Optimum play in that situation, tap the spike, start pushing long. There's no way you win that otherwise. I think he was confused where the TP took him. He did not know that it took him further back long. I believe he thought it took him to hookah because he was looking at hookah. The play was maybe It was a good counter though, going for the updraft shots. He thought the tour de force would be popping up again, but it wasn't. He said it was the rifle, and that's what sort of put a more on his plans. Because it was a close one though, 3 and 4. We're going into the next one. Slow start for the side of Graphite Saints, and here's an eco for the end of the game. We're going to see some interesting Radianite animals crossing each other, saying hello. Yo, headshot on the coach sweeper, beautiful flash from his end. Extron will be getting a trade on the Toxin though, and the A-side execution looks to be very much plausible right now, as the only player there is Pirana. Trailblazers will be confirming that as well, as the rest of the players, Captain Rage and Ezio, going for the rotation. Spike plant won't be Spike denied, planted. as we are going to go into the post-plant situation. 4v4. And this three might get some frags here though, as we see a couple of players low HP. Justin! How does he? I don't know. Maybe it was just too blind for him, but Pirana outside of U-Haul trying to walk in. There's a player with so low in HP. He doesn't get the job done. Ezio gets a trade, 3v3 situation, but Ezio's got a rifle now. This could change. His aggressive gets a headshot onto Extron. Situation's looking very dicey. As Newcastle gets one more trade from aggressive 1v2. And the stick is coming in. What a shot! Get ecoed on. That's just too good. God damn, the thrifty round coming in from the side of Modu Gaming was absolutely perfect. Ugh. Pretty sure that aggressive left a dent on their heads, that's for certain. A birthmark that you really weren't looking forward to at all. But for now, it's 4 and 4. And with this thrifty round win, the economy will finally start to stabilize. They have ample amounts of money, while from the other side of the attack, even though they won so many rounds in consideration, they took a big hit. They need to play it safe, and a simultaneous double kill coming in from one end to the other. Toxin with an operator, while from the other side, it will be the Vandal and the Flash coming in strong. Pirana, though, possibly looking to get a kill, but he knows not to go over aggressive. They have the man advantage, and he does not want to give that up. Yeah, this A side is looking really sweet for the taking. The rotations are coming in. Ezio already making his way here, as Newcastle is going to be going towards showers to try and add an extra layer of firepower while they're trying to get in there. Getting multiple angles down, as we are going to see smoke coming into the A side. Toxin's going to be getting ready with the operator as well. And they're yet to push in with 45 seconds left. They should move in as the time is slowly ticking away for a rotation. Look at where the spike is though. I believe Jigsaw went all the way back to get a gun, maybe? This could be a B-side here. 30 seconds remaining. 30 seconds left. Ezio takes the Trailblazer through the teleporter, and that will be spotting the sky. Jigsaw will be spotted out. This is the shot! Yeah, missed the shot. Toxin does get the trade though. It's going to be a 2v4 situation. Low HP on the sky, and now time sticking away. They need to get into the side as Ezio. All he wants to do is hold them back. All he wants to 10 do is seconds no, left. you're not getting in here.
enemy but the remaining. time is ticking away. Toxin I gets think one that's more, it. and Ezio put the nail in the coffin. No spike plan for you today, and 5 and 4 is going to be the scoreline. The lead being regained by the side of Modu Gaming. Graphite saying so. They're playing a tiny bit too slow. I do believe they need to start taking a bit more initiative in the way that they start pushing their way in towards the site. But I do believe this solo play is really working out for them. They're breaking down the defense of Modu Gaming one step at a time, and I personally love that. Don't go over aggressive, understand how your opposition is playing, and then start taking steps to counter it. But over towards the B-long sideline, the operator is going to be reigning supreme. That's going to be a switch up in the way that they were playing. The operator went in from showers all the way over to B-long, while the members of B-long, who are starting to push in from showers. That switch up of the angle will be perfect and aggressive. That's a free kill. The man's walking in towards the back. Then that's going to be a slap to the face, and with the Scout smoker destroyed. going down this early in towards the round, maybe things could be better, but Captain Rage, he's just gonna I've hold, got your he's just gonna trail. chill. And here comes the Cypher over from the sides. That's gonna be another kill on one end, and Jigsaw. He's gonna be the one to survive, and but he's still able to retaliate. If he had one purple and he was dead. Good God, Captain Rage came into the rescue. That's 6 and 4. Deserved 6 and 4? Not really, because this came down to the wire. My God, it all came down to running out of bullets. A couple more, even one more bullet, that could have been a very different round. But 6 and 4 is going to be the score line, and again, the lead being extended by Modu Gaming. They are looking really comfortable. They have a couple of ultimates they want to play with as well, but they really are in a situation economy-wise where they don't have to really go for that. Meanwhile, half buy is coming out for the side of Graphite Saints. They are going to see a Vector, a Martial Guardian, and pistols on the other end. Spike The Toxin down, first side B. on the Jigsaw slash, going for the Enemy down. run and gun, but Piranha, superior weapon, will win any day of the week. So we are going to see an early 3 versus 5 situation. Spike still under their control though, as aggressive takes on Extron. Now the Spike needs to start to move away, and Guardian Cage trigger. getting its impact as we are going to No see more Ezio charges left. getting taken down. But Newcastle is the one with a lot of Last player pressure. standing. With the Spike especially, as Edges are falling. He's the only one alive with a Marshall. He needs to get out of the situation. He just find one on the Captain Race, still trying to look for more. But aggressive to the wall, gets the shot in, and 7-4 as we approach the last round. This first half. Last round in the half. Getting more and more rounds, one step at a time. It's a 7 and 4, and finally, I believe that Modu Gaming, they have a little bit more of a read of what exactly Graphite Saints are trying to do. So things can slow it down slightly, but again, it feels like the team dynamic is not as predominant as we would have expected it to be. But regardless, it is the defensive side. Sometimes you tend to go in over aggressive and your strategies are being into. It's not going to be looking that good, but maybe Ezio playing on this sneaky corner could just change the tides of this battle. And with this swing, that's a free kill. And Ezio, yep, that's going to be the secondary as well. Here comes the bait ultimate over from the side. They just need to use it here, but for how long will they be able to hold? Not for long, because they're dropping like flies. And now they're going to be pincered onto as well for Last two player sides. standing. Slash runs away from that fight, from that intense scenario with his ultimate. But what else can he do? It's a 5v1 situation. Now they're trying to hunt him down. He is positioned outside the lamps area, outside U-Haul, and I believe, did he see Toxin? I think he saw Toxin, but Toxin boarding with that Tory Force. One bullet not take next, but he missed it. Jumped away in time. Now he has teammates. Rhino has good. They peeked while being flying, and they still get the front. Switching Sorry about sides. that. It is gonna be an 8 and 4 score line, and that's gonna give a mount lead to the side of Modu Gaming. And Graphite Saints looking to beat quite a difficult situation. For now, though, it is gonna be switching things up as we are gonna see the the pistol round for the second half coming in. It is quite a big gap that I believe it is still possible for the side of Graphite Saints to actually win out of.
The agent composition is a bit interesting though. We do see the Fade and the Sky working out really well for retakes. It does depend on the site really, and the Cypher as well should be quite Revealing effective. area. Found them. As we are gonna see Jigsaw going for the flash peek a little bit off time, so that gives enough chance for the players moving in towards Elon to actually fall back. As they're gonna be going for the execution, the dash comes in, a lot of utilities being thrown, and the execution is here. Edreeper holding into backside, gets one, but Ezio with a quick trade. Dawson will be eliminated. 4v4 situation. There is a player outside of elbow as Spike well. planted. But there, he is under check. As we are going to see the rotations are coming in. They're still looking for the retake as the flash is going to be coming in real soon. As the retake attempt will be beginning. Omen smokes being placed as Ezio spots other players in CT. Pirana will be player taking down by standing. Jigsaw and Extron as well. Jigsaw going big. Newcastle gets one onto aggressive. And we are going to see an 85 scoreline. It's the pistol round. Great retake from the side of Graphite Saints. Pistol round being won by their end. That's going to give them a huge advantage to move on to the next one. That was helpful as well, as they are going to be able to get enough money to get that economy running again. So they can go for the Spectre buys, they can go for whatever automatic weapons they want to. Meanwhile, on the other end, the side of Modu Gaming can go for a Force buy if they want to as well, because they went for the Spike plan. And that is exactly what they're doing. They're going for all Spectre. So the entire lobby is now having half armor and full Spectre. Full Spectres in their armory, so it's going to be interesting to see. Because we are going to see again an outside execution happening. Scanning ahead. The main interesting point of this entire roundup is Here. to go in for half shields instead of full shields. This is something that we normally never really see, and yep, they're not gonna do it. That's gonna be the first kill, but not really the last, because Nuker is gonna be able to shut down even more. The Armada's already Last here, they're gonna player be able to standing. survive, and there's nothing that SDF can do to turn that one around. Ouch, this force buy really did backfire straight in their face, because they didn't clear out one of the more common corners over on the bottom end. They got caught out, and with that, the setup just completely shut them down. Indeed, and we are going to see a pause coming in. It is a little bit weird to see the pause coming in, where they're going to have to go for an eco, as we see all pistols should be bought from the side of Modu Gaming. Meanwhile, a bonus will be being played by the end of Graphite Saints, and this could be exactly what they asked for, aggressive. If they win out the next couple of rounds, which they possibly can, this could be an equal scoreline in the second half, and they can try and make this a win. So this could be really interesting on their end if they're able to pull it off. Though this first round should go in their favor, as we did see pistols aren't going to do much favor against the Spectre, although we have seen Modu Gaming be quite proficient in their eco rounds. But let's see what they can do. But regardless, we're hoping to see a more close ending to this matchup. So hopefully the side of Graphite Saints are able to win out a couple of these rounds that will allow them for a much closer scoreline, and that should begin with them winning these next couple of rounds with the side of Modu Gaming down bad on their economy, to take the advantage while they can, kick them while they're down. That's the only way they're gonna be able to live through a lot of these tough times. As soon as those guns come online and they are in the hands of Modu Gaming, things are not gonna be simple for them whatsoever. That's when the real pressure will start to arise. That's when your real strategies will start coming down onto the table. Because if you believe that you're able to win just purely because you are taking out the pistol round and of course the anti-eco, even the full spike, even though of course came them, sorry. It doesn't really seem to be the case, not just yet. Enrage. Okay, he's dead. Goodbye. Yeah, as soon as he missed that shot, he's just gone. Here. He needed one kill there to try and survive, and he missed his opportunity. But Toxin, I think he found his own opportunity. Beautiful kill over to the face of Slash. Look at He needed a second. gonna get it, but nope, not gonna happen. Blinded. That shot connected. I'm pretty sure the stars would have aligned for them. Oh, Ezio gets one. That's gonna give them a couple of weapons to work with. They can go for the teleporter right now if they want to.
I think they will. 30 They, seconds they left. see the Skydog, they see the cage as well. They can go for the teleporter. That's gonna be big, and that's exactly what they're gonna do. There is Cypher utility that they need to be wary about, though. Heal up, squad. As we are gonna see the heals coming in. Ferno will be brought up to full HP. The traps will be catching them as they're, I believe, Jigsaw and his teammate. They are gonna be trying to go for a quick retake. One but enemy Ezio's trying to remaining. hold them back, and he will be successful if he gets one. And the second hit the sheriff. He wanted to spam kill with a headshot. Oh my! Yeah, I Man, did say they were proficient on eco rounds, and like. This guy pulled out a sheriff after a Spectre ran out of bullets and he kept going. Good God. He does that. You just don't do something like that and get away with it. That is criminal indeed. That is the most criminal eco run I've seen in a while, and that's gonna be big for the economy. They're able to go for the buy rounds. That's gonna make their life a little bit more easier in this next one. Graphite Saints will be able to go for their own economic buys as well. Pierna will be sticking to the Spectre. He's wanna, I guess he's willing to Blinded. keep a little bit more money in the bank. And they are going to be backing off from this B side. Meanwhile, Headhunter finds Toxin, who was lurking a little I've bit too got your close trail. into the A side. Trailblazers are going to be activated for Ezio as they're looking to get into the side of A and walk in to exactly new hazards that requires. The cages are going to be activated. Ezio gets Head Reaper, but he's caught with such low HP. He's going to heal his teammates up, but nobody can heal him up. As we see, the Cypher is still inside the U-Haul position that will be taken off finally by Piranha as we approach a 4v3 situation in the retake for Graphite Saints as the players are here slowly clearing out every single angle. Teleport's ready. I don't like this position being held by Ezio whatsoever. Such a common position. Each gets spammed out and he should die out if he's not careful. Someone needs to play on contact. We don't release on him. And yep, that's contact play. No need for a swing boy. Completely fine because Ezio's gonna be there for the refrag. 10 and 6, and these rounds are getting way too close for my own comfort. Modu Gaming, they're gonna be able to survive, they're gonna be able to hold, and a 10 and 6, double digits on the board already here, Kirito. And when it comes down to the buys, Graphite Saints, yeah, they're hurting. Just like me and my love. Oh, we were not every single time, man. You Stop saw it. that coming, didn't you? He stopped. I was thinking about him like, no, he's not there. It's been a while. They're all good now. But no, there is aggressive and a speak of reference to the ultimate coming in for the fat execution, the Fade ultimate as well to try and slow down the push, but Head Reaper gets one, not enough as Captain Rage is gonna trade Toxin as well, keeping it going, keeping the wheel spinning for his team. Ezio joining in through Shower. Spike And this is planted. gonna be an easy run for the side of Modu Gaming, I believe. Is so they're both on equal weapons. Last player standing. Oh, Marshall, the Waystone will be good enough for him, but his position is low. He's trying to look for heads, but he's all alone. A couple of the players are low on HP. I believe Captain Rage and Toxin are in that one-shot position. He is stacked, and Piranha will be finishing off 11 and 6, one away from getting the match point. For hold, but again, last legs for the members of Graphite Saints. Last buys that they can hope for right here and right there. Honestly, Kirito, when you look at the journey for both of these teams, Graphite Saints, they had to go through hell and back to try and improve our squad to reach here. While on the other side, they You have want the to talent, play? they have the Let's dedication, play. They have the hard work. They have everything that they need to reach to the top, and it's all about refinement. Here in this one game, the team that is trying the most has to be Graphite Saints. They're trying their hardest to try and live through so much of this pressure, but it's just not gonna work. It's just not gonna hold for long. Possibly able to kill and snapping his finger to get out, but Aggressive's just not gonna let that happen. One enemy He's remaining. living his dream. He's getting the frags to make it food. 4 kills for the man, and he's just running into a spawn to find all of them. 12 and 6. Match point. Modu Gaming. They're at match point. Yep, it's pretty much done and dusted, but we are gonna see some buys coming in from either end. Again,
the side of Graphite Saints, they don't have the best of an economy for the last round. They are gonna have to force through as much as they can as we see a couple of Vandals, a Spectre, a Guardian for Newcastle, Jigsaw is gonna be playing a Judge, so and they are pretty much well split around by every side. But the push is looking to be on the side of A from the end of Modu. It's aggressive gets the first frag on the execution is going in on victory, and a lot is going to be happening. And in a matter of seconds, everybody's dead! Oh, aggressive. Last Trying to player jump standing. around, trying to keep himself alive, but Slash will find them. Ezio does find Newcastle, and what else can he do? Oh, Spike planted. alright. Okay. Nothing's going in his favor right now. Oh, Captain Rage, don't you do it, don't you do it, don't you do it. Did it. Attackers win. I'm out of stuff. You don't say don't do it. Just sit there in the background and just chill, man. You never say don't you do it. Alright. I'm Well- pretty sure he hates you now. It's not my fault. I don't control Everything is Captain your Rage. fault. Your Okay. existence is a curse. Even you. Your existence is a curse. We all know that. Indeed, indeed. The very reason Graphite Saints lost today is for me sitting on the desk today. That's exactly accurate. At least you understood Regardless. the problem. Yes, regardless, that was the second map of this second match of the day. 13-6 is how we end it, and the victory is going to be going to the hands of Modu Gaming. They're going to be moving on to take on Insurgent HeadHunters in the next four brackets. So, ooh, that was a good one. That was the second map was much more entertaining in a lot of cases. It was a lot more closely contested for Graphite Saints. They had a bit more confidence in the way that they were playing. The strategies really did catch the members of Modu Gaming off guard in a lot of different situations, and that's one of the prime reasons why they were able to take it. They have the mechanical skills to go the distance, but team play and coordination and just having an understanding of the way that you really want to approach a lot of these sites will take some time. They'll get used to it and they'll come back even stronger. But this is just season number 1. A lot Glimpses more. where they were playing really impressively, coordinated in that coordinated manner and everything. But it's just that they need to be more experienced in that. That's gonna give them that final, touch, the cherry on the top to make them a really strong team. Ezio, I think he's on the sky high plan. He's on cloud 9 right now. 23, 10, and 10. 357 ACS. The man is on fire. And he is not going to stop anytime soon, that's for certain. Indeed. And I want to see more of him. And this is just the beginning. We still have so many more matches where we're going to see him and the rest of the players as well, showing all the skills that they've been learning, showing what they've been doing, their impressive coordinated plays and everything. It's been always so fun to see. And we're going to see more of that as we are going to be approaching the next matches in a few days. Later on, make sure you're linked with the page and everything, ladies and gentlemen, if you want to stay up to date about the tournament. But yeah, that is going to be the last game day for us from my end. But before we go, let me tell you one more time about the giveaway. There is still some time before we're going to be ending the stream. So the giveaway is going to be a Asus ROG Delta S Animate wired gaming headset. So make sure you grab that headset. And in order for you to win, or at least try and participate in the giveaway, you're going to have to like the stream, share, and comment while the stream is still live. And while you're sharing, make sure you mention the page from where you shared it. So that's going to participate you in the giveaway, and that's going to give you a chance to win this amazing headset. So that is it from our end today. We did have quite a fun time casting the matchup, and I really missed my friend Aggressive as well. It's been quite a while since we worked together, and hopefully you're going to see us together as well in the next few matches. So before we go, anything you want to say, Aggie? Yeah, honestly speaking, I'm really excited to go down on this. Make this all happen. That's what we're really looking forward to. Production quality going down through the roof. At D1, they're making it a really fun one for us back at home as well. Don't really forget, make sure to hit that like, hit that subscribe, and also make sure to follow the page at any given moment, because we still have a lot more streams, a lot more giveaways to give you all. But for now,
That's all that we have for you for today. Good night and happy gaming, everyone, and thank you all for stopping by. We're gonna be seeing you on the next one.